Hi, this is Ashik. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு full stack story writing app create பண்ண போறோம். Frontend க்கு Angular, Backend க்கு Node.js with Express framework and database க்கு MongoDB. First, let me go ahead and create a project directory. I will call the project as Inkspire. Inkspire project குள்ள நம்ம ரெண்டு different project create பண்ணுவோம். ஒன்று Angularக்காக, இன்னொன்று Backend Node.js காக. First, I will start with the Backend. And in the Backend directory, create IDE. Let me just cross check. Good. இப்போ இந்த Backend directory நான் WebStorm IDE ல open பண்ண போறேன். Good. Okay. So இப்போ project open ஆயிடுச்சு. And in the project it's empty, there's nothing inside, so I'm going to initiate a new Node.js project. Backend directory kulla poitu just do an npm init, select questions na kekum adha fill pannidunga. We'll call the package name as Inkspire. Okay. Alright, perfect. So நம்ம இதை confirm பண்ண உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு package.json file create ஆகும், right? So this is where we will add all the dependencies for the project. First நம்ம ஒரு Express application basic app create பண்ணிடலாம், right? For that I'll head over to Express.js documentation. அங்க இருந்து sample code எடுக்க போறேன். Okay, getting started, installation. இங்க போனீங்கன்னா there we go. இதுதான் வந்து install பண்ற command. Okay, install ஆயிடுச்சு. Install ஆன உடனே you'll see two different one directory, another file. Node modules dependencies எல்லாமே install ஆயிடும். Okay, and secondly ஒரு package log.json file create ஆகும். This will keep track of all the dependencies being installed in a project. And package.json லே பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது line add ஆயிருக்கும் பாருங்க. இதுல it has express dependency, right? Great. Okay, இப்போ installation முடிஞ்சிருச்சு. I'm going to create a new app.js file in the backend directory. app.js. இந்த app.js தான் நம்ம application உடைய entry point. Okay, so இங்க நம்ம Express உடைய ஒரு sample code போட போறோம். இங்க இருந்து copy பண்ணிக்கலாம். And we'll just put it here and save it. இப்போ இந்த app.js run பண்றதுக்கு we'll use the command node app.js. So the application is running on port number 3000. Is a cross check pannalama. We'll just go here, localhost :3000 and hit enter. There you see. Ipo hange hello world na display agudhu. Correct? Because inge exactly in the specific route ku in the response configure pannirkom adanala. Right? Now let's simply configure a basic health route. Any application, if you see, ஒரு basic health route இருக்கும், அதான் configure பண்ண போறோம். So just say /health. It takes a request and a response. So நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? res.status200.send. It says okay, right? And I save it. இப்போ save பண்ணிட்டு if I just load this page again, அதே hello world தான் சொல்லும். ஏன்னா இப்போ application Node.js applicationல ஏதாச்சும் change ஆச்சுன்னா the server needs to be restarted. Okay, so I have to stop this service and rerun it again. இப்போ போயிட்டு நான் refresh பண்ணேன்னா I'm sorry, it's /health. இப்போ போயிட்டு refresh பண்ணேன்னா you will see okay. But if I want to get rid of this action, over வாட்டியும் change பண்ணிட்டு I don't want to come here and restart my service, அதுக்காக I'm going to install a package called node install -g. -g stands for global. Okay, we'll call it nodemon. It's a node monitor service. I'm sorry, the command is npm install -g nodemon. Okay, package install agirukku. Now I'll use nodemon space app.js instead of node command.
இந்த node.mon will keep track of my changes and restart the service as needed. இப்போ பாருங்க, I'm just going to add a semicolon here and save it. It will automatically restart the service for me. Okay, one less hassle to handle. Great. So இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு basic application create ஆயிடுச்சு. Alright, so இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளோ routes வேணாலும் create பண்ணலாம். But I don't want to make this entry page very dirty and cluttered. So நான் routes எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு different file handle பண்ண போகிறேன். Okay, before going deep into this project, I want to create all the directories that will be needed in this project. எந்த Node.js application நீங்கள் full stack app எடுத்தீங்கனாலுமே ஒரு middleware build பண்ணும்போது சில set of directories நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த set of directories தான் இப்போ நம்ம create பண்ண போகிறோம். The first directory is for the routes. இங்கே தான் எல்லா API path நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம். Second will be your controller. கண்ட்ரோலரில் உங்களுடைய கண்ட்ரோலர்ஸில் தான் உங்கள் ரவுட்டுடைய ஃபங்க்ஷன் ஹேண்ட்லர்ஸ் எல்லாமே போகும். ஓகே, மூணாவது மிடில்வேரில் உங்களோட ஆத்தென்டிகேஷன் எழுதலாம், எரர் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதலாம், ஆத்தென்டிகேஷன் செக் பண்ணுறது, வெரிஃபை பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதலாம். ஓகே, that's middleware. And after that we will also have a configuration file, database configurations, third party services யூஸ் பண்ணால் சில configurations files நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம், அதுக்காக configuration directory. அடுத்து மாடல்ஸில் தான் நம்ம database உடைய ஸ்கீமா மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் we'll have services. ஓகே, ஸோ இந்த services directoryயில் தான் we will write our API calls. கண்ட்ரோலர் எழுத மாட்டோம். நிறைய பேர் கண்ட்ரோலர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, பட் இட் இஸ் வெரி குட் டு ஐசோலேட் யுவர் API கால்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரோலர்ஸ். அது எல்லாமே நம்ம சர்வீசஸில் தான் வைக்க போகிறோம். அண்ட் ஃபைனலி we will also have a utility directory. சில எரர் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த API மிஸ்ஸிங் அவுட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம யூட்டிலிட்டியில் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ வில் கிரியேட் த utils directory. ஓகே, ஸோ எசென்ஷியலி இந்த directories தான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, we'll get started with the entry point for routes. ஸோ ரவுட்ஸ்குள்ளார போயிட்டு I'm going to create a new index file. அண்ட் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் தான் நான் எல்லா ரவுட்ஸுமே கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபார் தேட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு இம்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு I'm going to create a router. ஓகே, router is equal to express.router. ஒரு ரவுட்டர் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த ரவுட்டரில் நம்ம எவ்வளோ ரவுட்ஸ் வேணால் க்ரியேட் பண்ணலாம். The first route I'm going to use is router dot we'll say use authenticationக்கு ஒரு path செட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் /auth. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரவுட்டர் கால் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ router.use /story, இதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹேண்ட்லர் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஹேண்டில் இஸ் கோயிங் டு பி a little bit different. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் ஆத்தென்டிகேஷனுக்குள்ளே லாகின் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன், சைன்இன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன், அண்ட் யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது யூசருக்கு ஒரு இமெயில் போகணும் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேஷனுக்காக. ஸோ ஆத்தென்டிகேஷனில் மட்டும் 3 டிஃப்ரெண்ட் ரவுட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, அந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் ரவுட்டை தான் இங்கே இப்போ கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் லாகின் ரவுட். அப்போது நான் இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அண்டர் ரவுட்ஸ். வில் கால் இட் auth.route.ts. சாரி, இந்த JS ஃபைல். ஓகே, auth.routes.js. ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் எக்ஸ்பிரஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே போல் ரவுட்டரும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ I can create routes. This is the final set of route. So router dot login பண்ணுறதுக்கு we are going to use post method. So post /signup, இதுதான் route. So sign up and போட்ட உடனே we are going to write a request and a response, and let's just do a samples JSON response here. Success and true. ஓகே, ஸோ இந்த ரவுட்டரை இப்போது நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஆத்தென்டிகேஷனுக்கான ரவுட்ஸ் எல்லாமே
நான் இந்த இடத்துல போடணும், right? Before I can import it here, I have to export the router. Okay, so export default router. Great. I'll save this, and router index file I'm going to import it. அதுக்கு முன்னாடி let me import it the header. Import, இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து import பண்ண போறேன். So I'll call it auth routes from the same directory auth routes.js file. And in the auth routes நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போறேன். Great. For now I'll remove the story நம்ம பில்ட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிக்கலாம். And here I need to import this index file. So இதையும் export பண்ணிக்கலாம். Export default router. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது நான் இந்த index ஃபைலில் வந்து இந்த app.js ஃபைலில் வந்து நான் என்னுடைய API இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ before that I need to import it. So I'll say import routes from routes directory /index. Great. And here I'll say app.use/ or a global path வைக்கலாம். Okay, we will call that API. So any API you're going to call will have the address localhost :3000 /API/auth/signup. Okay, so API is going to be your global prefix, and இந்த இடத்துல நம்ம import பண்ண routes inject பண்ண போறோம், right? And I'll save. So the entry point will be like this. Once in the URL hit achuna, it will first go to the API. API is going to import your routes, which is your index file here. Adukulla poningana will have an auth route. Adukulla we have different functions under route, authentication routes. So essentially ipo I need to create a post request. See here, this is a post request. I cannot trigger it from the browser. Browserல இருந்து நான் இப்போ ட்ரை பண்ணேன்னா 3000 /API auth/signup ஹிட் பண்ணேன்னா it won't work. Okay, before that, okay, see by default இங்கே இன்னொரு எரர் வருது. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட். Okay, so Node.js is complaining about an error. என்ன சொல்லுதுன்னா module index.js ஃபைண்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுது, right? So let's just go here. There are two ways to import files inside Node.js. நம்ம import பண்ண மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா import routes ன்னு போட்டிருக்கோம். இதை வேறு விதமாகவும் பண்ணலாம். const routes is equal to require routes/index.js. இதுவும் ஒரு மெத்தட், பட் this is older method. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to upgrade our writing style. We are going to switch to module based imports. Okay, so நம்ம இதை எடுத்துட்டு module based import. So இந்த மாதிரி importsக்கு நம்ம upgrade ஆக போறோம். For that I just need to go to package.json file. இந்த இடத்துல I'm going to add a property. We'll call it type, and we'll say this project is of type module. ES moduleக்கு upgrade பண்றோம். I'll save it and let's restart the service. We still have an error. Let's just go. Okay, so a lot of errors are there. எல்லாமே எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம require யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அங்கே எல்லாமே we are going to use imports. Okay, import express from express, and finally the errors are gone. Okay, and we are good to go. இப்போது மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். So get request போட்டோன்னா it clearly says API auth sign up under route configure ஆகலைன்னு for get request. So we'll have to deal this API call with a service called, with an application called Postman. Okay, Postman is an API testing tool. It's free to download. postman.com போனீங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் application download பண்ணிக்கலாம். Once you download, we can simply open it and start using it. So இங்கே போயிட்டு let me first create a new collection. Okay, and we'll call this collection as Inkspire. In the collection I'm going to create a new request. No, first we'll create a directory. I'm going to add a directory. In the directory name authentication, and the directory ulla
sign up under request create பண்ணலாம். Okay, and this request is of type post and URL இங்கிருந்து copy பண்ணிக்கலாம் and let's trigger the request. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we got the response success true. அதுதான் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. sign up request hit பண்ண உடனே it says success true. So that your entry point is app.js. அங்கிருந்து it directly goes to your authentication route. In the URL path hit பண்ண உடனே it will trigger your authentication routes file and it will search for sign up and then it will execute your code. So இதுதான் வந்து complete flow API call உடையது. Right, now let's create another function for authentication routes. Close பண்ணிடுறேன். Let's open up auth routes. இங்கே இன்னொரு route create பண்ணுவோம் for login. So it's router.post sign in. அதே மாதிரி request response res.send json success true API path வந்து login. இதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். Let's create a new request again under auth. Let's call it sign in. It is also a post request. Adhe URL, but the last part will change. It will say sign in. Send. Correct தானே இருக்கு. Cannot post to sign in. Let me just check. It is supposed to be only sign in. Okay, I'll save this again. Ipo trigger பண்ணலாம். Now we have a successful response. Good. But இங்க நம்ம லாஜிக் எழுதுறது இந்த ஃபைல் ரொம்ப பெருசாயிட்டே போகும். கரெக்ட்டா? So I have to move this to somewhere else. For example, இந்த sign up request இருக்கு இல்லையா, இதை நான் வந்துட்டு இந்த routes ஃபைல்ல எழுதாம இதுக்கு செப்பரேட் கண்ட்ரோலர் ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். Okay, so let's head over to the auth control. In the controllers kulla I'm going to create a new file and we'll call it auth controller. auth.controller.js. Okay, so in the JS file kulla I'm going to write a function. We'll call it sign up request and response. Great. So inge irundhu res.send or we'll say res.json structure success true and API is going to be sign up. Right, இதை நம்ம இந்த பார்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். Okay, exactly this function call will be replaced. So அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் அங்கே இம்போர்ட் பண்ண முடியும். ரைட், ஸோ ஐம் கோயிங் டு write it like this: export function sign up. Okay, once நான் இங்கே எக்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா I'll be able to use the import over there. What's wrong? Okay, இங்கே request and response யூஸ் பண்ணுறதுக்கு I need to import express. So import express from express and save it. There's another error, argument handler. It says routes la. Okay, inga argument handler na podla adnala error adichirukku. Anyway, I don't need this. In fact, auth routes la I'm going to import sign up add panna udane it automatically imported the controller file. Adhe mari let's also replace this with sign in. இங்க இன்னொரு method create பண்ணுவோம் for sign in. Great. Okay, and good enough. இப்போ in authentication routes let's go and import it and save. Let's import it as well.
okay, sign in import ஆயிடுச்சுங்க and save it. The error is gone. Let's test it again. Sign in still works as well as sign up. ரெண்டுமே work ஆகுது. Perfect. Now let's start writing the logic for sign up. Okay, I'll just head over to the sign up function. In the sign up function க்கு நிறைய தேவைப்படும். Okay, நிறைய dependencies தேவைப்படும். So we'll install dependencies as and when required. Okay, the sign up logic is actually, first we need 3 parameters: name, email address and password from the body. சரிங்களா? So let's head over here. இங்கே இருந்து I'll head over to the body, raw body, and the type is going to be JSON structure. JSON அனுப்ப போறேன். So we'll pass 2 parameters, 3 parameters. So the first one is name. The name, let's say engineered Genie. Email address, engineered Genie at gmail.com. And we also need a password while creating an account. So password போட்டுடலாம். So the password is going to be pass1234. Right? Perfect. இப்போ நான் இங்கேருந்து அனுப்புகிற பேலோட I'll have to handle it here. அது எப்படி பண்ண போகிறேன்னா, I'm first going to extract it from the body. Okay, requestோட பாடியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பிகாஸ் இங்கே பாடியில் சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே போல் இங்கே பாடியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ I'll say const data is equal to req.body and console.log of data, save it. Or we'll just say res.json of data. என்ன பீரியட் அனுப்புகிறோமோ அதே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிற ரெஸ்பான்ஸ். லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட். send a request. So the request is actually null. இங்கே ஒன்றுமே வரல. ஏன்னா எக்ஸ்பிரஸால் அந்த பாடியை பார்ஸ் பண்ண முடியல. பிகாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் கிட்ட நீங்கள் எக்ஸ்பிளிசிட்லி சொல்லணும் that app.use express.json இன்கமிங் ஜேசன் ஸ்ட்ரக்சரை எனக்கு நீயே கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, we'll save this and retry. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Express is able to convert the incoming payload into a JSON format. So it's simple configuration. இதுக்கு பேர் வந்து middlewareன்னு சொல்லுவோம், right? So before it heads the controller or the route, it will convert the payload and then trigger the route here. Perfect. இப்போ நம்மளுக்கு data கிடைச்சிருச்சு. I'm going to destructure this. See, instead of writing data dot something like this, you see console.log data dot name, data dot email and data dot password. I'll send a request. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே லாகில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. But this is an ugly way of doing things. So what I'll do is I'll do a JSON destructure. Okay, an object destructure. We know that the parameters are name, email and password. I can directly extract them here. Director variable save பண்ணிக்கலாம். So I'll do console.log name, email and password. I'll save it again and trigger this request. See, I still have these 3 parameters extracted, right? Perfect. இப்போ we'll continue with the logic. So எனக்கு இப்போ 3 parameters கிடைச்சிருச்சு. I need to first check if all the parameters exist. இல்லைனா I need to throw an error. If not name or not email or not password, if any one of the field is empty, I need to throw an error saying res.send, or we'll just set a status first. We'll say it's a bad request and send a JSON response. We'll also give an error with a message saying name, email and password are required. Awesome. இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமா? ஸோ இங்கேருந்து I'll just hide out email and send. Okay, perfect. ஏதோ ஒரு ஃபீல்ட் நம்ம அனுப்பலை, ஸோ இட் இஸ் throwing an error. நம்ம வேலிடேஷன் ஒர்க் ஆகுது. பர்ஃபெக்ட். சரி, இப்போது இந்த 3 ஃபீல்டும் கிடைச்ச உடனே அடுத்து என்ன செய்யணும்? we'll have to create an account for the user. Correct? ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் வேணும். கரெக்டாக? But we don't have a database at this moment, so we need to create a MongoDB instance.
So let me just head over to Docker. There are many ways to install MongoDB. Okay, என்னோட preferred method வந்து I use Dockers. ஏன்னா டாக்கர்ஸில் வந்துட்டு அப்ளிகேஷனோட இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக போய்ட்டு யூ கேன் டவுன்லோட் MongoDB on your machine. டேரெக்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். விண்டோஸில் இருந்தால் விண்டோஸ்க்கு exe ஃபைல் கிடைக்கும். மேக்கில் இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ப்ரூவ்லேருந்து கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இட் வில் ஸ்டே ஆன் யோர் சிஸ்டம். பட் டாக்கர் அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் குவைட் ஈஸி அண்ட் ஐ பர்சனலி ப்ரிஃபர் திஸ். இங்கே போய்ட்டு I'm going to run MongoDB. Okay, MongoDB is running on port number 27017. Let me open Compass. Compass is a MongoDB browser. நீங்கள் டேரெக்டாக Compass MongoDB வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, MongoDB Compass download. Okay, you can directly download it from here. Windowsக்கு கூட இருக்குங்க, right? You can select Windows and download and install it. Install ஆன உடனே you can open up MongoDB. Initially இந்த மாதிரி empty screen இருக்கும். You need to go add a new connection. By default அதுவே உங்களுக்கு connection string கொடுத்துரும். Local machine, we'll call it local instance and save and connect. So first time நீங்கள் connect பண்ணும்போது you'll see 3 different databases inside. Okay, நம்ம இது எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாது. இஃப் யூ delete any of them உங்கள் MongoDB may not work as expected. ஸோ அது எதுவுமே டச் பண்ணாதீங்க. let Compass sit aside. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு DB கான்ஃபிகரேஷன் க்ரியேட் பண்ணி அந்த கனெக்ஷனை டெஸ்ட் பண்ணலாம் கோடில் இருந்து. ஓகே, ஸோ I'll create a new file under config directory and I'll call that as db.js. ஓகேவா, இந்த db.jsல I'm going to import 2 things. The first thing is, okay, we'll first install a package. Node.js வந்து MongoDB கூட connect பண்ணோம்னா there is a third party package called as Mongoose. Okay, so இந்த Mongoose package install பண்ணி we are going to connect to MongoDB through our Node.js code. Okay, instruction இங்க இருக்கு, npm install Mongoose. I'll stop the service and install Mongoose package. Perfect. இப்போ package install ஆயிடுச்சு. Let's cross verify. Okay, நம்ம package JSONல Mongoose include ஆயிடுச்சு, which means it's properly installed. Let me run the service again. Great, it's working fine. இப்போ first database file let's import Mongoose. Okay, அதுக்கு இங்கே instructionsல போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கோம் எப்படி import பண்ணணும்னு. Copy it. நம்ம பழைய மெத்தட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். we are going to stick with the ES module type. Okay, copy this and put it here. Now the package is imported. The next thing to do is to create a function. We'll just call it function connect db. Okay, இந்த function யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் MongoDBயோட host URL நம்ம போடணும் இங்கே. So we'll call it URL, which is, we'll say http://localhost. What was it? Port number is 27017. Okay, great. 27017. So this is a MongoDB URL. Okay, and it is not HTTP. I'm sorry, it is going to be MongoDB protocol. HTTP is only for browsers and servers. MongoDB is for MongoDB protocol. MongoDB protocol is for MongoDB. Fine. Now I'm going to do an try catch here to handle the errors. In case connect பண்ணும்போது error வந்தா, I'm going to show the error to the user. e.message and I'm going to say process.exit. So process.exit என்ன செய்யும்னா MongoDB connection complete break பண்ணிடும் in case it fails. Okay, so there should be no memory leaks. RAM தேவையில்லாம sometimes வந்து இந்த Mongoose package RAM யூஸ் பண்ணும். So in case error அடிச்சிடுச்சுன்னு சொன்னா there is no point in keeping the connection alive. So நான் சொல்றேன் complete process விட்டு exit ஆயிடுன்னு சொல்றேன். Okay, now we are going to try the connection. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா this is an where is it? Let's try this. See, இது பார்த்தீங்கன்னா this is a promise. Okay,
connection வந்து ஒரு promise return பண்ணும். So I can use async await. I'm going to mark this function as async and I'm going to await on a connection. Okay, so I say mongoose.connect to the URL. In case connect action sona, it must give a message connected to database. Let's first run this file. Now direct manual on the file run panna poren node space config slash db.js. Okay, the function trigger panla. I'm sorry, I need to call this function connect db. Now let me run this file again. Perfect, it says connected to database. Now we need to cross verify. Tappana port number kodutittu let me try to run this again. It's still waiting. Let's see if it throws an error. Okay, it takes a long time, so adu konja nera wait pannom error kudukuradhukku munadi. So we can safely assume that if it is not getting connected, we do not get a connected to database message. Okay, and the message varlana database connection issue irukku artham. Anyway, now it said it's unable to connect to 127 on port 27018. Okay, that's a clear message. So our configuration file correct work agudhu. I need to export this configuration file so that I can use it in the main file. So I'm going to say export asynchronous function and the name is connectdb. Okay, the close pannita. I'm going to head over to my app.js file. In the edathila I need to connect to the database, correct? So ella configuration mudichadukku appuram I will say connectdb. Okay, so the automatically mele connectdb import agidum. Now if I run this node-mon app.js file, it will also connect to the database instantly. Ella API routes run agadhukku munnadi adu database connect pannittu da run agum. Perfect. Now let's add some security. Code kulla eppome நம்ம வந்து where's the configuration file? Code குள்ள எப்பவுமே credentials இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது. Sometimes நம்ம வந்து cloudலலாம் யூஸ் பண்ணும்போது MongoDB Atlas, it will give username and password and all. அதெல்லாம் நீங்கள் வைக்கவே கூடாது. So we'll have to keep that in a separate env file. We'll call it environment. Root projectல create a new file, call it as env. இங்கே தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வைக்க போகிறோம், right? So we'll say first app underscore port is equal to 3000. ஓகே, இது எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா இந்த இடத்துல போர்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். போர்ட்டை இங்கே டைனமிக்காக கான்ஃபிகர் பண்ணணும் நம்ம, ரைட்? ஸோ வி ஷுட் நாட் ஹார்ட் கோட் இட் இன்சைட் அவர் அப்ளிகேஷன். பட் இஎம்ஐ ஃபைல்லேருந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணணும் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே, யூ நீட் அ பேக்கேஜ் கால் .env. ஓகே, ஸோ இங்கே Node.jsக்கு .env இருக்குது, அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். காப்பி, இன்ஸ்டால் இட். Install பண்ணதுக்கு அப்புறம் we need to import it. It's here and app.js la let me import it. Import பண்ணதுக்கு அப்புறம் we need to instantiate it, right? Paste it. நம்மளுக்குள்ள path எதுவுமே தேவையில்லை. By default it will pick up the env file from the root directory. Awesome. Once இது பண்ண உடனே I can then use process.env file.app_port. இப்போ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக 3000 வந்துடும். For some reason if it is not able to pick up from the env file, we assign a default value which is 3000. First app போட்டிருக்கான்னு செக் பண்ணோம் env file. In case இல்லைனா then it will automatically pick up port 3000 or any number you give here. Perfect. இது ஒன்று ஆயிடுச்சு. And இந்த இடத்துலையுமே அதே தான் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் just paste it. Import .env from .env and remove the path. இந்த இடத்துல let's cut this and say process.env.mongodb host. இதே நேமில் env ஃபைலில் ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் கீ கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ mongodb_host. awesome. ரைட், இப்போ இந்த சர்வீஸை மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். node-mon app.js
perfect. It picked up the port number as well as connected to the database, which means our .env is configured well. Awesome. So inge idu mudindiruchu. Now before going into the database, okay, before going into the database, ipo nama compass paathona, we do not have a specific database created yet, correct? Or database create பண்ணும்போது we also need to create a schema for it. And the schema எல்லாமே modelsல தான் போகும். We are going to have two different tables. One table is for users. அங்கே தான் எல்லா யூசர் க்ரெடென்ஷியல்ஸும் ஸ்டோர் ஆகும். இன்னொன்று வந்து ஸ்டோரிக்காக யூசர் க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் கலெக்ஷனில் போய் சேவ் ஆகும், கரெக்ட்? ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீமா க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். கிரேட். ஓகே, I'll have my postman on the left. Let me just organize this properly. Up again. So இந்த இடத்துல நம்ம database insert பண்ணுறதுக்கு, for example, இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷனுமே user collectionல போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது. So we need to create a user model. Okay, let me just create a new JavaScript file here. We will call that as user.model.js. Okay, so இந்த இடத்துல I need two important imports. Mongoose இருந்து I need schema and model classes. So I'll say import schema and model from Mongoose. Okay, now I'm going to create a new variable. We'll call it as user schema. New schema. I'm going to create a new schema. By default JSON structure இருக்கிற மாதிரி MongoDB BSON structure யூஸ் பண்ணோம். Okay, BSON structure is specifically designed for MongoDB. JSON மாதிரி தான் இருக்கும், but it will have several other new data types. Okay, so the first field is going to be name. It is of type string. Sorry, the type வந்து string இருக்கும், and it is a required parameter. நீங்கள் database நீங்கள் collectionல போய் import பண்ணும்போது name parameter இல்லாமல் import பண்ண முடியாது. Second field is the email field. Emailம் string தான். It is a required field, கண்டிப்பா தேவை, and it should be unique also. Yeah, so unique வந்து true. ரெண்டு different users cannot have same email addresses. மூணாவது பாஸ்வேர்டும் string type தான், கரெக்டா? and it is a required field. பாஸ்வேர்ட் இல்லாமல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அப்புறம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப we are going to send an activation code to email. So அதனால நமக்கு ஒரு activation code field தேவை. This is also of type string, but it can be null. எப்பவுமே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் activation status, account activate ஆச்சுன்னா தான் login பண்ண விடுவோம், இல்லைனா கிடையாது. So இங்கே I'm going to keep it boolean because it will only take two values, either true or false. False na account activate ஆகலைன்னு அர்த்தம், ட்ரூவாக இருந்தால் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ பை டிஃபால்ட் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது இட் ஷுட் ஹாவ் அ ஃபால்ஸ் வேல்யூ. அவ்வளோதான், ஸ்கீமா க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்போர்ட் தி ஸ்கீமா வித் அ நேம். இதுக்கு சே மாடல், இதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் கொடுக்க போகிறோம். வில் கால் இட் அஸ் யூசர் கலெக்ஷன். ஓகே, ஒரு அது ஆர்டிபிஎம்எஸில் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு கலெக்ஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம், கால் அஸ் யூசர். Okay, now I am going to pass on my user schema here. Great. Okay, perfect. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கீமாவும் கிரியேட் பண்ணுவோம், பட் வில் டூ இட் லேட்டர். பட் ஃபார் நவ் வில் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் த யூசர் ஸ்கீமா. இது டேபிள் கிரியேட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம், ரைட்? அண்ட் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷனில் போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணும்போது ஐ எம் கோயிங் டு கனெக்ட் டு அ ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டாபேஸ். ஓகே, ஸோ இப்போது காம்பஸில் பார்த்தோன்னா நம்மக்கிட்ட எந்த டேட்டாபேஸுமே இல்லை. இட் only has admin config and local. ஸ்டோரின்ற ஒரு நியூ டேட்டாபேஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ I say when connecting to MongoDB you automatically look for ஸ்டோரின்ற DB இல்லைனா அதை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, we'll save it. சர்வீஸ் ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு. and just refresh this. Okay, I think user table create பண்ணும்போது அந்த DB க்கு connect பண்ண automatic. Okay, so we have this user model created.
Okay, now what I have to do is I need to go to my auth controller and connect to the database and create my account. So auth controller வந்துட்டேன், and in that I'm first going to see if a user is already existing. Validation பண்ணனும் இல்லையா? So I'll say const user is, or I'll say exists is equal to, I'm going to import the user model. Okay, so user model import பண்றதுக்கு, so I'll just say import user model from models directory user model.js file. So model is now imported. Great. இப்போ இந்த modeling use பண்ணலாம். So user model I'm going to do call the find one method. Find one method will look for a specific record. So அந்த இடத்துல I'm going to say email field போயிட்டு email variable வச்சு match பண்ண சொல்றோம். But I can also write a shorthand. ரெண்டுமே சேமா இருக்கிறதுனால I just can pass one property like this. Okay, if exists, already on the email record irunda, I need to throw an error. Okay, I'll say res dot return res dot send, or we can also say status 409 a duplicate record, duplicate entry. Okay, dot json error with a message email already in use, else இங்க return பண்ணி பார்ப்போம் res dot send create account. Okay, great. இப்போ postman டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். In this point டேட்டாபேஸில் ஒன்றுமே இல்லை, கரெக்டாக? ஸோ நம்மளுக்கு அவுட்புட் create account வரணும். Okay, let's just go and send a request. It says email is already in use. Compose-ல போய் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். I'm gonna refresh. Story database create ஆயிருக்கு and users collection create ஆயிருக்கு, but you see there's nothing inside. It still throws an error. So logல அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். console.log exists. இன்னொரு request trigger பண்ணலாம். Oh, so we have something like this. Okay, there is one problem. இப்போ நீங்கள் இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா, let me send a trigger request again. What's happening here is, இது டேட்டாபேஸ்லேருந்து வந்து லாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வெளியே வந்துடுது. ஓகே, because we have a problem here. ஏன்னா I need to await. This is a database call, right? So I need to await on this. டேட்டாபேஸ்லேருந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் கீழே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். பட் அவேட் போடாததுனால JavaScript by default it is asynchronous in nature. அதனால இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு. So we need to say please wait on it. இங்கே அவேட் பண்ணா your parent function should be an asynchronous function also. Async மார்க் பண்ணிட்டா போயிடும். Now let's test again. I'll save this and let's trigger it again. Now it says create account. And நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா logல null வருது because there is no record in the database. Okay, so don't forget to use async await. Alright, now this is done. Okay, now we have to create an account because the email doesn't exist in the database. இதை create பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நேம் இமெயில் ஸ்டோர் பண்ண தான் போகிறோம், பட் பாஸ்வேர்ட் should be encrypted. Correct? Encryptionக்கு I'm going to use a package called as bcrypt. Okay, so in the bcrypt package install பண்ணிக்கலாம். Copy the command, stop the service and install bcrypt. Install பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will have to import it. Import command எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்க இருக்கு. Copy this and import at the top. bcrypt import ஆயிடுச்சு. And bcryptல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா you can actually do a lot of things with bcrypt. நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஹேஷ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டாட் ஹேஷ் எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்குது bcrypt டாட் ஹேஷ் இஸ் ஹியர். நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா bcrypt hash is an asynchronous method. அவங்க asynchronous ரெஃபர் பண்ண சொல்கிறாங்க. asynchronous you will have to await. Okay, so let's head over here and say const, I'll say hashed password
is equal to await and then bcrypt dot hash of password. User அனுப்பின password இங்க அனுப்பி hash பண்ண போறோம். Hash is a way of encryption. Okay, it is one side encryption. அது decrypt பண்ண முடியாது base 64 மாதிரி. So I also need to pass இங்க பாத்தீங்கன்னா second parameter is a salt. Salt is actually a number. So essentially you'll have to put 10 here. So it does 10 rounds of hashing. Perfect. So hashed password கிடைச்சிடுச்சு. Now we also need to create an activation code. User model போய் பார்த்தோம்னா activation code பண்ணுவோம். Because first time account create பண்றப்ப activation code நமக்கு தேவை. Right? So just head over here again. You need to put activation code. Const activation code. Activation code should be a random string, correct? Something like this. இந்த மாதிரி இருக்கும். யூனிக்காக இருக்கணும். ஸோ யூனிக்காக IDs யூஸ் பண்ணுறதுக்கு there is a package called UUID. Node.js UUID. So I'll just copy this and install it. Similarly, import it and initialize it here. So let's say it's UUID v4 function. Initialize பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு unique ID கிடைக்கும். Correct? We're going to use that. Okay, that is done. Now I'm going to create this user in the database. Any DB call must be an await call, right? And I'm going to await user model call பண்ணி I'm going to use the create method. This create method will take a JSON schema. In the schema should be exactly matching your user model. So இங்க பாத்தீங்கன்னா name, email and password are required. இதுக்கு மேல these two options are optional. These two fields are optional. So we already have name, email and password. We are going to pass it over here. Okay, let's say create name, email and it's going to be hashed password. But hashed password என்ற field வந்து நமக்கு user model இல்ல. User model password தான் இருக்கு. அதனால I'll have to put a key value pair here. Password என்ற field I'm going to store the hashed password. Okay, apart from this I also need to pass the activation code. And activation code it's one of the field here. We have it. Okay, perfect. Once it create ads then I will have to just give out a response, right? So console.log the user created, just for my reference, and I'm going to send a status saying account has been created. So any creation account will have any creation of a new record in the database should have a status 201. It is not mandatory, but போடுறது நல்லது. Say JSON, it says success true, account create ads ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம inform பண்றோம். Perfect. Now let's run the service and trigger the API call. Send success true, account create ஆயிடுச்சு. So let's head over to MongoDB and check the status. Refresh this table and there we go, account already create ஆயிடுச்சு. By default இங்க பாத்தீங்கன்னா activation code இங்க இருக்கு, right? And then activated status false இருக்கு. Okay, so what we'll do is இது வந்துட்டு நம்ம UI build பண்ணும்போது will create a screen, then யூசருக்கு இமெயில் போகிறதுலாம் நம்ம லாஸ்ட்டில் பண்ணலாம், ரைட்? பட் நவ் வில் ஜஸ்ட் ப்ரொசீட் வித் திஸ். இப்போது அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டு லாகின் த யூசர், ரைட்? லெட்ஸ் ஸ்விட்ச் ஹியர். இப்போ யூசர் லாகின் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் 2 parameters, இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் த பாஸ்வேர்ட். ஸோ சே கான்ஸ்ட் நேம் அண்ட் இமெயில் வேணும் ஃப்ரம் த பேலோட் req.body. So let's see if we are able to capture the parameters. Sign in request pointer. I'll head over to the body, raw, and the type is JSON. So let's pass the name and email. Name is, I'm sorry, it's the email and password, right? Email.
3 4 and I'm going to send the request. You pathina undefined in varudhu because we are getting name and email. We need email and password instead. The email is the password. Let's retrigger this. Okay, we are able to get the email address and the password from the UI or from the API client. Perfect. So idu vechittu we are going to log in the user. Okay, so let me write the DB query const user is equal to, this is database call, so I'm gonna say await. If I use await, I'll have to make the parent function an asynchronous function. Okay, now await, go to the user model, and we are going to do a find one method on the email. Okay, now if the email is found, if the user does not exist, which means the email address is wrong in this case, I will send a response saying return res.status. It's an unauthorized access, yeah, so I put 401 and then I give a JSON message saying invalid credentials. But if it is found, it will go further and proceed and execute the code. Now I'll say const we'll say okay is equal to await. Okay, I'm gonna await, and we are going to compare the hashed password. Okay, what user giving இங்கே யூசர் என்ன கொடுக்குறான்னா pass 1234 கொடுக்குறான். இதை நம்ம ஹேஷ் பண்ணி தான் டிபியில் செக் பண்ணுவோம், ஏன்னா டிபியில் we have hashed password. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம இதே போல் ஹேஷ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ I'll use bcrypt dot compare. ஸோ இப்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஹேஷ் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஹேஷ் கிரியேட் பண்ணோம். இப்போது we are going to compare with the hash, so I use the compare method. Okay, the first is the password from the user, and ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்மளுக்கு டேட்டாபேஸ்லேருந்து வந்த பாஸ்வேர்ட், இந்த யூசர் வேரியபிளில் டிபிலேருந்து வந்த ரெக்கார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் உள்ள பாஸ்வேர்ட். இப்போது நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இஃப் ஓகே, அதாவது இது ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி வேல்யூ ட்ரூன்னு வந்தால் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இன்கேஸ் ட்ரூன்னு வரல, ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு, கம்பேர் ஆகலை, the comparison failed அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் a wrong password. ஸோ இதே மெசேஜ் தான் எங்கேயும் கொடுக்க போகிறேன். just copy this and say invalid credentials. in case pass ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் I am going to give a successful response. Okay, so I'll say res.json. I'll say here யூசருக்கு வந்து we have to give the user information, entire record. ஓகேவா, பட் பாஸ்வேர்டெல்லாம் அனுப்பக்கூடாது. Okay, so I say we have the user information. அதுக்குள்ள we are going to give the ID, in the ID name and email address return பண்ண போகிறோம். Okay, I'll say ID is user dot underscore ID column and password தேவையில்லை இல்லையா, sorry, we have to give the name which is user dot name column. email அனுப்ப தேவையில்லை because email is already there, but still நம்ம ப்ரௌசரில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும். say email is user dot email. now let's test this again. இங்கே send கொடுத்தனா now we are able to get from the database. தப்பான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தனா I should get invalid credentials and status is 401 unauthorized. So நம்ம API is working fine. But இது மட்டும் பத்தாது, because browserல in case let's say I have successfully been authenticated, browserல இந்த information வச்சு மட்டும் authentication check பண்ண முடியாது. we need an encrypted token. Okay, full stack appsல usually எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருந்தாலுமே they use something called as JWT, JSON Web Token. Okay, JSON Web Token is an encrypted string that has user information inside it. அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஹைட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கோம், யாருமே அதை டேம்பர் பண்ண முடியாது. we are going to do that. Okay, so head over to the browser and there's something called JSON Web Token package for Node.js. right, JSON Web Token.
this is used for authentication. Let's copy this and install this package. Okay, once it is installed, okay, all right, okay, fine. So we need to import it first. So import this is import, man. Import example kodukla, but we can actually do it. Okay, so what I'm going to do is I'm going to create something called as a token service. Okay, under services, where did we create service? Okay, let's create a directory called services also. Services la, I'm going to create a new JavaScript file. I'll call it token.service.js. Here I'm going to import JWT. Okay, so const require FD panna JWT property. Okay, let's also do the same. Import JWT from JSON web token. Okay, and let's import .env also. I'll tell you why. From .env and then instantiate .env. Perfect. Okay, now let's create a function first and we'll call this as sign access token. Okay, inga da vandu namba and the encrypted JWT create panna porom. Okay, so idukku code number inge edukalam. Let's copy this and let's put it here. Okay, and we are going to return this JWT. So our data is going to be let's take the data from the main file and let's pass it over here. அதாவது என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ I'm going to create the JWT here. Okay, so const token is equal to inga some random token varapodhu. Okay, but instead of that token I am going to create a file. Let's do the export default. Let's export asynchronous function. It's a normal function only. I'm going to export the sign access token and use it here. Okay, sign access token, and I'm going to pass my entire user property. So database la varudalya, so adu ellame vandu inga na pass panna poren. Okay, sign access token. Okay, now what I have to do is I need to pass on this user property here, and now I need to pass a secret key, and then I need to tell when it expires. Okay, so I'll say here access underscore time to live is equal to, let's say I want to keep the token alive for 30 days. So it's going to be 30 star let me get the calculation from here. Expires in 60. This is in milliseconds, right? Okay, let me give it in minutes only. So is it correct? Let's say 1 month token expire agukudu. So it means 30 days 2 minutes 43,200 minutes. Okay, so 43,200 minutes ku appuram da token expire agum. And let me just pass it here, access time to live, and secret key should be of a specific format. Okay, so let's check the documentation. So it's a UTF encoded buffer, right? So we have to use some algorithm and create the secret key. Anyway, so let's get help from ChatGPT.
Okay, so it generated a sample one. Let me just put it here and இதை செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ யூசர் இன்ஃபர்மேஷனோட சேர்த்து டோக்கனையும் பாஸ் பண்ணிடலாம். access token should be token property. Let me run the service. And இப்போ sign in பண்ணி பார்ப்போம். We got an error. It says expected options to be a plain object. So what I'll do is I'll create a payload. We'll call it sub user._id to string மாத்திடலாம். அதே மாதிரி we are going to use the email user.email, likewise name as well. Okay, wrong one. Okay, இது fix பண்ணியாச்சு. Alright, save it. Let's try again. Options to be a plain object. Still have the issue. Access TTL. Oh, okay. It's supposed to be expires in. Okay. Got it finally. So நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு access token create ஆயிடுச்சு. Correct? So now we can use this access token to log into any application. Now we can use this access token to access the protected routes. Okay, and browserல இந்த JWT save பண்ணி தான் further request நம்ம அனுப்ப போறோம். The next thing is to move on to creating stories API. அதுக்கு முன்னாடி இங்க auth controllerல நம்ம error handling நிறைய பண்ணல. You can see that I have not used try and catch. In case let's say sign in ஏதோ error இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். For example, let me deliberately create an error ஒரு variable call பண்றேன் which does not exist. Sign in பண்றப்ப you see I will get an error like this, which is an ugly method, right? ABC is not defined and சொல்லிட்டு it's exposing the controller name and all. நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி the யூசர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி எரர் காமிக்க கூடாது. we need a proper error handling like this. பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைல நம்மளோட லாஜிக் போட்டுட்டு we'll have to catch any error if it throws. Okay, so I'd say res dot status 500 na server side error. Okay, and I'm going to give a JSON error saying there's a error message here. We'll pick it from the error handle and save it. இப்போ இதே request நான் மறுபடியும் அனுப்புறேன். Okay, let me make a mistake again. Hang on. And இப்போ பார்த்தோம்னா you can see that the error message is a clean way of handling things. In the message JSON structure UI can UI will be able to show an appropriate error message. So in error message எப்படி இருக்கும்னா it will be like this. Instead of this message here, serverல நம்ம log பண்ணிப்போம். நம்ம developer referencesக்காக will mark the error message here. So எப்போ வேணுமோ serverல போய் logs பார்த்துக்கலாம். But customerக்கு என்ன message போகணும்னா unable to sign in. Try again later. So server side la error developer error irundhuchnu sonna indha mari error message dhaan paapanga. But you see I don't want to handle errors in all the functions. இப்படி பார்த்தா நம்ம hundreds of functions எழுதுறோம். எல்லா இடத்துலையுமே try catch போடணும்னு அவசியம் இல்லை. I'm going to set a global error message. Okay, I will save this. So in the case la நீங்க பார்த்தீங்கன்னா if I do it, I have a big error message which the user doesn't care about. Correct? So நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to create a utility function here and we'll call this file as error handler.js file.
there are two different errors. One, for example, if you see, namakita illada route panna poren. Okay, route call panna poren. Instead of sign in, I say sign out. Sign out நம்ம configure பண்ணல இல்லையா? If I send, இந்த மாதிரி HTML based error வரும் with a 404 not found status. Correct? So இந்த மாதிரி error handle பண்ணா I need to create a 404 handler. So for that I need to export a function. We'll call it not found handler. Request and response varum. So it's res dot set the status to 404 not found, and we give a JSON error message, and the message is not found. Very simple, and save it. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இங்க app.js க்கு போய்ட்டு Node.js எல்லா routesம் செக் பண்ணும் ஏதாச்சும் மேட்சிங் route இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லைன்னா then it will finally go down. Correct? இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to do this api dot use method name வந்து not found handler அவ்வளோதான். இது மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆகிடும், and it's going to be app.use. I'm sorry, I will save this. இப்போது அதே மாதிரி sign out request நான் பண்ணேன்னா you will see a different readable error message. இது browserக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். It will say not found. இதே மாதிரி இந்த variable based issuesக்கும் I mean any kind of technical error that happens can also be handled. So இதே error handlerல I'm going to create another function and we'll call it global error handler. Okay, this will have the first parameter is error, upon request and response. Okay, so let me just log error here for now. Okay, or just say console.log of console error podla, and the error is going to be whatever error the Node.js application throws. அடுத்தது I'll say we'll just give a response res.status of I'll say 500 is the status, and JSON error message we'll say server error. Illana we can also do something. Status 500 க்கு பதிலா we can capture dynamically because server side issues நிறைய இருக்கு. It could be 500 series, it could be sometimes 500 ல நிறைய variations இருக்கு, right? We need to handle it dynamically. Let's say const status is equal to error dot status. In case status இல்லைன்னா we'll say 500. Okay, so இந்த இடத்துல status property போடலாம். அதே மாதிரி we cannot simply say server error. ஸ்பெசிஃபிக்காக சில error இருக்கும், database connectivity இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து network issues இருக்கலாம், நிறைய kinds of error இருக்கு. So we'll pick the message directly from the error property. அப்படி message இல்லைனா we will say server error and generic error message தரலாம். Now we need to import this global handler in our main file. app.use global error handler. Let me put it right below not found. Okay, now let me just head over to sign in and send. Oh, we still have this issue. Is it? We also need a next parameter. Let's try this. Perfect. I missed out the fourth parameter, so we need a next as well. Parameters match ஆகாததனால அது இந்த ஃபைலை பிக் பண்ணல. ஓகே, ஸோ எல்லாமே பாஸ் பை வேல்யூ 4 parameters பாஸ் பண்ணோம், அப்போ தான் it works, right? Anyway, the error is now handled. Let's go remove this error and cross check one more time. Authentication token நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுச்சு. That's great. இப்போ நம்ம ஸ்டோரிஸ்க்காக ஒரு புது ரவுட் எழுதலாம். ஓகே, right inside this let me close up everything. Routesல I'm going to create a new file. We'll call it story.routes.js. Okay, so இந்த specific route file story related API எல்லாமே எழுத போறோம். Let's do it from the start. So I'm going to import express or a router object create பண்ணிடலாம். Now I can start writing router posts. So router dot
get. Okay, எல்லா ஸ்டோரிஸும் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு let's write an API, and this should call a particular function, right? So authentication controller மாதிரியே route score controller create பண்ணுவோம். We'll call it story.controller.js file. Okay, authentication routes என்ன பண்ணிருந்தோம்னா அதே தான். So we will actually use none from here. Let's create a new function, export. It's going to be an asynchronous function in a database connect பண்ண போறோம் இல்லையா. Then function I will call it list stories. Okay, this will take a request and a response. இப்போ இந்த list stories நீங்க பார்த்தீங்கன்னா it connects to the notes collection, correct, which is the notes model. இங்க நம்ம note model create பண்ணனும் அப்போ. So let's create a new file and we'll call it as it's story, right? story.model.js. okay, so in the story model la நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா user id தேவைப்படும் first. okay, so let's create a schema first. Const stories schema is equal to, we'll create a new schema here, schema. okay, இந்த ஸ்கீமால என்ன இருக்கும்னா first நமக்கு user id, எந்த user story create பண்ணாங்கன்னு தெரியணும். it's of type ஸ்பெசிஃபிக்கா. இது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸில் MongoDBக்கு இந்த id காலம் வந்து ஆட்டோ ஜெனரேட் ஆகும் _id, and it is not a plain string. இதை எடிட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோட டைப் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஐடின்னு இருக்கும், ரைட்? ஸோ இதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஐடி தான் நம்ம யூசர் டேபிள்லையும் ஸ்டோரிஸ் கலெக்ஷனில் யூசர் ஐடிக்கும் சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பிளெயின் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ ஐம் கோனா கால் சம்திங் கால் அஸ் டைப்ஸ். ஓகே, டாட் ஆப்ஜெக்ட் ஐடி. ஓகே, அதாவது யூசர் கலெக்ஷனில் ஐடி எப்படி ஸ்டோராக இருக்கோ அதே ஃபார்மேட்டில் தான் ஸ்டோரிஸ் கலெக்ஷனில் யூசர் ஐடிஸ் கிவ் ஆகணும். okay, perfect. Now this is also required in the field ellama, it should throw an error. Second is going to be title. Story core title irukku illaya, so it is going to be of type string. It is a required parameter. அடுத்தது we need the content, story oda content irukku illaya adu. So I'm sorry, this is type, இதுவும் ஸ்ட்ரிங் தான், பட் இது வந்து ரெக்வயர்டு இல்லை, ஆப்ஷனல். யூசர் வந்து வெறும் டைட்டில் மட்டும் கொடுத்துட்டு கான்டென்ட் அப்புறம் கூட எழுதலாம். ஸோ டிஃபால்ட்டாக இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் எம்டி ஸ்ட்ரிங். அடுத்தது ஆர்டர். நம்ம வந்து பிளானிங் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா, மை பிளான் இஸ் டு கிரியேட் அ ரீஆர்டரிங் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ். மேலே கீழேன்னு சொல்லிட்டு சார்ட் பண்ணிக்கலாம், யூசருக்கு எப்படி வேணுமோ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சார்ட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு ஆர்டர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் நம்பராக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டைப் இஸ் கோயிங் டு பி அ நம்பர், இண்டெக்ஸ் ட்ரூ. ஏன்னா வந்து என்னோடய ஐடியா வந்து சார்ட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி நான் டேட்டாபேஸ் query fetch பண்ணுவேன். ஸோ இண்டெக்ஸ் பண்ணோன்னா சர்ச்சிங் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் டிஃபால்ட் வேல்யூ இஸ் 0. அதே மாதிரி மெசேஜ் பின்னிங் இருக்கு இல்லையா, இப்போ வாட்ஸ்அப் சேட்டில் டெலிகிராம் சேட்டில்லாம் பார்த்துருப்போம். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெசேஜை பின் பண்ணணும், அது டாப்பில் போய் ஆட் ஆகிடும். ஸோ அதே மாதிரி சில ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டோரிஸை அவங்க பின் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் டைப் பூலியன். பூலியன் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டோரியை பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேல்யூ ட்ரூ, அன்பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேல்யூ ஃபால்ஸில் இருக்கும், அதுக்காக. அண்ட் த டிஃபால்ட் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி ஃபால்ஸ். டிஃபால்ட்டாக பின் ஆகியிருக்காது. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ காம்பவுண்ட் இண்டெக்ஸ். ஓகே, ஏன்னா சார்ட் பண்ணுறப்ப சம்டைம்ஸ் என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, பின் மெசேஜ் எல்லாமே மேலே வரணும், பின் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே மேலே வரும். அப்புறம் அந்த பின் ஸ்டோரிஸ்லேயே ஆர்டரிங் இருக்கும், எது 1 எது 2ன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு ஸ்டோரியை விட அதிகமான நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோரிஸை பின் பண்ணலாம். 5 ஸ்டோரிஸ் பின் பண்ணிட்டேன்னா எந்த ஆர்டரில் வரும்ன்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ பை டிஃபால்ட் query பண்ணுறப்ப எனக்கு எப்படி வேணும்னா, என்னோடய ஸ்டோரேஜ் ஸ்கீமாவை டாட் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் ஷுட் பி சார்ட்டட் பை யூசர் ஐடி 1. ஓகே, செகண்டு மெசேஜ் பின் ஆகியிருந்தால் அதை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வரணும். எந்த மெசேஜை லாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ பின்ட் மெசேஜ்குள்ளேயே அது ஃபர்ஸ்ட் மேலே வரும். அடுத்தது ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி அது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்.
நம்பர் 1 அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் 1 மேலே, அப்புறம் 2 3 4 கீழே வரணும். ஃபைனலி we also need to create a timestamp இல்லையா? So let me create a timestamp. என்ன டைமுக்கு யூசர் கிரியேட் ஆகிருக்கான்றது நமக்கு தெரியணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல டைம் ஸ்டாம்பும் க்ரியேட் பண்ணலாம். டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் ட்ரூன்னு கொடுத்தோன்னா டேட்டா பேஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கிரியேட்டட் அட் அப்டேட்டட் அட்னு ஒரு காலம் ஆட் பண்ணும். பட் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ண மறந்துட்டோம். பட் we can always go and create. இந்த இடத்துல டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் is true. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ரெக்கார்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது. லெட்ஸ் டூ இட் ரைட் அவே. இருக்கிற இந்த யூசரை delete பண்ணிட்டு லெட்ஸ் கிரியேட் அ நியூ யூசர் with the same credentials. I'm going to create this. Refresh. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது 2 புது காலம் ஆட் பண்ணிடுச்சு, created at and updated at. ஓகே, இது வந்து UTC டைம் ஜோனில் இருக்குது. குட். Now let's switch back to story model. இதுக்கும் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் ஃபைனலி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்டேட்டட் அட் எந்த ஸ்டோரி லாஸ்ட்டாக அப்டேட் ஆச்சோ அது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வரணும், அதாவது அது மேலே வரணும். இந்த பர்டிகுலர் சீக்வென்ஸில் தான் நம்ம query-யை ஃபெச் பண்ண போகிறோம். பர்ஃபெக்ட். ஸோ இண்டெக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் we have to export this. ஓகே, எப்படி நம்ம யூசர் மாடல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருவோம். அண்ட் ஸ்டோரி ஸ்கீமா. Let's import model as well. Okay, model import ஆயிடுச்சு. Good. Okay, great. Now let's head over to story controller and we'll start writing our list API. So list API ஓட ஐடியா என்னன்னா, when a user logs into the application, அந்த user create பண்ண எல்லா ஸ்டோரிஸுமே லிஸ்ட் ஆகணும். Okay. So first I need to fetch the user ID, correct? So user ID எப்படி fetch பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து user ID-யை for example, let me just create an API service for this. உங்களுக்கு clear idea கிடைக்கும். Collections இங்கே auth create பண்ண மாதிரியே I'm going to create another directory. We'll call it as story API. இதுக்குள்ள I'm going to create a new request. It is a get request and it will say list stories and URL will be API/story/ and that's all, nothing else. It will be a get request and save it. Fine. இப்போ நான் இங்கே யூசர் ஐடியோட பேராமீட்டர் அனுப்ப மாட்டேன். I will only pass the JWT. சைன்இன் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் டோக்கன் கிடைக்குது இல்லையா? இந்த டோக்கன் அனுப்புனாலே இந்த டோக்கனுக்குள்ளே எந்த யூசர்னு தெரிஞ்சிடும். I'm going to do that. For that what I will do is, let me first remove this. இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் ஃபஸ்ட் நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் inside my story routes. say list stories. இது வந்துருச்சு. ஓகே, அண்ட் இந்த ஸ்டோரி ரவுட்டை நான் ஸ்டோரி இண்டெக்ஸில் போய் ஆட் பண்ணணும். ஸோ router.use/story story route எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். import story route from story routes. Perfect. எங்கே story route போட்டுடலாம். ஸோ எப்போவுமே யூசர் இந்த ஸ்டோரி ரவுட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த யூசர் ஆத்தென்டிகேட்டடாக இருக்கணும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் ரவுட். ஓகே, need to export this. Export default router. Now the error is gone. Okay, ஸோ இந்த ரவுட்டை நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். இது வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ரவுட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் வைக்க போகிறேன். ஸோ ஐ நீட் டு கிரியேட் அ மிடில்வேர் ஃபார் தட். ஓகே, இந்த மிடில்வேர் என்ன செய்யணும்னா ஆத்தென்டிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணும். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஹெட் ஓவர் டு த மிடில்வேர். வேர் இஸ் த மிடில்வேர் காணும். லெட்ஸ் கிரியேட் அ டைரக்டரி and call it middleware. We'll create a file to check the authentication and we'll call it auth-check.js. ஸோ நம்ம JWT எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த JWTக்கு உள்ளே இருக்கிற
details எடுத்துட்டு requestல inject பண்ண போறோம். Okay, that's the ultimate idea. So I'm first going to import the JWT package from JSON web token. அடுத்தது I'm going to create a function and export it. We'll call it auth check. Okay, and this auth check will actually take the request response and the next property. Okay, next object. So first authentication எப்படி அனுப்புவேனா, see for example இந்த requesting இந்த டோக்கனை காப்பி பண்ணி எப்போ நான் லிஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் பண்ண போகிறேனோ அப்போ authorization டேபில் போயிட்டு I'm going to add a bearer token. Okay, JWT works as a bearer token. டோக்கனை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். Okay, let me save this. ஸோ ஹெடருக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெடருக்குள்ளே தான் authorization by default போகும், right? ஸோ இந்த ஹெடர்லேருந்து I should first extract. ஸோ const header is equal to req.headers, requestல உள்ள headersல இருந்து I'm picking up the authorization property. In case அது இல்லைனா I'll keep it empty. Okay, fine. இங்கே இந்த டோக்கனை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். const token is equal to header dot அதுக்குள்ளே நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னா நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக bearer token ப்ராப்பர்ட்டி வேணும். Okay, ஸ்பெசிஃபிக்காக bearer token வேணும். ஸோ I'm gonna check for starts with bearer அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். bearer in case அப்படி இருந்தால் we will take hdr dot slice of 7. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா bearer is 7. அந்த bearer மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் உள்ள கேரக்டர்ஸ் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். in case bearer token அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா we'll keep it null only. ஸோ செக் பண்ணுவோம். if token is null or it doesn't exist, we'll throw an error, return res dot status 401 unauthorized access. Yeah, we'll say there's an error and the message is unauthorized access அப்படின்னு error கொடுத்துருவோம். in case token exist ஆயிருந்துச்சுன்னா token இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் we need to verify the token. ஓகேவா? so what I have to do is I need to do an error handling here and we'll call the JWT verify method. Okay, so we'll say const payload is equal to JWT dot verify. In the verify line to pass two parameters. Okay, the first parameter is the token itself, what we extracted from the header. ரெண்டாவது பேராமீட்டர் வந்து சீக்ரெட் கீ. எந்த சீக்ரெட் கீயை வச்சு நம்ம சைன் பண்ணமோ அதே சீக்ரெட் கீயை வச்சு தான் வெரிஃபையும் பண்ணணும். ஸோ ஆத்தென்டிகேஷன் கண்ட்ரோலரில் we had this sign access token மெத்தடில் இது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை சேவ் பண்ணி நான் மல்டிபிள் பிளேசஸில் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ I need to take it from the env file, process.env. JWT underscore secret. Okay, so இங்கே env file வந்துட்டு JWT underscore secret I'm going to paste this so that I can use it in multiple places. I'll just wrap this inside a single double quote. Perfect. Let me rerun the service. Authentication மட்டும் ஒரு cross check பண்ணிக்கலாம். Token change பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. Perfect, it is still working. So இதே மாதிரி தான் I'm going to use it inside my authentication check as well. So நம்ம process env யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக .env யூஸ் பண்ணணும் மேலே. So I'm going to import .env and then we are going to instantiate it. Good. Okay. So நான் payload verify பண்ணுறேங்க. Verify பண்ணதுக்கப்புறம் in case error அடிச்சதுன்னு சொன்னால் we have to catch the error and return res dot status அதே போல 401 saying that. Just copy paste this one. We will say invalid token error கொடுத்துருவோம். because sometimes token expire ஆகிருக்கும், இல்லாட்டி token யாராச்சும் tamper பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் we will say invalid token. வெரிஃபிகேஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா, இன்கேஸ் வெரிஃபிகேஷன் பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் we are going to take the request, இன்கமிங் ரிக்வெஸ்ட் வருது இல்லையா லிஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்க்கு,
அந்த requestல we are going to inject a property called as user, and அந்த propertyக்குள்ள we are going to give the ID of the user. நீங்க நம்ம sign பண்ணும்போது we stored that in sub, remember authentication controllerல sign access, see subல தான் user ID pass பண்ணோம், then we have email and name, correct? So subல இருந்து we'll take the user ID and give it in the object, and email கூட அனுப்பிக்கலாம் வேணும்னா, email could be payload.email, name கூட pass பண்ணலாம், but at this point we don't need it. Okay, anyway, right? So in the auth check என்ன பண்ண போறோம், in the authentication check எடுத்துட்டு we are going to go here and add it as a middleware. We'll import the auth check here. Awesome. So auth check, அதாவது story URL hit ஆச்சுனாலே it will first go to authentication check, JWT இருக்கான்னு செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் story route கே போகும். Okay, so in this case if I just head out to list stories, நான் வேற டோக்கன் இல்லாமல் இப்போ அனுப்புகிறேன், it will say unauthorized access, ஏன்னா டோக்கன் இல்லை. இப்போ நான் ப்ராப்பர் டோக்கன் போட்டுட்டு சென்ட் கொடுத்தேன்னா it goes further. இப்போ ப்ராசஸ் ஆகுது. Let's continue writing a service. Story controllerல we'll have to give a response. Okay, const, let's pick the user information first. Okay, req userல inject பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதை வெளியில சென்ட் பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக வருதா இல்லையான்னு. I'm going to send a request again with the token. It is not working. Let me just verify this. Okay, so I missed out something here. இந்த இடத்துல request inject பண்ணதுக்கப்புறம் we have to tell exit out of the middleware. So next of req, oh no, I just put next here. Okay, இந்த next என்ன செய்யணும்னா இந்த middleware execute பண்ணி முடிச்சுட்டு it will pass on the control to the next handler. So routes படி இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா indexல auth check அப்புறம் next handler வந்து story route, correct? Let's save it and retrigger the request, send பண்ணுறேன், and there we go, we are able to see the user injected in the request. So இங்கேருந்து நம்ம ID எடுத்துட்டு we can write a query. Okay, so let's close this. Okay, and I'm gonna write the list story method now. So what I'm gonna do is say const user ID is equal to req.user.id. Secondly, I need to do a filter. Okay, in our database query பண்ணும்போது we are going to match the இல்லை நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி ஃபில்டரே வேண்டாம், we can directly query from the database. So const stories is equal to, so I'm going to use the note model, right? So I first need to import it, and so it is a story model, so import, we'll import it as story from models / story model. So I'd say it's a database call, right? So I'm going to use await story.find. I'm not இங்கே find one யூஸ் பண்ணல because நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டோரி தேவையில்லை, அந்த யூசர் கிரியேட் பண்ண எல்லா ஸ்டோரி தேவை. ஸோ I'm going to use find method here. Okay, இந்த find methodல I'm going to I'm not going to pass on any filter, நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்டோரிஸுமே தேவை, கரெக்ட்? இதை நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் சார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ I'd say sort, இதை ஃபைண்ட் பண்ணுற லிஸ்ட்டை I'm going to sort it. Okay, no, I actually need to pass on a filter. So இந்த இடத்துல ஃபில்டர் என்னவா இருக்குன்னு சொன்னால் the user ID is going to be the exactly same user ID. user ID காலமில் நம்மளுக்கு incoming user ID மேட்ச் பண்ணுறோம். Okay, once all the records are retrieved, I am also going to sort it. So ஃபஸ்ட்டு வந்து pend message வேணும், அப்புறம் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி அசெண்டிங் ஆர்டரில், அண்ட் லாஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணது டிசெண்டிங் ஆர்டரில், ஐ மீன் அட் த டாப் வேணும். சார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் we can directly give out the response. We'll say stories. இப்போ இதை ட்ரிகர் பண்ணி பார்க்கலாம்.
send. Okay, it is an empty array. ஏன்னா நம்ம எந்த ஸ்டோரியும் இன்னும் கிரியேட் பண்ணலை. இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணணும். ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு லெட்ஸ் ரைட் an API call. Export async function. We'll call it create story. அதே போல் request and response. Okay. So first எனக்கு user ID வேணும் ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப, and it's req.user.id. Second எனக்கு title and content வேணும் API call. Let's prepare the API service first, the postman call first. Add a new request, and the request name is create story post request, and இது post requestல same URL trigger பண்ண போகிறேன். அதே போல் authenticationல same bearer token வேணும், and in the bodyல I'm going to change the content to let me close others. Okay, create storyல I'm going to change the body to title and content. Title we'll call it my YouTube journey, and content is sample content. Okay, perfect. And the type is going to be JSON. Alright, now இப்போ இந்த டேட்டாவை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். const title and content req பாடியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு and the first thing I'm going to do is நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா இப்போது let's first create it, அப்புறம் நம்ம இதை modify பண்ணிக்கலாம். Let's first create the story. Const story is equal to await story dot create title comma content. Okay, right. அதுக்கு அடுத்தது let's just do a status. We'll say the record has been created and give out a story object. என்ன record create ஆச்சோ அந்த record return அனுப்ப போகிறோம். Let's create a route for this. This is a post request, same URL, method name is create story. Okay, இப்போ create பண்ணி பார்க்கலாம். Send story validation failed, user ID path user ID is required. என்ன mistake பண்ணியிருக்கோம்? अच्छा, user ID is a required field இல்லையா நம்ம story உடைய model படி. So it's a required field. So நம்மளுக்கு இங்கே user IDயும் பாஸ் பண்ணணும். It's user ID, title and content. Let's recreate this. Send. Awesome. இப்போ டேபிளில் collectionல ஒரு record create ஆயிருக்கு. Let's go and cross verify. Refresh database list. Now we have stories collection also. இதில் போனோன்னா ஒரு record இருக்கு இப்போ நம்ம create பண்ணது. Okay, great. இப்போ order பார்த்தீங்கன்னா let me create one more. Okay, I'll say my Instagram journey and create one. அதுவும் create ஆயிருக்கு. If I refresh you will see 2 records. But problem பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே same order இருக்கு. By default order வந்து லாஸ்ட்டில் வரணும் இல்லையா, 1 2 3 அப்படி தானே வரணும், ஆர்டர் லாஸ்ட்டில் தானே வரணும். ஸோ ஐ நீட் டு கோ அண்ட் அப்டேட் மை ரெக்கார்ட். நான் இது ரெண்டுத்தையுமே டிலீட் பண்ணிடுறேன். இப்போது இங்கே போய் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன். ஓகே, என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும். ஸோ ஆல் சே const last is equal to story dot find one. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் யூசர் ஐடி, எந்த யூசர் ஐடி வந்து ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுறானோ அந்த யூசர் ஐடியோட கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஐம் கோயிங் டு சார்ட் இட். ஐம் கோயிங் டு சார்ட் இட் பை டிசெண்டிங் ஆர்டர் -1. அப்புறம் எனக்கு செலக்ட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஆர்டருடைய காலம் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஓகே, JSON structure, sorry, it's an object. ஓகே, ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக வருதான்னு க்ராஸ் செக் பண்ணுவோம். லாஸ்ட் சென்ட். எப்படி வருதோ நீட் டு அவேட். ஐம் சாரி, அவேட் பண்ணிவிட்டு லெட்ஸ் கிரியேட் another record. ஸோ ஆர்டர் வந்து 0. ஓகே,
So it's picking up the file. So last record எடுத்துட்டு I am going to add one to it. Okay, so நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா const order is equal to last record வந்துச்சு இல்லையா, if the record exists I'll say last dot order plus 1. ஸோ இப்போ ஆர்டர் வந்து 0ன்னு வந்துச்சு இல்லையா, நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அது கூட +1 ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக +1ன்னு வரும். இன்கேஸ் ரெக்கார்டு இல்லைன்னா டிஃபால்ட்டாக 1 வச்சுருவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு எப்போவுமே 1 இருக்கும், செகண்ட் ரெக்கார்டுக்கு ப்ரிவியஸ் வேல்யூ +1 வந்துடும். லெட் மீ புட் திஸ் இன் ப்ராக்கெட்ஸ். அப்புறம் ஆர்டரை இங்கே ஆட் பண்ண போகிறேன். சேவ் இட். இப்போது கலெக்ஷனை கிளியர் பண்ணிவிட்டு லெட்ஸ் ட்ரை ஒன்ஸ் அகேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மை இன்ஸ்டாகிராம் ஜர்னி சென்ட். ஆசம், ஆர்டர் வந்து 1 வந்துருச்சு. இப்போது இன்னொரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுறேன், மை யூடியூப் ஜர்னி சென்ட். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா சி ஆர்டர் நம்பர் 2. ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெக்கார்டு கூட 1 ஆட் பண்ணி நியூ ரெக்கார்டுடைய ஆர்டர் ஐடியை அப்டேட் பண்ணிடும். ரைட், ஸோ த லாஜிக் இஸ் ரெடி. ஸோ இப்போ எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏபி எழுதணும் இல்லையா, அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் கோனா சென்ட் திஸ். சி நான் க்ரியேட் பண்ண அத்தனை ரெக்கார்டுமே எனக்கு லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருது. Now I need to fetch a single record. So for that I need to create another API. இது அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு we will rename this to fetch story, fetch a single story. அந்த ஸ்டோரிக்கு I need to pass on an ID. எந்த ஸ்டோரின்ற ஐடி வேணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்க்கு இங்கே வந்தோம். இங்கே வந்த உடனே you can see that each story has a unique ID இல்லை, யூனிக் ஐடி இருக்குது. இந்த ஐடியை நான் யூஆர்எல்ல பாஸ் பண்ணணும். ஸ்லாஷ் லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு பிக் த யூடியூப் ஜர்னிஸ் ஐடி. காப்பி, லெட் மீ ஃபெட்ச் ஸ்டோரி இங்கே இருக்கு இல்லையா, அண்ட் ஜஸ்ட் பாஸ் இட் ஆன் ஹியர். யூஆர்எல்ல பாஸ் பண்ணுறேன் அதை. ரைட், அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷனில் கண்டிப்பாக ஹெடரும் வேணும். அண்ட் லெட்ஸ் கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் தேட். எக்ஸ்போர்ட் async function, we'll call it fetch story. அதே போல் request and response, I'll first get the user ID. Const user ID is equal to req.user.id. Secondly, I need to fetch the ID. அதாவது இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த பேராமீட்டரை டைனமிக்காக நான் ஃபெச் பண்ணணும். கரெக்டாக, அது வந்துட்டு I'll first go here and configure this. Okay, so router dot get மெத்தடில் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு ஒரு சிங்கிள் கோலன் வச்சுன்னா it's going to be, so I'll put it story ID. okay, so இந்த ஸ்டோரி ஐடி நம்ம யூஆர்எல் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரி ஐடின்ற வேரியபிளில் போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும். ஸோ எப்போவுமே யூஆர்எல்லில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு யூஆர்எல் பேராமீட்டர் எப்படி டைனமிக்காக பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட். அண்ட் என்னோட ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன, fetch story. I'm going to call the fetch story method. Fetch story import ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த fetch storyல போயிட்டு I need to extract it. So const story id I'm going to extract from req.params. So parameter extract பண்ணி அந்த story id property எடுத்துருவேன். Okay, but let's test it properly. console.log req.params. Let me trigger this request. Perfect. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா parametersல story id object இருக்கு. Right, that's how we extract story id here. req.params இருந்து we are extracting story id. So once we have the story id, we can actually trigger the query. So const story is equal to await story model dot find one, because we need exactly one record. So அந்த ரெக்கார்டோட ஐடி கூட மேட்ச் பண்ண போகிறோம் our story id. And we should also match with the user id. கரெக்டாக, இல்லைனா எனக்கு ரேண்டமாக ஏதாச்சும் ஒரு யூசரோடைய ஐடி எடுத்துகிட்டு வேறு யூசரோடைய ஸ்டோரி ஐடி எடுத்துகிட்டு நான் கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதனால் query பண்ணும்போது we need to make sure that ஸ்டோரி ஐடி மேட்ச் ஆனாலும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுற யூசர் ஐடியும் சேர்ந்து மேட்ச் ஆகணும். அப்போ தான் வந்து ஓனர் கன்ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நம்ம எல்லாருக்குமே எல்லாரோட ஸ்டோரி காமிக்கக்கூடாது. ஓனர் அந்த ஸ்டோரிக்கு யார் ஓனரோ அவங்க யூசர் ஐடி கூட மட்டும்தான் காமிக்கணும். ஸோ அது சே const story is equal to await. ஸோ இங்கே ஓனர் கன்ஃபர்மேஷனும் பண்ணிடுறோம். இன்கேஸ் ரெக்கார்ட் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் we will give a response.
res.status level is by default 200 only. Let's say JSON story. Save it, rerun this request. It will give you the my YouTube journey content. In case உங்களுக்கு வந்து Instagram journey வேணும்னா அதோட ஐடியை காப்பி பண்ணிட்டு you put that in the URL, trigger a request, you will see it for this one as well. Alright, so மூணு API create பண்ணிட்டோம். Now let's update this as well. Sometimes I want to update my content or my title, right? In that case, I need to create an update API. So we'll create another method. We'll call it export async function. The function name is going to be update story. Request and response. There we go. Likewise, we need to have a user ID as well. Let's extract it from the user property from request. Second, we also need the ID. Okay. Let me just duplicate this fetch story method and let's rename it to update story. Okay, and the method type is going to be put. In this case it's a put request. Okay, and the URL pattern is going to be the same. Let's just head over here and say router.put /story ID, and it's going to be update story method. Okay, just like how we did for get fetch story, let's extract the story ID in a similar way. req.params. Then I'm going to get the payload. Okay, during updation, what content can what fields can we update? We cannot touch _ID, not the user ID, and we cannot during update we cannot change the order. We cannot manually pass on the order ID. Order ID 1 2 3 number அனுப்ப முடியாது. So title, content and pinned status மட்டும் தான் நம்ம அப்டேட்ல பண்ண முடியும். ரீஆர்டரிங்க்கு செப்பரேட் API எழுதிக்கலாம். So title, content and pinned, right? So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த இடத்துல update storyல I'm also going to get the properties const title, content and pinned. Okay, இந்த மூணுத்தையும் extract பண்ண போறேன் from req.body, right? பட் இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணோம், if title equal to empty and then நான் வந்துட்டு டைட்டிலில் வந்து இக்னோர் பண்ணிடணும், ரைட்? அதே மாதிரி கான்டென்ட் எம்டியாக இருந்தால், ஐ மீன் கான்டென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா அதை நான் விட்டுறணும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விட்டுறணும், ரைட்? ஸோ I need to create a payload property like this. Const payload is equal to initially empty இருக்கும். In case title என்ற ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if not title, payload title ப்ராப்பர்ட்டி வரலனா, I'm sorry, title ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் மட்டும் I will add payload dot title is equal to title. இதே மாதிரி கான்டென்ட்க்கும் பண்ணுவேன், பென்னுக்கும் பண்ணுவேன். But there is a nicer way of doing it, a cleaner way. Okay, there's something called as IIFE, immediately invoked function execution. JavaScript concept, right? I'm going to use that. I'm going to extract the payload. I'm going to create a payload like this. I'm going to create a payload. Okay, I'm going to invoke the IIFE. Okay, so it's like this. I'm going to look for the properties called title, content, pinned. இந்த மூணுமே எடுத்துட்டு I'm going to call another function. இது ஒரு callback மாதிரி. இந்த functionல I can actually look for these properties, title, content and pinned. இருக்கான்னு செக் பண்ணுவேன். In case அது இருந்துச்சுன்னு சொன்னா I am going to actually extract these from the request body. அது இருந்தால் ரிக்வஸ்ட் பாடியில் இந்த இடத்துல இவ்வளோ போட்டுடும். இன்கேஸ் ஏதாச்சும் பேராமீட்டர் மேட்ச் ஆகலைன்னா
In that case, I'll keep it an empty object, right? So our payload is ready. Now I'll do const story is equal to await story dot find update in that plug find one and update. Okay, so find one and update la I need to pass the criteria. Enna rule identify panna porantu. So story oda id um eduthuppen and owner oda id um eduthuppen. Rendume match aachina I am going to pass on the payload and update the record. So the first parameter is going to be the criteria underscore id kuda story id match aganum, plus you also match on with the user id. In case filter match aidchen sonna I need to pass on the update criteria. In that nama payload la enna properties ulla vandirukko adala update panna poren. Okay, அப்படி இல்லனா just in case இல்லனா I'm just going to say new true. Okay, find one and update. In case record delete ஆயிருந்துச்சு, for some reason it is not able to find, now it is going to create a new record for us. அவ்வளவுதான். Okay, so we also need to await is done on story. Perfect. So I'm going to now return the story res.json story. Let's go test the API. So update story la it's going to be JSON. First title. The title is going to be database in eduthukalam. Let's say my YouTube journey. A 3 dot add பண்றேன். அதே மாதிரி content லையும் I'm going to modify it. I'll say instead of sample content I started my YouTube channel in 2025 and then pinned message இல்லையா, இது வந்து by default நீங்க பார்த்தீங்கன்னா pinned falseல இருக்கு. I'm going to make it true. Perfect. So and id வந்து story id வந்து இது. I'll copy this and put it here. Send. Okay, update add. So you can see that the updated response is the new content that we sent. And inge refresh பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே content change ஆகிருக்கு. So the record has been updated properly. Awesome. Okay. இப்போ let's delete the story. Okay, for that export async function delete story. ஸ்டோரிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம URL தான் id பாஸ் பண்ண போறோம். Okay, so request and response. Let's create an API call for that. Add a request and delete story. The method is going to be delete method. Okay, and story la or story id pass பண்ணிடலாம் same way, because we also are going to have the bearer token authentication and a JSON body. Okay, this does not have a payload. id மட்டும் போதும். Okay, id user id பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கார்டை delete பண்ணிடலாம். So இந்த இடத்துல it is going to be type delete. Save it. Great. Okay, so let's write the delete method here. So first I need to extract the user id rek.user.id. ரெண்டாவது I need to get the user id parameter. routes la போயிட்டு let's configure a new route. Method is type delete. It will have a story id and the method name is delete story. Okay, so we are going to extract story id from request parameters. I'm going to first write a query deleted, just await. I'm going to call the story method. Story method la I'm going to call the delete one method. Story model la delete one method. இப்போ delete query எழுத போறேன். Okay,
So const deleted is equal to await story model delete one method. Delete one la நம்ம அந்த filter criteria pass பண்ண போறோம். So underscore id should match the story id. Also the user id should be the owner of the story here. Okay, so we check for deleted count. Okay, if deleted dot deleted count, I mean count வந்துட்டு 0 ஆ இருந்துச்சுன்னு சொன்னா we will say a record is not found. Okay, so I'll say return res.status 404 not found, give a JSON error message, we'll say story not found. In case delete ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஒரு simple JSON கொடுக்கலாம், success true, that's all. First தப்பான id கொடுத்து delete பண்ண பார்ப்போம். So I'll say instead of 6 I'll put 7 and try to delete it. It says story not found. தப்பான id pass பண்ணிருக்கோம். சரியான id pass பண்ணனும்னா I'll send, it will say deleted. Okay, and database la போய் cross check பண்ணலாம். If I refresh, my YouTube journey is gone or story போயிடுச்சு. So delete is also working fine. Great. Okay, now let's write the last API, which is reordering. Okay, adukku we need to have more than one story. Let's create another story. I started my YouTube journey in 2025. Great, and a record is created. So now we have two records. இதை வச்சு நம்ம reordering try பண்ணலாம். ஸோ ரீஆர்டரிங்க்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடி இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடியை யூஸ் பண்ணி நான் என்னோடய ரெக்கார்ட்ஸை ரீஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஃபார் தட் ஐம் கோனா ரைட் an API. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹெட் ஓவர் ஹியர், create a new asynchronous function. I'll call it reorder stories. Right? So reorderக்கு I'm going to take array of IDs. So what I'll do is I'll first extract the user ID anyway. அடுத்து ordered IDs ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு parameterல array of order ID அனுப்ப போறேன். Okay, for that we'll first create the API. Let's create a new request. We'll call this as reorder stories. Okay, and it's going to be a post request, and it will be story / reorder. Okay, authorization is bearer token anyway, and body is going to be array of IDs. So here I'll make it JSON and I'll create a new array. The first is going to be, see in this case first order number 1 உள்ளது வந்து Instagram journey, order number 2ல உள்ளது வந்து YouTube journey, right? I'm going to flip it. YouTube journey 1 Instagram journey வந்து second orderல வரணும். Okay, so first YouTube journey ஓட ID எடுத்து போட்டுறேன், ரெண்டாவதா Instagram journey ஓட story ID எடுத்துக்கிறேன், copy and paste it. Perfect, and I save பண்ணி வச்சுக்கிறேன். Now let's head over and extract it. Const reordered IDs is equal to req.body. Body ல இருந்து வர அப்படியே எடுத்து நான் extract பண்ணிக்கிறேன். Okay, and then let me first check if it is working fine. இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல கொடுத்து பார்ப்போம். It says message not found. Reorder is acha API create பண்ணல இல்லையா, அதனால issue வருது. So let's create a new route for reorder, and it's reorder stories. Awesome. Now we don't have a problem. Okay, so we'll just get over here and resend it. Perfect. இப்போ reorder API கால் பண்ணியிருக்கோம், payload என்ன அனுப்புறோமோ we are able to extract it. So which is working fine. Let's continue with the code.
ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் செக் பண்ணுவேன் இன்கமிங் டேட்டா வந்து கண்டிப்பாக அரேவாக இருக்கணும் இல்லையா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வர ரியோரோட ஐடிஸ் வந்து அரேவாக இருக்கணும் அதுவும் செக் பண்ணுவேன். இன்கேஸ் அரேவாக இருந்தால் இட் ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஹாவ் ஒன் எலிமெண்ட் இன்சைட் இட். ஓகே அந்த கண்டிஷன் பார்க்க போகிறேன். ஓகே அரேவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் அரேவாக இருந்தால் அதோட லென்த் வந்து கிரேட்டர் தென் 0வாக இருக்கணும். அப்படி ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் we will say return res.status 400 JSON error message invalid or இப்படி கூட போடலாம் order reordered IDs must be an array அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் கொடுத்துட்றோம். ஓகே கிரேட். இன்கேஸ் அது ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் we continue with the logic. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அது எக்ஸாக்ட் கவுண்ட் எடுக்க போகிறோம். கவுண்ட் வந்துட்டு டேட்டா பேஸோட மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்கேஸ் மேட்ச் ஆகலைன்னா we will say ஸ்டோரி ஐடிஸ் வந்து இன்வேலிடாக இருக்குன்னு. கரெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 2 ஸ்டோரிஸ் ஓன் பண்ணுறேன்னா நான் 3 ஐடிஸ் அனுப்பக்கூடாது. கரெக்டாக ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குன்னு அர்த்தம். நான் 2 ஸ்டோரிஸ் வச்சுருக்கேன்னா எக்ஸாக்ட்லி 2 ஐடிஸ் அனுப்பணும். 5 ஸ்டோரிஸ் வச்சுருந்தா எக்ஸாக்ட்லி 5 ஐடிஸ் வரணும். இப்போ அந்த கவுண்ட் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ கான்ஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு await story model count documentsன்ற மெத்தட் இருக்குது Mongoஸில். ஓகே I'm going to call that. I'm going to check with _id. ஓகே இது வேரன் மாதிரி RDBMSல எப்படி வேரன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே $n ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ reordered IDs உடைய என்டையர் அரே பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐம் ஆல்சோ கோயிங் டு சே ஆர்டர் ஐடி மட்டும் இல்லை யூ ஆல்சோ நீட் டு செக் வித் த யூசர் ஐடி ஸோ தட் ஐ ஆம் த ஓனர். நான் மற்றவங்களுடைய ஸ்டோரிஸில் போய்ட்டு ரீஆர்டர் பண்ண முடியாது. என்னோடய ஸ்டோரிஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் கவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன்கேஸ் த கவுண்ட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு reordered documents உடைய லென்த் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது இல்லையா. ஸோ we have to return an error. res.status will say 400. 400 is essentially a bad request. client சைட்லேருந்து ஏதோ எரர் இருக்குன்னு டேட்டாவில் எரர் இருக்குன்னு அர்த்தம். give a JSON error with a message saying that எப்படி போடலாம் one or more stories are invalid. ஓகே இன்கேஸ் கவுண்ட் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் தென் ஐ வில் டூ த அப்டேட்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேட்டா பேஸில் போயிட்டு ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுடைய ஆர்டரை அப்டேட் பண்ண போகிறேன். ஃபார் தேட் ஐம் கோயிங் டு ரைட் a query. ஓகே கான்ஸ்ட் டேட்டா செட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம் கோயிங் டு யூஸ் JavaScript's map method. ஸோ ordered IDs dot map I'll get the story ID comma index value idx. இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ரன் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஸோ ஐட் சே யூ ஹாவ் டு டூ அன் அப்டேட் ஒன். ஓகே ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் லூப் ஆகும்போது ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் அப்டேட் பண்ண போகிறேன். அப்டேட் வித் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஐம் கோயிங் டு சே ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். எந்த ஃபில்டர்னா ஸ்டோரி ஐடி ஷுட் மேட்ச் வித் த _id ப்ராப்பர்ட்டி இந்த டேபிள். இன் கேஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஐ ஹாவ் டு do an update. ஓகே அப்டேட்க்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. செட் ஐம் கோயிங் டு செட் ஒன்லி த ஆர்டர் ப்ராப்பர்ட்டி. கரெக்டாக டேட்டா பேஸில் அந்த கலெக்ஷனில் ஆர்டரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஆர்டரோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் idx +1 இண்டெக்ஸ் வேல்யூ +1. ஸோ அரே ஸ்டார்ட் வித் 0 இல்லையா. ஸோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0ன்னு வரும். நான் அந்த 0 கூட 1 ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இட் வில் பி 1 2 3 and so on. ரைட். ஓகே now நம்மளுக்கு டேட்டா செட் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. now we are going to do a bulk write. we'll just do await story model dot bulk write. இதில் I'm going to pass on my data set. ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண queries எல்லாமே ஒன் ஷாட்டில் அப்டேட் ஆகும். அப்டேட் ஏதோ எரர் இல்லாமல் அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் we can give a JSON response saying success true. Perfect. Let's test this out. டேட்டாபேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் செக் பண்ணிக்கலாம்.
I'm going to refresh. You can see that Instagram journey story ku order 1 YouTube journey odia story ku order number 2 irukku, right? Let me just go here and send success true. Ipo refresh panna YouTube should have 1 and Instagram should have 2. Refresh and there we go. Flip out YouTube 1 and Instagram 2. Let me also go check the list stories API. Inga pathina Instagram ku 1 YouTube journey 2 varudhuchla plus array oda first element is Instagram, second element is YouTube. இப்போ நான் recall பண்ணேன்னா மேலே யூடியூபும் கீழே இன்ஸ்டாகிராம் வந்துடுச்சு. ஸோ நான் யூஐயில் காமிக்கும் போது இதே ஆர்டரில் தான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ that concludes our backend implementation. Frontend design பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். For that I'm going to create a new Angular project. இப்போ expire directoryல we already have a backend project. இதே இடத்துல I'm going to create a new Angular project as well using engine new command, and we will call it UI. Say yes. Meanwhile, let's head over to the Tailwind documentation. Again, they will get the instructions to install an Angular project. Let's copy this. Okay, the project is installed. Now Tailwind install பண்ணிடலாம். Install பண்ணிட்டு we need to copy this configuration into .post cssrc.json and save it. Next, import Tailwind in your global styles CSS file. That's it. Now Tailwind should start working, but first let's navigate to the UI directory and test Angular project. Perfect. So our Angular project is working as expected. It's the default boilerplate code, right? Let me just go here and remove everything. Ellam eduthidalam except for this router outlet. Ena in the router outlet la dhaan dynamic components load agum. I'll just leave it. And if I save, there's nothing at all. Inga onnume illa, right? So first na enoda idea enna I'm going to have a header bar. Okay, or header will have a sidebar. Left hand side la will list all the stories, and right hand side la number Quill editor install panna porom. Okay, so for that I need to create a different app layout. So now new component create panikren, ng generate component. We'll call it app layout. Great. So namalku ipo or app layout into directory kadichiruchu, right? So இந்த இடத்துல தான் நான் போயிட்டு நம்ம சைட் பாரும் கான்டென்ட் லேஅவுட்டையும் செட்டப் பண்ண போகிறேன், ரைட்? லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் திஸ் இன் ஆர் ஆப் ரவுட்ஸ். ஓகே, அப்ளிகேஷன் ரவுட்டில் போனேன்னா ஐம் கோயிங் டு செட்டப் அ பாத். ஸோ இனிஷியலி பாத் எம்டியாக இருக்கும்போது ஐ நீட் டு லோட் அவர் ஆப் காம்போனன்ட் ஹியர். app class name பார்த்துக்கலாம். It's app layout. So we are going to load app layout here, right? So இங்க layout போட்ட உடனே we also need to tell it will have multiple children இல்லையா? So நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல I'm going to tell this layout is going to have multiple children. We are going to have an intro page. Okay, first time user login பண்ணுறப்ப எந்த ஸ்டோரியுமே இருக்காது இல்லையா, டிஃபால்ட்டாக எம்டியாக இருக்கும் அவங்களுடைய லேஅவுட். ஸோ அந்த இடத்துல வில் ஷோ அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ். அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் காம்போனண்ட்டே தேவைப்படும். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் காம்போனண்ட், ng generate a component, app layoutக்குள்ளே I'm going to have an introduction component. ஸோ இங்கே இன்ட்ரோடக்ஷன் காம்போனண்ட்டும் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. அதே போல் எனக்கு ஒரு சைட் பாரும் தேவைப்படுது இல்லையா. லெட் மீ கிரியேட் another component called sidebar. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் எடிட்டர் காம்போனண்ட். இங்கே தான் யூசர் ஸ்டோரி கம்போஸ் பண்ணுவாங்க.
awesome. So நம்மளுக்கு 3 layout இங்கே கிடைச்சிருச்சு. So this is going to have 2 different layouts. Default landing pageல introduction screen பார்ப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லைனா ஸ்டோரியை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எடிட்டர் ஸ்க்ரீன் காமிக்கணும், ரைட்? பர்ஃபெக்ட். ஸோ சில்ட்ரனில் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அன் எம்டி பாத் அகேன், அண்ட் இதோட காம்போனண்ட் வந்து I'm gonna do a lazy loading here. So let me import it. So app layout குள்ள it should be introduction/introduction ts file, then load m.introduction. okay, so in the component I load பண்ணிட்டோம். Next we also need another component, that is the editor component. and the editor component நம்ம create பண்ணும்போது we must say அதோட URL pattern எப்படி இருக்கணும், localhost:4200/story/ it will have a unique story id. ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டோரிக்கு ஒரு ஐடி இருக்கு இல்லையா, ஏபிஐயில் செக் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த ஐடியை நம்ம இங்கே டைனமிக்காக URL யூஸ் பண்ண போகிறோம். In this URL pattern we will load the editor component. Import app layout குள்ள editor ts file load ஆயிடுச்சுன்னா then inject it m.editor. perfect. so இந்த path ரெடி ஆயிடுச்சு. now let's just test it. ng serve தரேன். okay, and if I refresh now it says app layout works fine, right? இப்போ நம்ம app layoutல சில changesலாம் பண்ண போகிறோம். so we are going to have a sidebar, correct, and we are going to have a content area on the right. okay, நான் இது custom design பண்ணுறதுக்கு பதிலாக Angular உடைய material component யூஸ் பண்ண போகிறேன். okay, so just head over here, components பேஜில் போனீங்கன்னா இங்கே நிறைய components இருக்கும். நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்க போகிறது side navigation. இங்கே இருக்குது, open up side navigation and demo பார்க்கலாம்னா okay, let's just head over to examples இங்கே இருக்குது, right? இப்போ click லெஃப்டில் இருந்த மெனு ஓப்பன் ஆகுது, மறுபடியும் அதை டாகல் பண்ணனா மெனு க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம ஆங்குலர் மெட்டீரியல்லேருந்து இந்த பேசிக் சைட் நாவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் ஹெட் ஓவர் டு திஸ் சோர்ஸ் கோட் அண்ட் see how it is built, right? ஸோ இந்த மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, பட் we can pick specific examples like side nav with configurable mode. இதில் கோட் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது, ரைட்? ஸோ we are looking for mat side nav container. அதுக்குள்ளே mat side navவும் இருக்குது, அதில் content ஏரியாவும் இருக்குது, which is the left hand side and the right hand side. okay, so let's construct this. அதுக்கு முன்னாடி we need to install this Angular component, Angular material component. so guidesல போயிட்டு under installation you will have the command okay. awesome. இப்போ Angular material package install ஆயிடுச்சு. now we can start using whichever component we want. so we are looking for this mat side nav component, yeah? so let's start writing it. mat side nav container. so இங்கே error கொடுக்குது because we need to import it. இங்கே suggestionல இருக்கு, I'm gonna import it. import பண்ண உடனே நமக்கு layout ts file ஆட்டோமேட்டிக்காக importல add ஆகிடும் like this. switching back here. so mat side nav container கிடைச்சிருச்சு, but I also need to have a side navigation as well as a content area. so I'll say mat side nav and mat side nav content. perfect. It's the left hand side, it's the right hand side. let me import this as well.
and site nav content. Awesome. Either LHS and either RHS in mark panikla. Now let me run and see how this appears. Okay, LHS is Utama Kano. Alright. So by default, the mode number check parla. So in mode, you see it has a default mode here. So TS file la poi pathona avanga indha edathila mode vechirukanga, but we'll do it in a different way. Okay, we have a custom method to do it. Before that, let's go set up our app layout here properly. Okay, app layout la I'm going to use Tailwind classes. I'm going to say app layout must use the full screen, full height eduthukono screen odeyadu, and mat side nav ku I'm going to give a template variable so that na TS file and the direct access panna mudiyum. Okay, and side nav ku a template variable kudutaachu, and we also need to have a mode la vandu we have two modes, side mode and over mode. Side mode na side la push pannittu varum, over mode na content mela overlap agum, right? So we want side mode here. Okay, so let me just say side. All right, next idukku open and closed status irukku. Okay, so we just say opened equal to either true or false mode nama kodupom, but we can have it as a parameter in our TS file. So I'll say opened is a property of type boolean. By default it is going to be true, it is going to be open for us. And if I save, you can see that now our mat side nav is open, the LHS. The moment I say opened false panitana, LHS disappear aidum, full screen RHS mattume eduthuko. Okay, so let me put it back to true. Now we have LHS and RHS, but I don't want this LHS to be so big, so I need to modify it. Before that, let's give it a background color. Side nav ku I'll say BG gray 200, and okay, the side nav eduthukla, but let's do something else. So what I'll do is, ulla content area la I'm gonna say I'm gonna create an aside element. This aside element is going to have vertical navigations. First mele header irukum, adukku keela we'll have a list of stories, and bottom la we will have a logout button. Okay, first adu create panikala. So for vertical rendering, I'm going to use a flex column, and idukku or background color inga kuduthiralam. I'll use tone 100. I'll ask to take the full screen height, and we can also say padding x kuduthalam, padding x4, and padding y direction la 2 rem. Okay, and so idukulla number or header section create பண்ணுவோம். In the header section da it is going to show us the logo of the element of the application. Okay, so this is going to be a flex box. Okay, and justify center, item center for horizontal and vertical centering. Idukku I'm going to create a span, and we'll call the application name as Inspire. Okay, and sorry, class will be font bold and text to Excel. Okay, now we have an issue here. You see, in the இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உள்ள element இருக்கு, but the height is very very small. Okay, it is not working properly. So this may be a problem with the okay, and so the bug was in this head screen. Okay, so inga typo irundhuchu, head screen ku badala head screen oda stop pannita, adnala da issue irundhuchu. Now we have a full height properly. So sidebar ready aiduchu. Now we'll have to set up the left hand side. What I'll do here is I'll first fix the header here. Okay, so Inspire should not be in the center, it should be in the start. So I'd say instead of justify center, I'll put justify start. So Inspire left le vandachu. Now I want to reduce the width of this sidebar.
So in the app.css file, I'm going to say mat side nav should have a specific width, a width of let's say 320 pixels. Okay, and save it. The moment I save, you can see the width changed. Width நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ adjust பண்ணிக்கலாம். If I want 240 pixels, width இங்கே adjust ஆகும். But we'll keep it 320. That looks decent. Alright, okay. So now this is fine. The next thing to do is to have a toggle button. Okay, left side la expire irukum, right hand side la we are going to have a toggle button. Adha click panna odane sidebar close agum. Okay, first adha pannalam nama. So I'll just head over to hero icons. Here left. Okay, we'll pick this. I'll just copy this SVG and I'll paste it here. If I save, so icon vandaruchu. In order to move this icon to the right, na enna panna porana, I'll just say justify between. Okay, so elements extreme corners la podudum and icon size konja reduce panikalam. I'll make it 5. Good. Okay, now in the icon click panna odane opened status false ah maatha poren so that it slides in. Okay, so na enna panna porana, in the SVG element mele I'm going to add a click event that will say opened is equal to enna appdi kuda pannalam. Click பண்றப்ப I can just call a side nav template variable இருக்குல்ல, I'll call this and அதுக்குள்ள we can have this toggle method and save it. Now if I just come here and click on this arrow mark, it goes inside. Now the problem is we do not have a way to open it back. ஏன்னா ஐக்கன் மறைஞ்சிடுச்சு இல்லையா, அதை மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் தான் மறுபடியும் வரும். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா இன்னொரு ஐக்கான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே காமிக்கணும் டு ரீஓப்பன் இட். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் திங்கிங் இஸ் கான்டென்ட் ஏரியாக்குள்ளே போட்டால் அது நல்லா இருக்காது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ எலிமெண்ட், ஒரு வெர்டிக்கல் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ அது கான்டென்ட் ஏரியாக்குள்ளே பண்ணலாம். ஓகே, so content area will be the main area. So now our main HTML tag use பண்ணிக்கிறேன் and it's going to be a flexible a flex row. Okay, left hand side la வந்துட்டு அந்த icon and right hand side la editor வரப்போகுது. So I'll just have a flex box with full height and that's all. So இதுக்குள்ள I'm gonna say I'm gonna create a flex box again in column direction, items center இப்போ வேண்டாம், we'll just keep it like this. இதுக்கு ஒரு width கொடுத்துடலாம், example W10 ஒரு பேக்ரவுண்டை கொடுத்துருவோம், for example BG stone 100. okay, so இதுக்குள்ளார I'm going to add another icon. okay, so இப்போ right hand side icon யூஸ் பண்ணிக்கலாம், copy it and paste it here. so இங்கே icon size change பண்ணிடுவோம், we'll make it 5 and save it. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐக்கன் கிடச்சிருச்சு with a width of 10 rem. okay, I'll refresh. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைட் பாரில் ஒரு arrow mark and மெயின் கான்டென்ட் ஏரியாவில் ஒரு arrow mark இருக்குது. இது கிளிக் பண்ணால் கூட இந்த arrow mark எப்போயுமே விசிபிளாக இருக்கும். பட் இந்த arrow mark உடைய டிவிஷன் எப்போ விசிபிளாக இருக்கணும்னா சைட் பார் ஹைட் ஆகும்போது மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த டிவிஷன் எப்போ விசிபிளாக இருக்கும்னா if it is not opened, அதாவது ஓப்பன்ன்ற வேரியபிள் ஃபால்ஸாக இருக்கும்போது மட்டும் இது விசிபிளாக இருக்கணும். ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு arrow mark இல்லை, the moment it hides this will appear. okay, ஸோ நம்மளுக்கு அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். now the thing is we'll have to add some space empty இருக்கு. I'm planning to have inspire என்ற text இங்கே போடலான்னு நான் நினைக்கிறேன். okay, so let me just come here and create a new flex box with the flex call and I'll say span I n k s p i r e.
Awesome. இது நல்லா வந்திருக்கு இப்போ. Now let's arrange it to the center of the division. So parent கிட்ட I'll tell just do a item center. So now it's in the center of the screen. Okay, the width ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. Let's make it 14. Good enough. And spacing add பண்ணிக்கலாம். In y axis I'll make it 4. 4 is good. அதே போல் இதுக்கும் சில கிளாஸ் கொடுத்துடலாம். To make it look good, I'm going to make it items center. Perfect. So ஒரு gap add பண்ணலாம் in y direction, that is 4. Text color will keep it a little bit darker of stone variation and font semi bold பண்ணி பார்ப்போம். Okay, good enough. We can add a margin top as well. Margin top can be 6. Great. This looks a little bit neat. Now in the arrow mark click பண்ண உடனே we need to get the sidebar on again. So இங்கே இன்னொரு click event எழுதிட்டு I'm going to say sidenav.toggle again. So இப்போ இதை click பண்ணேன்னா this will come out. இதை click பண்ணுறப்ப இது hide ஆகிடும். But ஒரு சின்ன bug இருக்கு இல்லையா? See, both appears at the same time when opening it. But in the bug நம்ம lastல handle பண்ணிக்கலாம். But for now we'll proceed with creating the rest of the sidebar. Okay. Alright, so this is fine. Great. So sidebar is almost ready. And நம்ம right hand side content இருக்கு இல்லையா? So இந்த இடத்துல main நம்ம create பண்ணியிருக்கோம். இப்போ right hand side content ஏரியாவில் we have a fixed sidebar to open up the side navigation again. இது ஒரு part. But இதோட main part நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it's going to be the editor area. இந்த இடத்துல தான் வந்து introduction pageம் வரும், editor ஏரியாவும் வரப்போகுது. So we should have a router outlet here. Router outlet. And import router outlet. As a shorthand we can just write it like this. Okay, and we'll save it. You see, default நம்ம route configuration பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? இந்த routes base பண்ணி URL patternல ஒன்றுமே இல்லைனா it loads up the introduction page. In case it has something like this, story / some story ID, you see directly editor oda component open ஆகும். So essentially what we exactly need. Okay, but the problem is நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த element, let me just give a background to it. உங்களுக்கு clear-ஆ புரியும். Okay, let me wrap this inside a flex box and just give it a background, let's say 500 R red. இதோட width பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கு இல்லையா? So we can also make it take the entire remaining space. எப்படின்னா I'm just gonna say this is going to be flex 1. Flex 1 கொடுத்தோன்னா it will occupy the rest of the unused space. Okay, great. And now let me remove the background. Awesome. So if flex 1 கொடுத்தது, it's taking the full height and full width of the remaining area. Great, perfect. So let's continue designing our sidebar. Okay, so மேலே வந்துட்டு in the asideல I'm going to design my sidebar again. Okay, but I don't want to disturb this. Okay வா? So இது பண்ண வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. But what I want to do here is I want to create a separate component. Sidebar create பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அந்த sidebar component இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். So what I'll do is I'll just use the app sidebar, import it and use it. So in that now it says sidebar works. Great. Now let me start designing inside the sidebar. Let's head over to your sidebar HTML and we can start designing here. Okay, perfect. So my idea is we need to have two sections. Database we have a pinned section, correct? Pin panna stories allame mela vandarum, unpinned stories allame adukku keela varum. So we are going to have two sections here. Okay, so my sidebar is going to be a flex column because I'm going to arrange elements vertically, and it should take the full height, full available height, and there we go. Now I will have two sections. One section is for listing the stories, another section is for the logout button at the bottom. Okay,
So I'll say flex call. This is the story listing section, and there's another section for logout. It will be at the bottom. Okay, great, perfect. Now inside this I'm going to create a new button, and we'll say new story. Okay, user must come in and say I'm going to create a new story. For that I'm going to create a button. Okay, and in this button I need to add some class. We'll make a darker background. So let's say flex item center and justify center. To arrange horizontally and vertically center, we'll have a darker background variation, and the text must be white, and it should have a rounded border. Let's add some padding to it. Let's say in vertical direction to REM. Okay, and when I put my mouse on it, I need to have a cursor, and save it. Nice, this looks pretty good. Okay, now let's add a hover effect. When I put my mouse on it, the background color change agano. Okay, so in the mouse the mele hover பண்ணும்போது I'm going to reduce the background color to 700. Let's test. Perfect, it has some hovering effect on it. Great. இதுக்கு ஒரு shadow add பண்ணா நல்லா இருக்கும். So I'm going to use the shadow class in Tailwind. Let's add let's call drop shadow, or let's just say shadow LG. Okay, it's shadow but it's blurred out. We need some sharp shadow. Okay, for that I'll directly use the shadow class and give custom properties to it. Okay, for custom properties I'll use square brackets. I'll say top 3 pixel and 3 pixel, 0 pixels at the sides and 0 pixels here, and I can use RGBA. RGB is red, green, blue, and alpha. Okay, for alpha I can give opacity. So let's say 0, 0, 0, and then we can give the opacity as 0.5, 50% opacity. Now let's save it. Alright, so we have a nice one, but we can play with it. So let me just increase the opacity to 8. 8 looks darker. We'll make it 0.3. Nice. So we have some kind of shadow. We can always adjust, and the shadow will left move panikla, konjam mele keela panikla. We can always play with this variation, but it's on the standard use pandra shadow in the value. Okay, you should always remember this. Fine. Now that we have it, we can also make additional changes to it, but I think this is fine for now. We'll do it. We'll do other things later. Okay, great. Now I don't want this button to stick to the top, so I'm gonna say we're gonna have a padding of Y about 2 REM. So it's adding some spacing. Idhukku keela I need to have a pinned story section. Okay, so let me just add a pinned story section here. We'll call it a flex box again, a flex column with a minimum gap of 1 REM in the Y direction, and add a margin top 4. And here I'd say span text tone, let's say 400, font semi bold, text SM. So I'll say pinned stories. Oh, let's make it a little bit darker, 500. Good enough. We are, by default we are going to show you do not have any pinned stories, because first time user sign up பண்றப்ப எந்த ஸ்டோரிஸுமே இருக்காது. அதனால you do not have any stories ன்ற message காமிக்க போறோம். So right below that I'm going to create another span and add some class to it. கொஞ்சம் dull colorல கொடுக்கலாம். Let's give text gray 400 and say no caps use பண்ணலாம், no pinned stories.
good, but we can make it a little darker. Font size konja kuttiyakkalam. Text small, margin left kudukalam, but I prefer padding x2. Great. Or we can make it extra small as well. Oh no, this itself is good. Okay, awesome. So in there, and adukku keela we need to show the list of stories, correct? So this stories is going to be a division. Okay, idukulla we will show the story name. For example, if I am going to say my first YouTube journey, that is the name of my story na, adu na indha edutla kudukka poren. Okay, so it's going to be, let's say idukulla span potuttu my first, or I'll just say my YouTube journey in solla poren. Okay, awesome. If I save this, you'll have it like this. Okay, na இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னா I need to change the title like this. இங்க pinned stories இருக்கிற மாதிரி I'm going to have your stories அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் வைக்க போறேன். So let me just remove this and இது அப்படியே இன்னொரு வாட்டி காப்பி பண்ணிக்கிறேன். Here I'll say your stories. இங்க simply no stories என்ற message. Awesome. இப்போ your stories குள்ள first I'm going to design the story. So I'll say div, and in the div kullara I'm going to say span my YouTube journey. Great. So iduvum padding x venum, so okay, it should align with your no stories. So what I'll do here is I will just have a class, let's call it flex, for horizontal arrangement. Justify between, yana we are going to have some icons in the right. Okay, left hand side la name, right hand side la action buttons ke pora, like edit, delete, pin and unpin. So I need to have justify between, and I need to arrange them vertically center. There should be a minimum gap of 2 rem horizontally, and idu hover pandrappa I need to change the background color to something like BG stone 200. Rounded corners vechikalam. I'll say rounded SM. Idukku px2 vechipom, just like how we have for the stories here. Okay, and we can have a minimum height or a fixed height, like let's say 8 rem, and save it. Mouse mele vachona it should have a background color. Nice. It should also be pointer. Mouse mele vachona pointer varno inga button la vekkira mari. For that I just convert this to an anchor tag. Anchor tag, okay, it needs a href link, right? So for now what I'll do is I'll just have a dummy router link. Import is equal to, in that let's say slash stories slash my first YouTube, or let's say my YouTube journey. Save it. If a mouse mele vachana you can see that it has a pointer selection, and if they click pannitona we will have an error. Yena URL is wrong. It's not stories, it is story. Save it and let's try again. After I click panana you can see that the URL changed. URL change ana odane it loads the editor component, so it is perfectly fine. Okay, idhula we can also add a router active link. Okay, router link active. Router link active enna seiyana, in the particular URL vandu page load aachuna it will automatically add some class to it. Adha router link active. So by default na enna panna poren, I'm just going to assign BG stone 200 and save. You see automatically inga paranga load aayirchu. Let me just
refresh this. Now we do not have any background because it is not selected. In the click panna udane URL change agum. In the URL pattern exactly in the hyperlink oda match agarthanala it's adding BG Stone 200 background to it. Good. And now we'll just add more to it. Okay, so in the design a proper complete pannuvom. So flex la, so this is a flex, right, and justify between. So in the left hand side la namakku or name kedachirchu. Ipo right hand side la we need to have the action items. So this is going to be another flex box with item center for vertical arrangement, and adukku naduvula we can add a space of 1 in the x direction, and then we can add icons here. Okay, let's search for some icon. The first icon is going to be the edit icon. Title change pannuna we need edit icon, right? So hero icons we already have it. So edit, there we go, we have this pencil icon. Idu copy pannittu I'm gonna put it here. So first we have edit icon. Save panna udane you can see the icon appears here, but it's too large. I'm going to change the size to, let's say, 4. 4 looks good. And adu mele mouse vekirappa it needs to grow a little. So what I do is, upon hovering over it, I want to change the size to 5. Good. See, mouse mela vachana varadu, but we can also add some animated effect, slower grow agra mari, like fade in effect. So for that I'll say animate, and I'm gonna say ease in, and adukku duration thara poren, like 300 milliseconds la it has to grow its own size. So now if I put my mouse here, you can see there is a soft effect or transition effect mela varadu paranga. Fine. Now let's add 2 more icons. One for pinning the message. So inga pin illa. So let me head over to SVG repo and pin. Nice. So this one's good. I'll use this for pin. We'll take the SVG format only, and let me copy this and paste it here. Good. Height and width edutharla, and we will have a class saying size 4. For UI la pathona we have an icon already, but this is very small, so I'm going to increase the size to 6. Good enough. So the animated effect inge use panna poren. We'll just copy and paste. Okay, on hover the size should grow to 7 or 8. Okay, that works. Now let's add the third icon, which is the delete. Delete nammalku hero accounts like kadachiro. Let's say, let's copy this bin icon. Copy and put it here. Great. And idukku size 6, and let's copy the animate effect and save. Icon size konja perasa dhaan irukku, but let's adjust it. Let's keep it 4, and upon hover it should increase to 6. Great. Now all of them are working as expected. Perfect. Right. Now இப்போ இந்த ஐகான்ஸ் எப்போவுமே விசிபிளாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, நான் எப்போ யூடியூப் ஜர்னி மேலே மவுஸ் வைக்கிறேனோ அப்போ தான் இந்த ஐகான்ஸ் எனக்கு கிடைக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் தேட் வாட் ஐ வில் டூ இஸ்
I need to hide this by default. Okay, so நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த என்டையர் திங்குக்கு ஒரு கிளாஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ அதில் பேரண்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஹோல்டிங் த டைட்டில். அந்த பேரண்ட்டில் ஆங்கர் டேக்கில் ஐம் கோனா சே குரூப். ஓகே, குரூப்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் அந்த குரூப் மேலே மவுஸ் ஓவர் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த என்டையர் செக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும், இல்லைனா ஹைட் ஆகிடணும். ஓகே, தட்ஸ் த ஐடியா. Let's call it hidden by default. And group மேலே hover பண்ணுறப்போ மட்டும் it should be block. Let me save this. Okay, we have an issue. So block, it's working, but block put on அது vertical arrangement la poyudu, but we want horizontal arrangement, right? So what we can do is we'll just remove it from here and we'll keep it for each icon. So adula parent udiya layout disturb agada mari group hover display block. So let's copy this to all the classes and refresh. Now if you see, it works fine. Great, right? Okay, good enough. So now we have everything ready. Let's just copy paste it multiple times and see how it appears. Good, but எல்லாத்துக்குமே same URL இருக்கிறதுனால it's highlighting like that, but that's completely fine. And இன்னும் multiple elements add பண்ணுறப்ப it's gonna have a scroll bar. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு scroll bar இருக்கு, right? But what I want is I want to create a scroll bar only for this element. So மேலே வந்து logo எப்பவுமே விசிபிளாக இருக்கணும், கீழே உள்ள அந்த நியூ ஸ்டோரி இந்த செக்ஷன் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஸ்க்ரோல் ஆகணும், right? But we'll do it later, but we'll first create the logout button at the bottom. So let me remove everything else, keep only one story, and let's create the logout button. Okay, so in the logout button la what I'm going to do is I'm going to add a button and we'll give it a class. We'll call it padding 2. Then we'll say text center pg stone. Let's call it 300. Hover பண்றப்ப we are going to change the color to 500 and hover பண்றப்ப text should be stone 100 and either font semi bold and cursor pointer. And this must say logout. Save பண்ணோன்னா logout button வந்துருச்சு. But okay, இங்கே typo இருக்கு. Now it has some background color and sticking over there. இது நம்மளுக்கு exactly bottomல stick ஆகணும். Okay, so for that what I have to do is I need to tell that இந்த element இருக்கு இல்லையா, story listing element. Let me just scroll here. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு, ஒரு எலிமெண்ட் டாப் செக்ஷன், ஒரு எலிமெண்ட் லாகவுட் பட்டன். இந்த டாப் செக்ஷனை I am going to make it auto grow. Okay, okay, app sidebar-க்கு நம்ம actually we didn't say it should auto grow. So class flex 1, make it block, let's add some margin to it and let's say overflow is auto. கண்டிப்பா grow ஆகணும். Yes, it did. So essentially we're saying that this entire sidebar should grow to its full length. அப்போதான் இது grow ஆகும்போது it will take the remaining space. That's the configuration we did. Anyway, logout button நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. It has a nice hover effect as well. Good. Now sometimes என்ன ஆகும்னா இந்த story title will be very long. At that point we'll have to truncate the text. So இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே sidebarல my YouTube journey, the struggle and pain. Save பண்ணனா you can see it is going in 2 lines and mouse grip it looks very ugly. Okay, so what I'll do is I will truncate this. Just add a class and we'll call the truncate class here.
truncate பண்ணதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it automatically will add 3 dots at the end. Second line க்கு போக விடாது. If you put your mouse, it's completely fine now. Alright? Awesome. And one more thing what we can do is, I don't think it is required, but anyway we'll just reduce the size to match with the others. Or access, no, text small by default is fine. Let's also change the font here. Okay, so namakku in the font pidikla, let's story writing app ke tamari sila font choose pannalam. So let's head over to Google Fonts, and I personally like a font called Railway. No, there's one more called Lato. Yes, Lato is good. And inga poite I'm going to download this font. Now I'm in my project, so I'll say get font. Get font kodta udne it is added to the cart, and then you can get the embed code from here. I'm going to use the import method again. Okay, let's copy this, and we need to put this inside our global styles. Styles.css la we are going to import at the top. First line la import panna porom. Okay, perfect. So import panna udane we also need to tell Tailwind that you have to detect our font. In a Tailwind la by default it has its own font. Angular material where install pannirkom, it will say Helvetica new, right? So body la irundhu in the font na eduthittu I'm going to override with a different font. I'm going to call this layer directive inside Tailwind and see that other utility classes kulla I'm going to inject a new class called, let's say, font Lato. In the class I use pannana, it should load a different font family, which is, you see, inga copy pannikalam. Ipdi dhaan Google use panna solran, so adhe mari nama use pannipom and save it. Rules must be written before any rules. Seri, okay, idu mela poda venanu solludha. Let's cut this and put it right below the use and save. Awesome. So font change aayirukkan theriyala. Let's just hide this and try out. Oh, change agala because I haven't used it. So I'm going to head over to this app layout, and at the top content area irukilla, at the top adukulla I'm going to call the font Lato class. Yes, ipo font change aayirchu. You can see here the font changed. The moment I remove this Lato class, it will be put back to the default computer font. So I'm going to have a Lato here. Perfect. And keep a Lato font kedachirche. Nice. Right. So now this is done. Let us set up the editor component. Editor, I'm going to use an editor called QuillEditor. Okay, it's very sleek and very lightweight also. Right. So in the mari we can use QuillEditor. Angular la implement pandradhukku we have a package for that called ngxquill. Right. Okay, but before that we forgot to add our intro component. ஏன்னா இதுதான் வந்து entry point இல்லையா, introduction works and irukku. So in the intro component first we'll design it. Let's head over to the introduction, open up the HTML. Inge will say I'm going to create a flex column because I want to show information in a vertical fashion, exactly center la, and justify horizontally center as well, and it should take the full height, like a background stone or a milestone color kodutruvom with a text shadow md koduthrulama. Okay, great. And let's say welcome to Inspire. அதுக்கு கீழே இன்னொரு மெசேஜ் வேணும். I will say, sorry, write your story and share it with your friends. Maybe இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டு
my4 கொடுத்துட்டு will say create a new story or select one from the side pane அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு message. Save it. See, it's nice. Text ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு. I'll change the text color to text stone 700. It's kind of similar. 600 போட்டோம்னா okay, now it is milder in color. இந்த font size வேணா increase பண்ணிக்கலாம். We'll change it to text LG. Good enough. Perfect. Okay, nice. This looks nice. Since this is done, let's close it. இப்போ நம்ம let me close out everything just to avoid confusion. Open up the editor component. இந்த இடத்துல நம்ம editor set up பண்ண போறோம். Editor is going to occupy the entire white space. All right. So let's see how to install it. First, get the install command and install this inside Angular. Great. Install it. Next, we need to import it. ஏதாச்சும் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு style import பண்ணிக்கலாம். It has two styles, bubble and snow. Okay, so let's pick up snow and இதை நம்ம global stylesல போட சொல்றாங்க. So we'll just head over to our styles.css. Font கீழே let's import it. It's throwing an error because it cannot find the path. And the tiled symbol எடுத்துட்டோம்னா it will identify snow.css. It's opening up. Nice. And save it. Close it. So இதோட இங்க முடிஞ்சிருச்சு. The next step is to import the Quill module. Okay. So நம்ம editor componentல we'll have to go and import this Quill module. Let's just copy this and open up the TS file and import the Quill module. Okay, that's done. And then we have to inject the Quill module inside the imports array, and then we can continue doing it. But here from the instructions you can see that we also need to configure we need to add a global configuration for our Quill module. Okay, so what I'm going to do is I'm going to head over to this app config file and I'm going to include my configuration here, right? So we are using a standalone component in Angular 20, so I'll use this method to it. Okay, so I'll just copy and put it here. Now I need to import this also and import. That's it. I've imported that. இப்போ after importing, see Quill module வந்து if you are using VS Code, sometimes it might not suggest. அது மேலே நீங்கள் alt enter press பண்ணிங்கனாலே it should automatically import. Okay, if import ஆகலைன்னா you just put your mouse there, அது drop downல உங்களுக்கு add importன்ற option காமிக்கும். அதை click பண்ணா automatically import ஆகிடும். Now we need to give this format in the toolbar. Okay, so the format உடைய documentation இங்கேருந்து எடுத்துப்போம். And there we go, we have this already. So in the toolbar அப்படியே copy பண்ணி we will add it here. Great, and save it. So editorல இந்த options எல்லாமே நம்மளுக்கு available இருக்கும், right? Perfect. Now configuration is done. இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே பண்ண சொல்லலை, nothing much important. Quill editor மட்டும் செட் பண்ண சொல்கிறாங்க. Okay, so let's have very minimal, வெறும் Quill editor போட்டு let's see how it renders. Okay, I'm going to call the Quill editor. Quill editor நம்ம போட்டாச்சு, but let's see how it renders. Now let me navigate to the story. என்னமோ error வருது, let's fix it. Okay, application run பண்ணல and refresh. இப்போ check பண்ணி பார்ப்போம். Awesome. So இங்கே
நம்ம quill editor is working fine. But அது வந்து full width எடுத்துடுச்சு, but full height எடுக்கல. So let's add a class to it saying that please take full height of the screen. Now it took the full height. You see, full height எடுத்துடுச்சு editor. Okay, it took the full height. And மேலே கீழே scroll ஆகுது, but let's see what the problem is. இதை கடைசியாக fix பண்ணிக்கலாம். But anyway, our application is working. And the full width எடுக்கல. It has a limitation. So let's apply the class wfull as well. And save. Awesome. இப்போ full width extend ஆயிடுச்சு. Hello, this is my first story. I am trying to modify the style of the text here. Okay, let's try bold, italic and all. Okay, work agudhu. Let's change it to header 1 and color change panna mudiyuma. Nice. We're able to add font color, the background color for the font. Everything is working. Now bulleting work agudhu. Superscript is also working. Fonts change panna mudiyudhu. And font is changing. Alignment work agudhu. Awesome. So we can also try adding hyperlinks, images. Ellame work agudhu. Good enough. Let's pick up a YouTube. Have you seen this clip before? Let me just copy and put it here. Save. Nice. YouTube video embedding work agudhu. Anyway, we'll come look at it later. நமக்கு editor இப்போதைக்கு work ஆகுது, right? Alright. இப்போ next என்ன பண்ணணும்னா, இந்த editorல இந்த டேட்டாவை வெளியில் extract பண்ணணும். For that I'm going to use form control. Okay. Close everything. இந்த editorல நான் என்ன டைப் பண்றேனோ அந்த elements எல்லாமே it should actually be able to get it out so that I can store this in the database. Okay, create API க்கு இது அனுப்ப முடியும். So let's just do that. Inge I'm going to set up a form control and we'll call it editor control as a property name, and it is of type form control, and I'm going to initialize a new form control with a default value as empty. In the இடத்துல I'm going to use form control as well. Import form control and then editor control என்ற ப்ராப்பர்ட்டியை இதுக்கு அசைன் பண்ணிடுறோம். பர்ஃபெக்ட். இப்போ இந்த இடத்துல நான் வேல்யூ இங்கே டைப் பண்ண எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் quill editor that the value is being changed. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆங்குலருடைய ஆன் init லைஃப் சைக்கிள் ஹுக்கை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆன் init மேலே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு. Now on init use பண்ணோம்னா we have to include a method called ng-on-init. Okay, so automatically page load ஆன உடனே இந்த function trigger ஆகிடும். இந்த function குள்ளார I'm going to go and listen for changes here. Okay, so this dot editor control dot value changes என்ற method இருக்கு. Okay, so value changes method பார்த்தீங்கன்னா it's of type observable. Okay, observable na it comes into RxJS. Once it's an observable, I can pipe inside it and add some logic inside it. So I'm gonna do a pipe inside it. Idukulla I'm gonna set a debounce time. Okay, before setting debounce time, let's just subscribe and see what happens. So type string console.log res. Let's open up the console. There we go. As I keep typing, I am able to see what I type in the logs. So now type panna udna it's immediately giving me some values, but I don't want it. I want some delay. Yena type panna I'm going to auto save in the database. For that I'll use something called as debounce from RxJS. Just close this, and in the edathula I'm going to
before I'm going to subscribe, I'm going to add a pipe to it. Okay, dot pipe. In the pipeline I'm going to add a debounce time of, let's say, 500 milliseconds. Okay, so in the debounce type நான் இங்கேருந்து debounce time implement பண்ண உடனே you can see that நான் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு half a second அப்புறம் தான் log தரும். Likewise you can see if I add 3000 milliseconds, 3 seconds அப்புறம் தான் output கொடுக்கும். If I'm going to type it here, ABC type பண்ணி விட்டுட்டேன், after 3 seconds I will get the output here. So இதுதான் debounce time. நான் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் டைப் பண்ணுறப்போ அதை போய் சேவ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் we are making multiple API calls to save. Rather யூசர் டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு பார்க்கும் யூசர் டைப் பண்ணுறானா இல்லையான்ட்டு. அந்த 3 செகண்ட்ஸில் எந்த கீபோர்ட் கேரக்டரும் என்டர் ஆகலைன்னா it will trigger the output in the subscribe. இந்த இடத்துல I'll make an API call to save the story to the database. இப்போ ஸ்டோரி நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ what I'm gonna do is, let me just head back to the home page. இங்கே I'm gonna hide this for now. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, let me just, instead of hiding it, நான் இதுக்கு ஒரு array மாதிரி element போட்டு I'm gonna keep the array empty. We'll call it story list. Okay, so type any array, initially an empty array. In the sidebar I'm gonna loop this story for story of story list track by, so we can track story. Okay, so நான் ரன் பண்ணதும் it will go off because நமக்கு இப்போ எந்த ஸ்டோரியுமே இல்லை, அரே வந்து எம்டியாக இருக்குது. ரைட், ஸோ when I click on new story, I need to add a confirmation box. அதில் ஸ்டோரியோட டைட்டில் வாங்கிடுவேன், and when I click on OK, it should create a new story and store it in the database. We'll be calling the create story API. Okay, so இதை click பண்ணுறதுக்கு I'm gonna use something called as sweet alert. Okay, so sweet alertல we can actually use this. We need an input box. So input box எங்க இருக்குன்னு பார்த்து, I think this one. Okay, நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். Okay, I'm gonna copy this entire thing and new story buttonல click event add பண்ண போகிறேன். click add story. Okay, so இந்த add storyக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதுவோம், add story. Great, so add story click பண்ண உடனே I'm going to show a sweet alert title. Okay, for that I need to install sweet alert first. ஸோ இங்கே வந்து இன்ஸ்டாலேஷனில் npm installation command copy பண்ணி will install sweet alert first. அது இன்ஸ்டால் ஆனதும் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இம்போர்ட் பண்ணதும் இங்கேருந்து எரர் போயிடும். ஓகே, அண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல I'm going to do something like this. Okay, first நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல title change பண்ணிக்கலாம். I will say that provide a title for your story. Okay, so input type text தான், inputல ஒரு placeholder கொடுத்துடலாம். We'll say input placeholder my first story and இதெல்லாம் ஓகே. show cancel button true, confirm button true, and everything is fine. In the pre-confirm motto, what I'm going to do is we'll call this as title. Okay, it's going to be of type string. User type பண்ற story title இதில் copy பண்ண போகிறோம். Okay, and right inside that let's add a validation. Okay,
if the title is empty, if title illana, let me trim it, spaces la remove pannite title empty ah irundhuchu sonna we are going to show an error. So I'll call it return sval.show validation message. Idhula title is required அப்படின்ற மெசேஜ் கொடுத்துருவோம். ஓகே, otherwise title இருந்தா we will make an API call. Okay, so in that case I'll just add a try catch block. ஏதாவது error அடிச்சதுனா while creating the story we again have to, let's first log it. Next I'm going to show a validation message again. Unable to create story. Okay, okay, I need to put any type here. Okay, all right. So in the try block we are going to make the API call. Okay, for now let's have it as title only and see how it behaves in the UI. Save panito. Let me run the service. Great. இப்போ நான் நியூ ஸ்டோரி கிளிக் பண்ண உடனே I have a pop-up. Okay, இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் and கலரும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் to match our style. So for that let me first change this to இது என்ன போடலாம்னா we'll just say create story create பண்றது. Cancel button we already have. Let's also add a custom class. Okay, நான் இந்த இடத்துல tailwind classes add பண்ண போறேன். Okay, and for the title I'm going to say text stone 700 and text should be large, and I save it. We'll try பண்ணி பார்ப்போம். Color change ஆகல because we have to override it, so I'm going to put an exclamation mark saying that use these rules replacing the default style. இப்போ click பண்ணனா now the font color has changed as well as the size. So let's make it 2XL and great. Let me reduce it. Good, I'll keep it 600. Correct arco. Better. Okay, so we have create and cancel click பண்ணா போய்டும், but create click பண்ணனா title empty ஆ இருந்தா error message வருது title is required ena. But if I put a proper title, my YouTube journey, and when I click on create இங்க பாருங்க it says it is capturing the title. Okay, perfect. So it says undefined avatar. இதோ வேற ஏதோ மெசேஜ் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. Then நம்மளுக்கு இந்த then தேவையில்லை. Let's simply remove that. Okay, so இது வந்துட்டு sidebar TSல வச்சா it looks very awkward, ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்லையா? So let's move it to the service file. For that I need to create a new service, ng generate a service. Under services directory we'll call it story service. Okay, so under services we have a story service. Let me just cut this out and create a method and story. So I will call it fetch story title. Perfect. Okay, so sval in the fire method pathingana fire is actually a promise here. Okay, so in the promise நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can await on it. Okay, so what I'll do is const result is equal to await. Once na result la the function oda response vaangirna I'll have to return it from here. Okay, I'll say return title, and for this await to wait I'll have to convert this to an asynchronous function. Perfect. இப்போ நான் sidebarல என்ன பண்ண போறேன்னா const title is equal to story service first import பண்ணனும். அதுக்காக நான் constructor யூஸ் பண்ண போறேன். story service. Okay, story service and story service எடுத்தாச்சு. sweet alert எங்கேருந்து remove பண்ணி we'll put that in. already import ஆயிடுச்சு automatically. சரி, okay, fine. We'll put it here. Okay, nice.
And here the title is going to be await this dot story service dot fetch story title. So for this await to work, நான் இதையும் asynchronous mark பண்ண போகிறேன். And இதை ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு டைட்டில் கிடைக்குதான்ட்டு. ஓகே, create இங்கே undefined வருது. we are not able to fetch it. அது என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கலாம். got it. So we are not actually returning it. Okay, this is only returning to the pre-confirm. So now we'll have to see if the result is confirmed or not. So let's see the value of result here. We haven't returned the result yet. Create is confirmed true. Is confirmed true irundha mattum we are going to fetch the value. Okay, so I'm going to return the title based on the clicked value. If user cancel select பண்ணிட்டானா we won't get the value. Okay, user create and create பண்ணா மட்டும் தான் வரும். So I'll say result dot is confirmed. Is confirmed உடைய value இருந்தா we are going to extract the value and return. Otherwise we'll just return null. அதே மாதிரி இந்த value empty இருந்தா கூட கொடுக்காது. It will automatically set null as the return value. Now let's try again. Okay, in the auto suggestion is very disturbing, yeah, so we'll also remove it. For that we have to write, I think it is auto complete of proponona good and the suggestions varla. So I'll say my insta journey and create. Perfect, we are able to fetch the title here. Great, now we have the title in the method. So next thing is to see if the title exists. Title irundhuchna, title oda value empty ah illana na API call panna poren. Okay, for that API call I need to create a service method. Okay, so we'll call this as create story, the synchronous function, and no need for asynchronous, just create story. This will take title as a value. It's going to be string. Okay, idukulla I'm going to return the HTTP method. To call the HTTP I need to use a HTTP client. Okay, so constructor private HTTP, it initializes a HTTP client. Ipo return this dot HTTP dot postman la poi paathona create story is supposed to be a post method. Yeah, so story la create story is a post method. Great, so this dot http dot post method, and API call பண்றதுக்கு we need to add the URL localhost colon 3000/API/story. It should also have a data, right? So na title or object ah pass பண்றேன். Okay, so that's it. Now I need to call this story method. This dot story service dot create story. We're gonna pass on the title, and then I am going to subscribe to the response. Let's see what the log says. In case error vanda message. Great, let's try this out. Let me also run the backend. Backend or chinna configuration panadலாம். So instead of running this node mon every time, I'm going to add a script command called start that will in turn run this command. Okay, node mon app.js. நான் npm start ன்னு கொடுத்தனா இந்த start command trigger ஆயிட்டு it will in turn run this nodemon space app.js. Okay, so I'll just say npm start. இப்போ backend start ஆயிடுச்சு port 3000ல. We also have our front end ready.
great. இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஓகே, ஸோ இங்கே வந்துட்டு let's trigger this. Error வருது HTTP client. Okay, HTTP client யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we will have to provide the HTTP client here. Okay, so app configuration file la போயிட்டு I'm going to add provide HTTP method here. Okay, so just say provide HTTP client. Okay, and save it. இப்போ error போயிடுச்சு. Let's try to create it. அதுக்கு முன்னாடி I will head over to this network tab. அங்கே XHR select பண்ணிக்கலாம் to trace the API call. Okay, so my Insta story and create. We have a connectivity issue, so எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. Backend run ஆயிடுச்சு. Okay, database connectivity. My Docker is off. MongoDB first run பண்ணிக்கிறேன். Okay, database is connected. Got it. Okay, now let's try it again. New story. So my Insta story and create. We still have a CORS error. Okay, CORS error என்னன்னு சொன்னா, see, your front end is running on port number 4200 and your backend is running on port number 3000. So your backend என்ன நினச்சிக்கோன்னா, front endலேருந்து யாரோ cross site attack பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிக்கோம், டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னு. ஸோ it will block the request. நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இந்த app.js-குள்ளே போயிட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். see, நீ cross origin resource sharing CORS வந்து disable பண்ண சொல்ல போகிறோம். Okay, for that I need to install CORS. npm install CORS and I'm going to import CORS here. Import CORS from CORS and inge we are going to add it as a middleware and enable the CORS enable பண்ணிட்டோம்னா by default it will disable CORS for us, but we can also restrict. For example, நீங்கள் application live host பண்ணிட்டீங்க, you have something like inkspire.com and website வாங்கிட்டோன்னா நம்ம இந்த இடத்துல போடலாம். So I think we need to set the path here and say that https://inkspire.com போட்டோன்னா வெறும் inkspire.comல இது மட்டும் தான் request accept பண்ணும். இது security purposesக்காக, but development இது தேவையில்லை. I'll remove it off. I'll save it and let's rerun this application. Great. இப்போ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம். My Insta story. Great. We have another problem. இது என்னன்னு சொன்னால் 401 unauthorized access. ஏன்னா if you just head over to the backend index routingல பார்த்தீங்கன்னா story route எது கால் பண்ணாலும் we'll have to be authenticated. So now we will have to create our authentication routes. So நம்ம quick என்ன பண்ண போறோம்னா, we'll just head over to the home page. இப்போ நான் இன்னும் லாகின் பண்ணவே இல்லை. கரெக்டா, நான் லாகின் பண்ணாதான் இந்த இடத்துக்கு வரணும். ஸோ I have to create my login screens. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு குவிக்காக க்ரியேட் பண்ணிடுவோம். So let me create a component called as auth first. ng generate a component auth. So authentication directory create ஆயிடுச்சு. In the authentication kulla I'm going to create another component called sign in. ng generate a component sign in. Sorry, தப்பா create பண்ணிட்டேன். Let's delete it. I'll have to create that inside auth. Okay, எல்லாமே ஒரு இடத்துல வச்சுக்கலாம். auth குள்ள வச்சுப்போம். Likewise another component called sign up. ஸோ authenticationக்குள்ளே எனக்கு இப்போ sign up இருக்குது, sign in இருக்குது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹெட் ஓவர் டு sign up first. இந்த இடத்துல we can create a nice sign up flow. ஓகே, ஸோ அதை tailwind யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஃபைன். அதுக்கு முன்னாடி we will also set up a route to see the
changes in the UI. Let me quickly head over to the app routes. Okay, app routes kulla I'm gonna create a configuration for authentication. So inge I will say path la auth irundha it will pick up the auth component. Okay, perfect. Auth component created. Now it will have children, just like எப்படி நம்ம app layout configure பண்ணோம் அதே போல இதுக்கும் பண்ண போறோம். It will have an array of children. pathல sign in இருந்தா it will load, I'm sorry, object பொறுத்து pathல sign in வந்தா it will load a component that is this. So auth slash sign in component. Great. Okay, so idhe mari I'm gonna create one for sign up as well. So sign in ellathiyum sign up and replace pannittu we will also change the component class name. Perfect. Now we have sign up and sign in setup. And நம்ம இது என்ன செய்யணும்னா இப்போ authentication தான் வந்துட்டு main component ஆயிடுச்சு இல்லையா. So authentication நம்ம என்ன செய்ய போறோம், இங்க வந்துட்டு will remove everything and say we'll ask it to render the router outlet. That's it. Okay, perfect. And load, let me just ng serve again. You see ipo na /auth/signin potana it will load the login page. Okay, adhe mari sign up potana sign up component load pannum. What's wrong with this? Perfect. So it loads up the sign up component. Now first sign up component create pannipom, design pannalam. Okay, so let me quickly create one section class bg gray 50. idukulla I'm going to create a flex column, item center, justify center, and flex call. Great. So the padding px6 py8 mx auto to align it to the center, and medium screen full screen height, and larger screen we can also have py0. Great. So or we can do one thing, number custom design pandradha vida let's pick up templates from the internet. Tailwind css login template. I'll keep it very simple. Okay, I think this is nice. Show code. Perfect. Then I'll just copy this and we'll just put it here. Great. Nice. So we'll remove dark classes and all. Let's call as Inspire. And image தேவையில்லை, image எடுத்துடலாம். Let's say create an account. அப்புறம் form action தேவையில்லை, form இதை தூக்கிடலாம். இதை சேவ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் UIல. It looks nice. Okay, and
instead of your email we'll add a name also over there. So let's duplicate this. எங்கெல்லாம் email இருக்கோ அங்கெல்லாம் name போட போகிறேன். Type only will be text here instead. So மற்ற எல்லாமே okay. I'm going to remember this forgot password and remember me for now. இந்த block வேண்டாம். Yeah, just remove this block. So sign in மட்டும்தான் இருக்கு. So sign in க்கு பதிலா I'm gonna say we'll call it sign up. So don't have an account yet. இதுக்கு பதிலா already have an account போட்டுட்டு we'll say sign in. Okay, we'll just remove dark. இதெல்லாம் okay. And இங்க ஒரு router link add பண்ணிட்டு we'll give a path to router link. We'll give path to auth/sign in. மற்றபடி எல்லாமே okay தான். Your email, your password. Save it. Good. So இந்த button மட்டும் கொஞ்சம் change பண்ணிக்கலாம். So button should be text white instead of bg primary 600. I'm gonna say bg stone 600. So இதில் bg stone 700. மற்றதெல்லாம் okay தான். We'll remove dark. And save it. Great. Okay. And மேலேயும் டார்க் எங்கெங்கே இருக்கோ பார்த்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். Save. Perfect. It looks nice now. So இதையே fix பண்ணிக்கலாம். And இதவே அப்படியே copy பண்ணி இதை அப்படியே copy பண்ணி I'm going to use it for sign in. So sign inல நம்மளுக்கு name தேவையில்லை. It will only have I missed out something. Okay, sign inல name தேவையில்லை. We'll only have email address and password. And instead of sign up we will call it sign in. இங்கே don't have an account. இது sign in sign up URL க்கு change பண்ணிட்டு we'll also change the label. We'll call it sign up. Perfect. So இங்கேருந்து நான் sign in click பண்ணா it will take me to தப்பா இருக்கு. I need to put a slash in front. And sign up லையும் I'll put a slash in front and save it. இப்போ sign in click பண்ணா it takes me to the login screen. Login screenல create account இருக்கு. Let's say sign in. I'm sorry, தப்பான இடத்துல பண்ணிட்டேன். Sign in. And இங்கிருந்து I can switch to sign up also. Perfect. Okay, this is great. Now let's start with the sign up API. Okay, sign up we need postman la poite sign up API பார்த்தோம்னா we need 3 parameters: name, email and password. Yeah. So what I'll do, I'll just create fine. Okay, let me just close up everything. We'll first sign up HTML sign up TS file மட்டும் யூஸ் பண்ணி I'm going to first create something called as a form. Okay, and this form is of type any, and இதுக்கு we're going to have 3 properties: name, initially empty, likewise email and password. Okay, இந்த இடத்துல formல I'm going to have ng model to create a two-way binding. Angularல two-way binding ng model யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம், right? So it's going to be form.name. அதே மாதிரி we'll create another ng model
this is form.email and password ku innor ng model form.password. Good. Now when I submit this has to trigger a form submission. So inga ng submit endra oru event use panna poren. This will call the create story API. Okay, create story method. I'm sorry. So we'll call this. I'm sorry. I got confused. This will call the create account method. Ingayume create account method. Right. So inga first log panni paapom properties access panna mudiyadanu. This dot form. Great. Now let's just try this. Inspire@gmail.com. Oh, I'm sorry. The name is Inspire. Email is this and password is password. Sign up. Perfect. நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே கிடச்சிடுச்சு. இங்கே க்ரியேட் பண்ண ஃபார்மில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோட வேல்யூ எல்லாமே வந்து இங்கே பைண்ட் ஆகிடுச்சு யூஆர்லேருந்து. Now we are able to fetch this. This is exactly the payload we need for an account creation. இங்கே பார்த்தீங்களா, name, email and password. Great. Sorry. All right. Perfect. So now what we will do is we will make an API call here. Right? Okay. இப்போ I need to create a service for authentication. Okay, so what I will do is I can either create a guard மாதிரி ஒன்று create பண்ணலாம். Otherwise I can also create an authentication service. ஓகேவா? ஸோ authentication service நான் டேரெக்டாக auth directory-குள்ளே create பண்ண போகிறேன், இல்லைனா service directory-குள்ளே கூட பண்ணலாம். So we already have a service directory. இங்கே ஸ்டோரி இருக்கிற மாதிரி I'm going to create auth and generate a service. Under the services directory, create a service called auth. Great. So இப்போ authentication இங்கே create ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல I'm going to call the constructor. ஏன்னா நமக்கு HTTP class தேவை. HTTP client class. Great. இங்கே இருந்து I'm going to call the create account method. Create account. Okay. இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா okay. So இது நம்ம TS file இருந்து we are going to import the authentication service. So for that constructor, private auth service and auth services இருந்து we are going to call auth. Great. So இந்த இடத்துல this dot auth service dot create account I'm going to pass on the parameters, which is my form method. Okay, so in the இடத்துல I'm going to take we'll call it payload any. So any போட்டுட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்காது, right? So we need to create a proper interface and log the parameters. So I'm going to create an interface. So interface we'll call it sign up interface. In the interface la 3 parameters வைக்க போறோம். Okay, so it's going to be name, which is a string. Email is also a string, and then we have password, which is a string again. So in the payload la sonna porom, it is of type sign up interface. So na payload dot in போட்ட உடனே அதுக்கு தெரிஞ்சிரும் sign up interface type தானே, so அதுக்குள்ள 3 parameters இருக்குன்னு தெரிஞ்சிரும், right? But I need to use a sign up interface here also. In the form la சொல்லணும், any போடுறதுக்கு பதிலா I need to put sign up interface. இங்கே போட்டனா the problem is இதை காப்பி பண்ணி நான் எங்கேயும் போடுவேன், டூப்ளிகேட் ஆகிடும், கரெக்ட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணால் 2 ஃபைல்லையும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐம் கோனா ஹாவ் எ காமன் டைரக்டரி கால்ட் அஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒரு டைரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன், இன்டர்ஃபேஸ். அந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் and regenerate an interface. இல்லைனா I'll just create a class myself. New TypeScript file. We'll call it auth.interface.ts file. இதுக்குள்ள I'm going to have a sign up interface and I'm going to export the interface. Okay. இங்கே இருந்து let me just copy these and remove it. அதை நான் இன்டர்ஃபேஸில் போட்டுட்டேன்.
இப்போது இந்த signup interface என்னால் எங்கேனாலும் import பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ import signup interface and signup interface is now referencing to the auth interface file. அதே போல் எங்கேயுமே I'm going to import this from authentication interface. மேலே import ஆயிடுச்சு. Right? Great. And both are good. So இந்த இடத்துல இப்போது I'm going to send this form and I'm going to subscribe on it. Okay, இப்போ error அடிக்கும் because we haven't completed this yet. So நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போது I'm going to return this dot http dot postmanல போய் பார்த்தோன்னா this is a post request, right? So this is a post request. In the post request I need to pass the URL. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we are doing a lot of duplicate things. சர்வீசஸில் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, இங்கேயும் யூஆர்எல் ஹார்ட் கோட் பண்ணோம். ஜஸ்ட் இமேஜின் 10 டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் ஏபிஐ யூஆர்எல் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் போர்ட் நம்பர் 3000லேருந்து 3001க்கு சேஞ்ச் ஆக போகுது. யூ வில் ஹாவ் டு கோ டு ஆல் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே 3000 3001 மாற்றி மறுபடியும் கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ டு அவாய்ட் தட் we are going to have these things in a very common place. That is called as environments. Okay, நான் authentication and start பண்ண போகிறேன். So instead of hard coding like this everywhere, okay, api/auth/signup இந்த URL போடுறதுக்கு பதிலாக I'm going to keep everything in one place. For that I'll use the command ng generate environments. Okay, so இது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு environment directory create பண்ணிட்டு it will have 2 files and this will also affect your angular JSON file. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா configurationsல it will create production and development. By default development activate ஆகிருக்கும். Okay, default config, this is for build configuration. ஆனால் by default நம்ம developmentல application run பண்ணும்போது it will replace your environment file with your development environment file. So அதனால் just remember that development பண்ணும்போது you will have all your environment variables inside your development.ts file. Okay, perfect. So let's start configuring our API URLs in the environment file here. Let's start with first ஒரு API URL போட்டுடலாம். We know that the API URL is of type string and it's http://localhost 3000/API. கரெக்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த /API வந்து எல்லா API URLஸ்க்குமே காமனாக இருக்கும், அதனால மேலே அப்படி போட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு authentication URL யூஸ் பண்ணிக்கலாம். authentication URL is also of type string. இந்த இடத்துல we will have something like this இல்லையா, /auth அப்படின்னு இருக்கும். பட் இந்த பார்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து API URL, so I am going to bind it here. Template string போட போகிறேன். For that I need to remove single quote and add backtick. இந்த backtick போட்டேன்னா I can use variables inside it. இதை அப்படியே remove பண்ணிட்டு I will use the variable API URL. Perfect. அதே மாதிரி story URLக்கு we know the parameter. URL parameterல இங்கே /storyன்னு வரும், right? So let's stories போனோன்னா you can see authக்கு பதிலாக story இருக்குது. So we've replaced that and we will call it as story URL. Perfect. Now let's start with sign up and sign in. So அதுக்கு first I'll create an object called auth. authக்குள்ள தான் authentication URLs எல்லாமே configure பண்ண போகிறோம். So for sign up it is going to be auth URL /signup. அதே மாதிரி sign inக்கு it's going to be auth URL /sign in. Okay, so authenticationல ரெண்டு தானே இருக்குது, sign up and sign in மட்டும் தான் இருக்குது. Great, so we have it. இது நம்ம camel caseல போடலாம், sign in. Good, and I'm gonna save it. சரி, இப்போ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் we can actually use it inside our service file. அதுக்கு முன்னாடி let me import this environment. Import environment. Import பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. We have configured this in the development file, yeah. So I'm going to pick development file here.
okay, and இது கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு I am going to say environment dot authentication dot sign up. Okay, now this is pointing to the directly pointing to the sign up object. Alright, so எல்லாத்துல environment போட ஒரு மாதிரி இருக்கு. So I personally prefer having an alias name. I'll say as env shorta. இதையுமே env மாத்திக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு alias name தான் கொடுக்கிறேன். And then we also have to pass on the payload as a second parameter. Awesome. So இது create account உடைய response கொடுக்கும். இந்த create account நம்ம TS file call பண்றதுனால we can subscribe to the response now. Next. Okay, error. Okay, fine, now it is working. Let's test the API from the browser directly. Service run panipo. So let me create an account. We'll call it and sign up. Perfect, success true vandirchu. If we track the response here, you can see success true from the API call. Now database la poite let's test or let's cross check to see if the user is created. And see, இது API la create, இது postman la create பண்ணது, இது browser la இருந்து create பண்ணது. Perfect, it's working fine for us. Let's drop it. Great. So account create ஆயிடுச்சு. Now let's head over and log in here. Okay, login கிட்டே மாதிரி ஒரு API call பண்ண போறோம். Let's head over to sign in எங்க இருக்கு? Let's close everything. Authentication, sign in, and there we go. Sign in லியும் அதே போல we'll create a form. This form should be of a specific type. So interface ல போயிட்டு we'll create another interface for sign in. அதில் வெறும் email and password தான் இருக்க போகுது. Save. இங்கே வந்து let's import the sign in interface. I will say email and password. இது ரெண்டு தான் இருக்க போகுது. Save it. String only refers to a type. Formed error. Oh, I'm sorry, it's actually single quotes. Great. Now let's add an ng model. Forms model will import பண்ணிட்டு form dot email. Likewise, ng model for password also. Form dot. Okay, great. So அதே மாதிரி பட்டன் சப்மிட் பண்ணுறப்ப it has to submit to a method. அதனால ng submit event கால் பண்ணிட்டு we'll call the sign in method. இங்கே அதே போல் sign in method create பண்ணிட்டு we will call the authentication service. So for that we need to import it. Auth service in name கொடுத்துட்டு we will import auth from the services. Awesome. So இப்போ auth service ல போனோம்னா we don't have a sign in method இல்லையா? So auth service ல போயிட்டு ஒரு sign in method create பண்ணுவோம். We'll take the payload and we'll say that it is of type sign in interface. Return post near auth.signin comma payload. Alright, okay. இதையும் create பண்ணியாச்சு. Now let's call it from here. Sign in la we are going to pass on this dot form and we are going to subscribe to it. Next, response console.log of res. In case error achadana
any perfect. Now let's try sign in. So it was dnd@gmail.com. Password is password only. Sign in. Unauthorized access. I think I put invalid credentials. Pass 1 2 3 4. Yo, I forgot what I put. Let me recreate this. Let's delete. Sign up. Let's call it inkspire@gmail.com. Inkspire is a name. Inkspire@gmail.com. Password is password. Sign up. Sign up was successful. Now, because the sign up was successful, we can also show another another notification that your sign up was successful. Okay, for that I personally love something called as mixin. Click pannona mela alagana or pop-up mari kodutrum. Okay, I'm going to use mixin for that purpose. Copy this. Sign up aana udane let's go to signup.ts. In case sign up aayidchu successful response vandiruchunu sonna I'm going to show a mixin here. Okay, let's also import sweet alert. Okay, so in that I'm going to just change the message icon success and messages account has been created, you can now log in. Okay, so in that login panna udane I want to redirect to the login screen automatically. Now adu kuda pannalam. So I'm going to do a set timeout here. This will do a callback, and then after 3 seconds it will automatically redirect to the login screen. So login screen porthukku we need the router actually. So I'll call the router here, router class from Angular router, and here I'd say this dot router dot navigate. I'm gonna pass on my URL, so it's /all. Oh, this is the function, I'm sorry. Okay, error is gone. Perfect. So after 3000 milliseconds, which is 3 seconds, it will automatically go to the login screen. Let's delete the account and try again. Delete it, and let's retry. Call the name inkspire@gmail.com. Pass 1 2 3 4. Sign up. Account has been created. You can now log in. And we had a problem. Cannot match any routes. /login dana. Oh goodness, it is sign in. Let's try one more time. Let me refresh. Delete it. inkspire@gmail.com. Pass 1 2 3 4 and sign up. After 3 seconds it should take us to the login screen. Perfect. Now I can implement my login. inkspire@gmail.com. Pass 1 2 3 4. Now says sign in. Perfect. You see, sign in ku namalku response kadachirchu, access token irukku. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த sign in componentல I'm going to actually store the என்ன சொல்றது store the token in the local storage browser குள்ளவே ஸ்டோர் பண்ண போறேன். Okay, for that I will just head over to my sign in method under authentication service. இந்த இடத்துல before giving the response to my TS file where I subscribe for the response, இந்த இடத்துல I'm going to do something. Okay, I'm going to pipe this response. Okay, pipe பண்ணிட்டு I'm going to tap on the response. அதாவது pipe is an RxJS method. RxJS குள்ள there's something called pipe, which means வர ரெஸ்பான்ஸை ஒரு செப்பரேட் பைப்பில் அனுப்பி I'm going to tap it. அதாவது இங்கேருந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன் without disturbing the rest of the process. இந்த டேப்குள்ளே போனால் it will give a response. அந்த ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து I can pick up my local storage. நான் செக் பண்ணுவேன் if
not res.token access token அது பேரு access token. You see இந்த இடத்துல தெரியுதா access token இங்க இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நான் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ டோக்கன் இல்லைன்னு சொன்னால் ஐம் கோயிங் டு த்ரோ அன் எரர். என்ன எரர்னா த்ரோ நியூ எரர் unauthorized access அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, அண்ட் இன்கேஸ் எரர் எதுவுமே இல்லைன்னா லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் API கால் பண்ணி I'm gonna do a set item token அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் I'm gonna store my access token. Okay, save it. இப்போ you see applicationல if I head over to local storage and let me clear this. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா local storageல எதுவுமே இல்லை. It's empty, right? It's empty here. Local storage is now empty. I'm going to log in. inspire@gmail.com pass 1234. Sign in கொடுத்த உடனே you see it created a token in the local storage. நம்ம browserலயே token store ஆயிடுச்சு. ஓகே, token store ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் it will go back to sign in. Sign inல நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வாங்கிட்டு we are going to redirect this to the dashboard screen, அதாவது ஸ்டோரிஸ் உடைய பேஜ்க்கு. ஓகே, ஸோ இந்த sign in காம்போனண்ட்டில் we also need to இந்த இடத்துல இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து நம்ம டேஷ்போர்டுக்கு ரீடைரெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் தேட் ஐ நீட் ரவுட்டர், ப்ரைவேட் router class. இந்த இடத்துல this dot router dot navigate அரேல /auth/ I'm sorry, I just need to put a slash ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் we have our stories. I'm gonna save it. Great. Now let's log in. inspire@gmail.com pass 12345. தப்பான பாஸ்வேர்ட் போட்டு சைன் இன் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I have an error 401 unauthorized access சொல்லிச்சு, invalid credentials. ஸோ எரர் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் we have to first log in the browser for debugging. ரெண்டாவது I'm going to show a mixin. sign upல கொடுத்தோம் இல்லையா, ஸோ அதே போல் I'm going to copy this and add an error message here. I will say icon should be error type and this must say invalid credentials. இப்போ அதே மாதிரி inspire@gmail.com pass 12345. தப்பான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன். sign in, it will say invalid credentials. ஸோ இப்போ நான் கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தேன்னா pass 1234 and sign in. ரெஸ்பான்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு along with the user information and the token, and I am able to see my dashboard screen. பட் இது மட்டும் பத்தாது, ஆத்தென்டிகேஷனில் என்ன சில வேலையும் இருக்குது. பிகாஸ் இப்போ பாருங்கள், ஐம் கோன் கிரியேட் a new story. ஐம் logged into the system, கரெக்டாக. இங்கே லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட டோக்கன் கூட இருக்குது. பட் இஃப் ஐ எம் ட்ரைங் டு கிரியேட் a new story, it would still throw an error. ஏன்னா ஆத்தென்டிகேட் ஆயிருந்தாலுமே நம்ம டோக்கனை சர்வருக்கு அனுப்பலை, ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு இன்டர்செப்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இன்டர்செப்டர் என்ன பண்ணோன்னா, இன்டர்செப்டர் சிட்ஸ் பிட்வீன் யுவர் ப்ரௌசர் அண்ட் த ஏபிஐ கால். ஓகே, ஒரு ஏபிஐ கால் வெளியில் போகுதுன்னா அந்த ஏபிஐ காலை பாஸ் பண்ணி அதோடைய ஹெடரில் ஆத்தரைசேஷன் பேரர் டோக்கனை இன்ஜெக்ட் பண்ணி வெளியில் அனுப்போம். அதோட அந்த வேலை தான் வந்து இன்டர்செப்டர் பார்க்கும், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் an interceptor. For that the command is ng generate interceptor, and this interceptor will call it auth, and this should go inside the auth directory. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have right under auth we have this auth interceptor. Okay, auth interceptor is very easy. So இங்கே ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் வந்துடுச்சு இல்லையா? இது என்ன செய்யும்னா, let me do this configuration first. இந்த auth interceptor என்ன பண்ணோம், நம்ம இங்கே டைரெக்டாக இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலுக்கு வந்துடுவோம். ஓகே, இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் ஆல்ரெடி HTTP கிளைண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம்ல, இந்த HTTP கிளைண்ட்டில் along with interceptors அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணி நம்ம auth interceptor க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதை இம்போர்ட் பண்ணிடுவோம். I need to pass it inside a square bracket. மெத்தட் எடுத்துரும். பர்ஃபெக்ட்.
ஸோ எல்லா API கால்ஸ்லுமே இந்த இன்டர்செப்டர் போய் அட்டாச் ஆகிடும் இப்போ. ஓகே, ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் டன். லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ். இப்போ இந்த இடத்துல இது சிம்பிளாக ஒரு ரிக்வஸ்ட் எடுத்து அந்த ரிக்வஸ்ட் உள்ள வரும்போது ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிடும். பட் we are going to do some modifications in this interceptor. ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்வேன், என்னுடைய authentication சர்வீஸை உள்ள எடுத்துகிட்டு வருவேன். ஓகே, ஸோ I'll say const auth service. இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் this is not an injectable. ஓகே, ஸோ auth service is equal to inject மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய auth சர்வீஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, let me import this also. Cool, perfect. And token first extract பண்ணிக்கிறேன். const token is local storage dot get item. ஓகே, என்னோட லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் டோக்கன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு அந்த அவுட் கோயிங் ரிக்வெஸ்ட் இருக்குல்லையா அதை க்ளோன் பண்ண போகிறேன். we'll call it auth request is equal to request எடுத்துகிட்டு இன்னொரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது செக் பண்ணுவேன், டோக்கன் ஒரு வேளை ப்ரௌசரில் ஸ்டோர் ஆகியிருந்தால் ஐம் கோயிங் டு இந்த auth request இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன பண்ண போகிறேன், ரெக்வெஸ்ட்டை க்ளோன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஐம் கோயிங் டு அட்டாச் சம் ஹெடர்ஸ். ஸோ ஐல் கால் த செட் ஹெடர்ஸ் மெத்தட். அதில் ஸ்பெஷலி ஐம் கோன் செட் authorization. அந்த authorizationல ஐம் கோன் ஹேவ் bearer token. ஓகே, அண்ட் தென் மை டோக்கன் வேரியபிள். அவ்வளோதான். வெளியில் போகிற ரிக்வெஸ்ட்டில் அதோட ஹெட்டரில் authorization bearer token பாஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இன்கேஸ் அது இல்லை, டோக்கன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் டைரெக்ட்லி கோ ஹியர். இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே, என்ன செக் பண்ணோன்னா சம்டைம்ஸ் டோக்கன் எக்ஸ்பயர் ஆகிருக்கும் இல்லையா, இல்லைனா சம்டைம்ஸ் யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க, சில பேர் என்ன பண்ண டோக்கன் டேம்பர் பண்ண பார்ப்பாங்க. இங்கே போயிட்டு டோக்கனோட வேல்யூ இந்த மாதிரி ரப்பிஷாக அது கார்பேஜ் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அது இன்வாலிட் டோக்கன் ஆகிடும். அந்த கேஸில் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து 401 அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் ஆகிடும். கரெக்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், somebody is trying to hack the user's account. டோக்கன் டேம்பர் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸோ we also need to do a piping here. பைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே we have to catch error. பைப்பில் catch error. ஓகே, இந்த catch error will throw a callback. இதுக்குள்ளே we need to catch the error. This is of type HTTP error response. Okay, let me also import this. Okay, so HTTP error response வரும்போது it's void ன்னு சொல்லுது. we have to return something, right? ஸோ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன், ரெஸ்பான்ஸ் டைப் செக் பண்ண போகிறேன். if error.status is exactly 401 which is unauthorized access, அதாவது டோக்கன் வந்து இன்வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா சர்வர் வந்து 401 கொடுக்கும் ரெஸ்பான்ஸ். அந்த ரெஸ்பான்ஸை வாங்கிட்டு we have to log the user out. டோக்கனை லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்னு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லாகின் ஸ்க்ரீனுக்கு அனுப்பிடுவோம். ஓகே, தட்ஸ் த ஐடியா. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஆத்தென்டிகேஷன் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா, இதில் போயிட்டு I'm going to create a method called logout. இந்த லாகவுட் என்ன செய்யணும், local storage dot clear. லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கிளியர் பண்ணிடும். ஓகே, கிளியர் பண்ணிவிட்டு this dot router dot navigate இது கால் பண்ணி it will redirect to auth/signin. router இங்கே இல்லையோ. ஓகே, let's import the router class. Perfect. So that's it. ஓகே, இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா. இப்போ நெட்வொர்க் டேப்பில் போயிட்டு I'm going to refresh. the service. We got an error here. I'm sorry, I did not return anything here. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோன்னா, எரர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் auth service கால் பண்ணி லாகவுட் மெத்தடை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருவோம். ஓகே, அண்ட் அவ்வளோதான். ஸோ இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல இன்கேஸ் ஓகே, அண்ட் we will also throw an error. ஓகே, ரிட்டர்ன். ஏன்னா இது வந்து we cannot leave the response empty. ஓகே, ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ I'm going to throw an error. ஓகேவா,
error இந்த ஒரு callback நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் and we'll say என்ன error வருதோ அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். ஸோ ப்ரௌசரில் இந்த error காமிக்கும். இஃப் யூ வாண்ட் டு லாக் இட் கன்சோல் லாக் யூஸ் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம், இல்லைனா ஒரு ஸ்வீட் எரர் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸினில் கூட எரர் காமிக்கலாம். ஓகே, பட் இந்த கேஸ் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா யூசர் வந்து லாக் அவுட் ஆகிட்டான்னு சொன்னால் சிம்பிளி send him to the login screen, அவ்வளோதான். I will save this. Error போயிடுச்சு. So reload this again. Perfect. ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் எதுவுமே இல்லை. ஓகே, let's do one thing. Logout மட்டும் implement பண்ணிடலாம். ஓகே, let's head out to the sidebar. Layout sidebar கீழே logout button இருக்கு. இதில் when user clicks we'll call the logout method. ts file logout method எழுதிருவோம். logout and authentication service import பண்ணிக்கலாம். private auth service logout method call பண்றோம். Okay, now if I log out, local storage clear பண்ணி it will redirect me back to the sign in screen. இப்போ மறுபடியும் ப்ராப்பராக sign in பண்ணி உள்ள போகலாம். inspire@gmail.com and pass 1 2 3 4 sign in. பர்ஃபெக்ட், நம்மளுக்கு டோக்கன் கிடச்சிடுச்சு. அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்ளிகேஷனில் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் வந்துருச்சு. பர்ஃபெக்ட். நவ் let's create the story. My YouTube journey. Create. We still have a problem. Okay, இங்கே ஹெடரில் போய் பார்த்தோன்னா it now has ஓகே, இன்னும் bearer token ஆக்சுவலி இங்கே போகலை. இன்டர்செப்டரில் போய் பார்த்தோன்னா token exist. சரி, token இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். console.log token. ஓகே, ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் 401 வந்ததுனால அது நம்ம வெளியில் தள்ளிடுச்சு, லாக் அவுட் கால் பண்ணிடுச்சு. லெட்ஸ் ட்ரை அகேன். expire pass 1 2 3 4 and sign in. ஓகே, நம்மளுக்கு இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டோக்கனே கிடைக்கல. Okay, let's try again. Test create token இருக்கு, but it says unauthorized access. ஏன்னா டோக்கன் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே பைண்ட் ஆகலை. Let me just do this. Oh, okay, just give me a moment. Okay, ப்ராப்ளம் வந்துட்டு auth requestக்குள்ளே தான் நம்ம க்ளோன் பண்ணுறோம், பட் we are sending out simply the request. So it should be auth request here. It is actually working fine. நம்ம தான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். Let's try again. inspire@gmail.com and pass 1 2 3 4 sign in. Awesome. இப்போ ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம். My Insta journey. Create. Perfect. Now it created the story. Response நம்மளுக்கு success ன்னு வந்திருக்கு. That's great. இப்போ இங்கே போய் MongoDBல செக் பண்ணிடுவோம். We have one user and we have இந்த ரெண்டு ஸ்டோரியும் நம்ம வந்து APIல கிரியேட் பண்ணோம். I mean Postmanல கிரியேட் பண்ணோம். Let me delete that. And நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி இங்கே வந்துருச்சு. That's great. இப்போ சைன்இன் பண்ணி உள்ளே போயிட்டோம். பட் யூ சி வி ஹாவ் another ப்ராப்ளம். நான் லாக் அவுட் பண்ணிடுறேன். லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தேன்னா ஐம் ஸ்டில் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் மை டேஷ்போர்ட். ஸோ நான் என்ன செய்யணும்னா ஸ்டோரி ரவுட்ஸ்க்கு வந்து லாக் அவுட் பண்ணலன்னா ஆக்சஸே கிடைக்கக்கூடாது. இங்கே வந்த உடனே இட் ஷுட் அகெயின் புஷ் மை பேக் டு த லாகின் ஸ்க்ரீன். அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு கிரியேட் அன் ஆத்தென்டிகேஷன் கார்டு. எப்படின்னா ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய ஆத்தென்டிகேஷன் ரவுட்க்கு முன்னாடி ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்கான். அந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த ரிக்வெஸ்ட் உள்ளே வரும்போது டோக்கன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பான். டோக்கன் இருந்தால் தான் உள்ளே விடுவான். டோக்கன் இல்லைன்னா லாகின் ஸ்க்ரீனுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிவிடுவான். அதுதான் ஐடியா. ரைட், ஸோ லெட் மீ கிரியேட் அ கார்ட்
For that I'll use ng generate guard command, and right inside my auth directory I'll have this auth guard. So இதில் multiple methods இருக்கு. எனக்கு can activate method தான் வேணும். Space bar select பண்ணிட்டு I'll hit enter. So எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா authentication குள்ளார ஒரு auth guard create ஆயிருக்கும். இங்கே இருக்குது authentication guard. இது எப்போவுமே ட்ரூன்னு சொல்லும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே ரவுட்ஸில் போயிட்டு இந்த authentication routeஸில் I need to add the auth guard. I mean இங்கே app layoutல story route குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி it has to see whether it has access or not. இந்த இடத்துல நான் சிம்பிளி ட்ரூன் பண்ணேன்னா எப்போவுமே லாகின் ஆகும். ஓகே, இல்லைனா ஃபால்ஸ் போட்டோன்னா எப்போவுமே வெளியில் தள்ளிகிட்டே இருக்கும் என்ன. ஓகே, இப்போ நான் என்ன செய்வேன், இந்த இடத்துல I'm going to call my auth guard. Auth guard class name என்னாச்சு, let me just check. Okay, this is auth guard, small letters, auth guard. Perfect. இந்த auth guard என்ன செய்யணும்னா it always returns true, but நான் இதை ஸ்லைட்டாக மாடிஃபை பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு once token is local storage, get item of token. ஃபஸ்ட் நான் local storage டோக்கன் எடுக்க பார்க்குறேன். ஓகே, டோக்கன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் it will return true, அதாவது access allow பண்ணும். இன்கேஸ் டோக்கன் இல்லைன்னா இது டைரெக்டாக லாகின் ஸ்க்ரீனுக்கு ரவுட் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் கொடுத்துரும். ஓகே, ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது. see because simplify perfect. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன். சாரி, பேஜை நான் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது பேஜ் எம்டியாக இருக்குது. ஏன்னா இது ஃபால்ஸ்னு கொடுத்துருது. சரியா, ஃபால்ஸ் கொடுத்தனா இது ஃபர்தராக உள்ளே போய் பேஜ் காம்பனண்ட்டை லோட் பண்ணாது. இந்த இடத்துல காம்பனண்ட்டை லோட் பண்ணாது. see when I remove and save this எனக்கு டேஷ்போர்ட் தெரியும். பட் the moment authentication got falseன்னு சொல்லிடுச்சுன்னு சொன்னால் எனக்கு இது வேலை செய்யவே செய்யாது. authentication guard should actually be true, அப்போ தான் எனக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல authentication guardல போயிட்டு இது மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. rather I also need to redirect it to the login screen. For that I need router, correct? So நான் இந்த இடத்துல constructor யூஸ் பண்ணிட்டு constructorல எரர் அடிக்குது. ஓகே, no, இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண வேணா. let me do it in a different way. I'll create an injectable myself. ஒரு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஓகே, I'll call it injectable. next import can activate and router, ரெண்டுமே தேவைப்படும். then I'm going to use an injectable decorator, and right inside that I'll say provided in root. great. okay, இப்போ என்னால் class யூஸ் பண்ண முடியும். export class will call it auth guard and it should implement the can activate method. அவ்வளோதான். இப்போ இது கிளாஸ்ன்றதுனால I can actually use a constructor inside and I can inject my router. okay, inject my router here. so router inject ஆன உடனே I can use the can activate method in the lifecycle hook use பண்ணி this will return a boolean. it will return true false தானே, so it should return either true or false. so இப்போ const token is local storage dot get item of token. token இருந்தால் return true, otherwise return false. but it should also redirect, right? this dot router dot navigate, it should redirect to /auth/signin.
Okay, so இப்போ class name மாறிடுச்சு இல்லையா, இங்கே auth guardன்னு இருக்கு. So I will just change it to auth guard. And இங்கே we'll remove the old one and save it. Perfect. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I'm just going to load the dashboard here like this, but என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ லாகின் பண்ணால் மட்டும் தான் எனக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கும். pass 1 2 3 4 and sign in. Perfect. See, எத்தனை வாட்டி refresh பண்ணாலும் I am inside my dashboard. Right. Next we will look at fetching the stories. நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு we'll write an API call. Close out everything. Head over to the sidebar. ஸோ சைட் பாரில் லோட் பண்ணதும் இந்த இடத்துல ஸ்டோரி லிஸ்ட்ன்ற அரேக்குள்ளே நம்மளுடைய ஸ்டோரிஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஹெட் ஓவர் டு த சைட் பார் அண்ட் உள்ளே போனதும் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் த ஆன் இனிட் லைஃப் சைக்கிள். சைட் பார் பேஜில் லோட் ஆனதுமே இட் ஷுட் ட்ரிகர் அன் ஆன் இனிட் மெத்தட். ஸோ ஐல் யூஸ் த implements on init life cycle hook. ஸோ நம்மளுக்கு ng on initம் தேவைப்படும். இந்த இடத்துல I'm going to make an API call. Okay, so story serviceக்குள்ளே போனோன்னா I need to create a method for fetch stories. Okay, fetch stories should return this.http.get method இல்லையா. ஸோ போஸ்ட்மேனில் போய் பார்த்தோன்னா ஸ்டோரி லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு it is get method. Okay, and it's again HTTP. So I want to replace this with the story URL. So அதே போல் environment filesல போயிட்டு development குள்ள I'm going to create an object for story. Storyல we already have a create story இல்லையா. So create க்கு we'll just use auth URL. I'm sorry, story URL. ஏன்னா ஸ்டோரி யூஆரில் இட்ஸ் /story வரைக்கும் வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு ஏபிஐ யூஆர்லுமே /story வரைக்கும் தான். லைக்வைஸ் we're going to create one for ஸ்டோரியோட ஃபுல் லிஸ்ட் எடுக்கணும். இட்ஸ் அகெயின் ஸ்டோரி யூஆர்எல் only. Okay, come back here and let's import environment file from development and as env. Perfect. இந்த இடத்துல it's env.story.create. Likewise இங்கேயுமே env.story.list. ஸோ கெட்க்கு ஒரு பேராமீட்டர் இருந்தால் போதும். fetch stories. Perfect. சைட் பாரில் ஆன் இனிட் பேஜ் லோட் ஆன உடனே I'm going to call my story service and I'm going to fetch all the stories and then subscribe on the response. Next, so response is any. Great. இப்போ let's log the response and see the output. In case error வந்துச்சுன்னா error any. So for now we'll just log to the console message. Great. And when I refresh, it is making the story API call. நமக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி நமக்கு இப்போ நீங்கள் காமிக்கும். ரைட், கிரேட். நவ் த திங் இஸ் we need to create an interface. இங்கே பாருங்க, மறுபடியும் we are putting any and all. Okay, we shouldn't be doing that. ஸோ ஸ்டோரி லிஸ்ட்லேயும் any array கொடுத்துருக்கோம், பட் our array is like this. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி I'm going to ask ChatGPT to create an interface quickly. So create a TypeScript interface from the data. Awesome. I'm gonna copy this and I'll create another interface file. We'll call it story.interface.ts and there we go. I'm gonna export this and we'll rename this to story interface. Awesome. இப்போ I'll just head over to our sidebar and I'm gonna say this is story interface array
and great. Awesome. Okay, so நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அரேயில் வரது இல்லையா, இந்த அரேவை அப்படியே நான் எடுத்துகிட்டு ஸ்டோரி லிஸ்ட்டில் அசைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ this dot story list is equal to res. Okay, இப்போ இங்கே சேவ் ஆயிடுச்சு. I'm going to save this. ஸோ எல்லாமே ஓகே தான். இப்போது இங்கே HTML ஃபைலில் we have the story list, right? But it is supposed to show here I think it is because of the track here, but we have a unique ID here. Let me try with that. So ._id, yeah, track story ._id. Perfect. So tracking was a problem. We had to give a property name. Inge ipo it is showing, but we also see no stories list here. So na enna panna porena, show this only if the story list dot length is 0, and save it, and there we go. Nice. Perfect. Okay, next what we will do is we will bind information to the story and update the story. இப்போ நான் அதை click பண்ண உடனே it's taking me to this journey, right? We are going to bind the parameters to it, dynamic parameters. So இந்த இடத்துல it is going to be story dot title, and இந்த இதுவும் ஹார்ட் கோடாக இருக்குது லிங்க்ல. ஸோ லெட் மீ சேஞ்ச் இட் டு story dot, what is the parameter here, id, story dot underscore id. அதுதான் வந்து ஸ்டோரியோட யூனிக் கீ, and I'll save it, and there we go. Refresh. Nice. So it says my Insta journey now. அதை click பண்ண உடனே you can see the URL pattern here changed. Alright, URL pattern change ஆன உடனே it is supposed to make another API call and load the data here. Okay, so next நம்ம அதுதான் பண்ண போகிறோம். So what I'll do is editor உடைய TS file போயிட்டு I am going to look for incoming parameters. app routes போய் பார்த்தீங்கன்னா we said story slash ஏதாவது key வந்துச்சுன்னா it should store in the story ID parameter, right? I'm going to extract it. இங்கே URL pattern அப்படி தான் இருக்குது, story slash dynamic parameter which is a story ID. எடிட்டருக்குள்ளே போயிட்டு and here in the constructor I'm going to look for activated route. Okay, so private route is activated route class. இந்த இடத்துல I'm going to say route.params.subscribe. okay, and next, and if there are params, or let's say rest only any console.log of res. let's see இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு parameter இங்கே கிடச்சிருச்சு. so it is dot story id, right? இந்த story id நான் இங்கே சேவ் பண்ணணும். so let me just have story id which is a string. initially இந்த story id empty இருக்கும், பட் இந்த இடத்துல நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே if story id res.story id exist, in that case story id should have the story id value. okay, so that's it. And we can also bind the value here. For example, let's say we are going to fetch the story first, right? So in the id கிடைச்ச உடனே இந்த ஐடியை பேஸ் பண்ணி we'll make another API call which we have written already, which is fetch story. இந்த fetch storyக்கு ஒரு API call பண்ணுவோம் along with the story id here. இது கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் எடிட்டரில் அப்டேட் பண்ண போகிறோம். okay, great. so in this case in the ng on init here, or we could also
actually do it in the constructor itself. Story ID கிடைச்ச உடனே we can make the update call. For that, let me do the fetch story API call first. This dot story service. We don't have a story service yet here. Story service import பண்ணிக்கலாம். Perfect. And here this dot story service dot fetch a single story. இங்க நம்மளுக்கு story ID pass பண்ணனும் இல்லையா, so it is this dot story ID. Fetch story method இல்ல, let's go create one. Fetch story that will have the story ID parameter which is of type string. Return http dot, I think it is get, yeah, so it is get method here. So we also need to set up a URL for that. We'll just call get. It's again the same URL only, and env dot story dot get. Along with that, we also need to pass on the story ID, right? So it is story ID. Awesome. That's it. So API call is ready, and let us try to trigger this and subscribe it. Okay, subscribe பண்ணாதான் API call trigger ஆகும். So res any awesome. Okay, so in this case, let's just head over here. Now I'm already in the story page like, let me refresh that, and it made the API call. Get method preview. We have a response from the server. Okay, so then I need to extract this content and store it in the store it in the update in the editor. So you can see that the response is actually an array, and the first element inside the array is object. The object na inge store panna pora. Okay, subscribe ana udane indha edathula vandattu I'm going to call the editor control. Inge irukku illaya, in the editor control la I'm going to set its value. This dot editor control dot set value. In that I'm going to say res dot, we don't have a story, res of 0, right? Array la first element la we're gonna pick up the content. That's all, and save. Okay, so the content is actually empty. நமக்கு எந்த content-மே இல்லை இல்லையா, வெறும் story தான் create பண்ணியிருக்கோம். Story create பண்ணிட்டு it is actually empty. Okay, perfect. Console. Let me just cross check this one. Okay, this is get method preview. For some reason this is not getting triggered. We didn't trigger this one, my bad. Let's call it from here, this dot fetch story, and save it. Now we are making the call. That was my bad. The first one was actually story listing. Here we already have an object directly, so it is not an array. Let's remove this array part alone. Now it is actually working fine. Let's cross check this with a dummy data from the backend. So yeah, inga content ledhume illa, but I'm going to create test content. Update பண்ணிடுவோம். இப்போ நான் refresh பண்ணனா, you see API ல இருந்து we are calling the specific story.
இங்கேருந்து வர கான்டென்ட்டை எடுத்துகிட்டு எடிட்டரில் நம்ம பைண்ட் பண்ணிட்டோம். பர்ஃபெக்ட். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அண்ட் we have some bug here. You see, sometimes the no stories-ன்னு சொல்லிடுது, but we have a response here. இந்த பக் எதனால வருதுன்னா, சம்டைம்ஸ் ஆங்குலர் சேஞ்ச் டிடெக்ஷன் பண்ணாது, which means உங்களுடைய காம்பனண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆனாலும் யூஐயில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. பட் நம்ம இதை மேனுவலாக சேஞ்ச் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணி ஓவர் ரைட் பண்ணலாம். ஃபார் தேட் நான் சேஞ்ச் டிடெக்டரை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன். சேஞ்ச் டிடெக்டர் ரெஃப் and I'll call this.cdr.detect changes. ஸோ நான் ஆங்குலருக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன் டு டிடெக்ட் ஆல் த சேஞ்சஸ் பீங் டன். இப்போ நான் சேவ் பண்ணேன்னா யூ கேன் see my Insta journey automatically appeared. Okay, that bug is now fixed. Next நம்ம content update பண்ண போகிறோம். இங்கே இருக்கிற content. Now we know that we already have, for example, let's say I started my Insta channel in 2025. டைப் பண்ண உடனே இங்கே 600 millisecondsக்கு டிலே வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ let me head over to editor. 600 millisecondsக்கு டிலே இருக்குது. After 600 milliseconds, I will have this in my log. So in the data we எடுத்து, I'm going to send it to the backend to update the content. Okay. So for this, let me call the story service dot save story. I'm going to save story இல்லை, but I'm going to write this method here. So I'm going to pass the story ID along with the content. Okay. So I'm going to call this content instead. The content ஆயிடுச்சு. All right. And now I have to subscribe. I have to subscribe to get to trigger the API call. This is the response. இப்போ போய் save story method நம்ம create பண்ணுவோம். So head over to the story service. இங்கே let's create another one. We'll call it save story. Save story we need the story ID. Story ID is a string as well as the content, which is a string, right? So number 2 parameter po inge vaangitom. These 2 parameters has to go to the database. So this is not a string, this is just any data, other object. Yeah. So let me make the API call. Return this.http dot. This is update. So I'm gonna use put env.story.update, and then I'm gonna pass on the ID, story ID, and then I'm also passing the content as a data. Namakitte po ange update method alle. Let's head over here and create a property for update. It's again the story URL. Okay, perfect. So inge irundhu error poidum, it's gone. Now let's test the service. Let me refresh the page. Ipo inge I started my Insta page or channel in 2025, and API call பார்த்தோன்னா, in fact நிறைய API call போயிருக்கு, and the last content is this. But if I refresh and try again, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் கூட I have the updated content. We can also cross check this in the database. Let's head over here in the stories. You see, new content again vandirukku. So let me also change the font type to bold. Either italics la mathikalam, and let me just go to the home page again, and from here I'm going to navigate again. In the story click பண்ணனா நான் update பண்ண data எனக்கு finally கிடைச்சிருச்சு, which is the update is working as expected. Nice. Okay, after updating we also have to update the title இல்லையா? Story title கூட நான் change பண்ணனும்னா என்னால பண்ண முடியணும். Okay, for that I'm going to get the user consent. Okay, like for example user வந்து டைட்டிலை சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஐ ஹாவ் டு ஷோ அ பாப்அப். அந்த பாப்அப்பில் யூசருக்கு என்ன டைட்டில் வேணுமோ அவங்க மாற்றிட்டு when I click on update
it should work. Okay, so இதுதான் வந்து idea. So we already have a package installed here which is SweetAlert. Yeah, SweetAlert நம்ம already install பண்ணியிருக்கோம். அந்த SweetAlert யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம ஒரு pop-up create பண்ண முடியும். Let's just head over to the sidebar TS file and let's create a new function. இந்த function name நான் வந்துட்டு edit title கொடுக்க போகிறேன் and entire story வாங்க போகிறேன். எந்த ஸ்டோரின்னு எனக்கு தெரியும் இல்லையா? So it's story interface. Nice. And இங்கே I need to first get the title from the pop-up. SweetAlert pop-up ல இருந்து வாங்கணும். For that, let me create something called as title, which is a string. And so நம்ம இங்கே fetch story title பண்ண மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். So it should be an asynchronous call and I am going to await for a response. This dot story service dot fetch story title. Okay, so இங்கே already fetch story title இருக்கு இல்லையா? So நம்ம இதுக்கு வேறு மாதிரி நேம் கொடுத்துருவோம். We'll call it update story title. Okay, and இதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் கரெக்டாக வருதான்னு. Great. ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ அப்டேட் ஸ்டோரி கிடையாது. ஸோ ஃபெச் ஸ்டோரி மாதிரியே நம்ம அப்டேட் ஸ்டோரியும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதை அப்படியே நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போது. And I'm going to rename it to update story title. Okay, அதே மாதிரி provided title for your note இருக்கும். இங்கே my first story, everything is going to be the same. The only part is that will differ is we have to pass the default value here, right? So இந்த இடத்துல இங்கே inputல we can give something as input value. And the input value we have to pass on the existing title. Already user என்ன title வச்சிருக்காங்களோ அந்த ஸ்டோரிக்கு அந்த title வேணும். So we need to capture it as an argument and assign the title here. Okay, so இங்கே இருந்து நான் title pass பண்ணணும். Okay, so which is story dot title. என்ன ஸ்டோரி அப்லோட் பண்ணுறோமோ அதோட டைட்டில் இங்கே பாஸ் பண்ணிடுறோம். We're capturing it and assigning it as a default value. First இது work ஆகுதுன்னு check பண்ணிக்கலாம். I'm going to click on edit. Okay, click handler இன்னும் போடல இல்லையா? So let's just add the click handler here. In the edit icon மேலே I'm going to add a click event handler and this will call the update. What is the function name? Edit title and the entire story இங்கே பாஸ் பண்ண போகிறேன். Saving it. இப்போ click பண்ணி பார்ப்போம். Awesome. We have the same pop-up. இதில் அடிஷ்னலாக எந்த ஸ்டோரியை கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஸ்டோரியோட டைட்டில் ப்ரீ-பாப்புலேட் ஆகிடும். இங்கே இப்போ யூசர் and story யூசர் என்ன டைட்டில் வேணுமோ கொடுத்துட்டு they can click on this create button and update the title as well. In the create badla we're going to have it as update. Okay, so we'll change the buttons text to update here. Awesome. Okay, so once in update adsuna it's again going to give us the response. Same logic da. Okay, fetch story title எப்படி பண்றோமோ அதே போல தான் update story title பண்ண போறோம். So on the other side சைட்பாரில் நம்மளுக்கு டைட்டில் இங்கே கிடைக்குதான்னு பார்த்துடலாம். ஒரு வாட்டி க்ராஸ் செக் பண்ணுவோம். Let me click on edit and click on update. Okay, perfect. நம்மளுக்கு இங்கே update title கிடைச்சிடுச்சு. Okay, perfect. The next thing to do is நம்ம இப்போ sidebar componentல போயிட்டு we will have to pass on this story title to the backend. So இங்கே first I need to check already. For example, let's say இப்போது நான் இங்கே update click பண்ணிட்டேன். text எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் when I click on update I should not go to the database because பழைய டெக்ஸ்ட்டும் புது டெக்ஸ்ட்டுமே சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ டைட்டில் அப்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So I need to check if the title received from the pop-up
is exactly equal to the story title. In that case we won't do it. So let me change this logic to not equal to. எப்போ ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகலையோ அப்போ தான் நான் டேட்டாபேஸ் கொலை பண்ண போகிறோம். ஸோ I'll say this dot story service dot இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி சேவ் ஸ்டோரி இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹெட் ஓவர் ஹியர். சேவ் ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அதில் வெறும் டைட்டில் மட்டும் பாஸ் பண்ண போகிறோம் கான்டென்ட்டில். ஆர் லெட் மீ ஜஸ்ட் நேம் இட் அஸ் டேட்டா, ஜெனரிக்காக வச்சிடலாம். இந்த டேட்டாவில் என்ன ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் டேட்டாபேஸில் போய் அப்டேட் ஆகும். பர்ஃபெக்ட். அண்ட் ஃப்ரம் ஹியர் ஐம் கோனா கால் த சேவ் ஸ்டோரி மெத்தட். சேவ் ஸ்டோரியில் we need 2 parameters இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் parameter is the story id, so I say story.id, and the second parameter is the object, so in our case it is the title. Perfect. So it is story._id. Sorry. Awesome. And then we are going to subscribe on it. And let's also log this out. Awesome. இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். I'm gonna edit this title, my Instagram journey in 2025, and I'm gonna update this. Okay, update ஆகிருக்கா? Where's the title? Here it is. Title இங்கே update ஆயிடுச்சு. That's perfect. Okay, so இப்போ லாஜிக் நம்ம பார்க்கலாம். எப்போ நான் ஒரு டைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறேனோ ஐ ஹாவ் டு ஷோ a notification, அதாவது உங்கள் டைட்டில் அப்டேட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லணும், ரைட்? அண்ட் ஐ ஷுட் ஆல்சோ அப்டேட் த ஸ்டோரி டைட்டில் ஹியர். இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸில் அப்டேட் ஆகிருக்கு, பட் சைட் பாரில் இன்னும் சேஞ்ச் ஆகலை, ரைட்? ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ், ஒன்று நோட்டிஃபை பண்ணோம் அப்டேட் ஆகிடுச்சுன்னு, ரெண்டாவது டைட்டிலே இங்கே வந்து சைட் பாரில் அப்டேட் பண்ண போகிறோம். பர்ஃபெக்ட். நான் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே இன்கேஸ் சக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த கேஸில் மட்டும் let me just do it in a different way. So next response any, in case success இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் I'm going to perform this action. அது என்னென்னா the first is to update the sidebar title. அதுக்கு I'm just going to pass on the story.title equal to title. Okay, let's try. Refresh. I'm going to say 2022 year மட்டும் மாத்துறேன். Update பண்ண உடனே it did not update. Okay, எங்கேயும் change reduction issue இருக்கு. So let me do the change reduction here. This .cdr detect changes. Perfect. இப்போ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம். Let me change this to 2025 again and update. Perfect. இப்போ சைட் பாரில் changes detect ஆயிடுச்சு. That's great. Okay, the next thing is to notify. Okay, so நம்ம ஸ்டோரி சர்வீஸில் ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்குமான்னு பார்ப்போம் for notification. Notification இல்லை. So I'm going to create a method called as notify. And the notify should show a success or an error message. So sweet alertல போயிட்டு notificationக்கு there is something called as mixin. Okay, இங்கே this is not the one. Okay, either let me copy this and put it here. Awesome. So mixinல 2 dynamic parameters வேணும். ஒன்று இந்த icon, ரெண்டாவது message. ஓகே, இது ரெண்டுத்தையுமே டைனமிக்காக ஆர்குமெண்ட்டை வாங்கிடலாம். icon and message. See, icon is of type, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேலே மவுஸ் வச்சிங்கன்னா it is sweet alert icon type. ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணோன்னா இந்த 4 பேராமீட்டர் மட்டும்தான் எடுக்கும், இதை தவிர வேறு எந்த ஆப்ஷன்ஸுமே எடுக்காது. ஸோ லெட்ஸ் சே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்குன்னு மார்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த 4 பேராமீட்டர் தான் எடுக்கும்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். அண்ட் த மெசேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, கூல். ஸோ அது இங்கே பாஸ் ஆகிடும்.
and from here we are going to trigger the notification. Okay, so this dot story service dot notify. The first parameter is this icon type, so in this case it is success, and the message is story title updated. In case error vanda, we are going to say this dot story service dot notify, and in this case it is an error icon and unable to update story. Good. இப்போ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம். I'm going to change it to 2024 and update. Perfect. நம்மளுக்கு ஒரு notification வந்துருச்சு. Awesome. Fine. So this is done and I'm going to remove unnecessary logs from here. இதுவும் தேவையில்லை. எங்கே எரர் வருதோ அங்கே மட்டும் லாக் வச்சுக்கலாம். So this one, right? So I'm going to add multiple lines here. அதனால I have to use curly braces. Okay, great. இது முடிஞ்சிருச்சு. The next thing is to delete it. Okay, எப்படி அப்டேட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி delete வரும். Deleteக்கு வந்து we need to add a confirmation. Okay, because user by mistake கூட delete icon click பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம உடனே delete பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூசரோட கான்சென்ட் வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு. Are you sure that you want to delete it? Okay, so let me just head back to the sidebar. Okay, sidebar HTML. இந்த இடத்துல the third icon is delete, so we'll call it delete story. Story delete பண்றதுக்கு we need the story ID, so I'll just pass story dot underscore ID directly here, or maybe நம்மளுக்கு மற்ற parameters தேவைப்பட வாய்ப்பு இருக்கு. So I'll just pass the entire object itself, and இங்கே let's create another method which is asynchronous because we need users confirmation. Yeah, so we'll call it delete story. In the entire story வாங்கிடுவோம். That's of type story interface. And delete பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு இங்கே multiple items இருக்கும் arrayல, correct? We need to know which item should be deleted. I mean which story should be deleted. அதனால எனக்கு index நம்பரும் தேவைப்படும். ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்துட்டு when deleting it I can also pass on the index. Okay, ஸோ ஆங்குலரில் ஃபார் லூப் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இண்டெக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணோம். யூ கேன் யூஸ் இட் யூஸிங் த $index வேரியபிள். அண்ட் ஆன் தி அதர் சைட் ஐ எம் கோயிங் டு கால் இட் idx and it's of type number. பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு 2 பேராமீட்டர் இங்கே கிடச்சிருச்சு. Now let me just create a property. We'll call it can delete. இது either true or false வரும், right? So await this dot story service dot delete or call it get delete story consent from the user. Okay, great. So இங்கே story title மட்டும் பாஸ் பண்ணிடலாம். யூசருக்கு தெரியணும் இல்லையா அந்த ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ I'll pass story dot title and story serviceல let's create this method. So on the story service I'm going to create a new method here. Here, exactly here. Okay, so in the story service we need to capture the parameters before deleting it. Okay, so in our case the parameter is title, which is of type string, and now I'm going to ask for a confirmation. Okay, for that just say return. This is an asynchronous call, so it's await sval.fire. I'm going to fire it. Okay, and the title is going to be are you sure to delete the story, and then அதுக்கு சப்டெக்ஸ்ட்டும் கொடுக்கலாம். சப்டெக்ஸ்ட் தான் வந்து நம்ம டைட்டில், அந்த ஸ்டோரி டைட்டில். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஓகே ஒரு delete பட்டன், ஒரு கேன்சல் பட்டன் இருக்கும். ஸோ கேன்சல் பட்டன் show cancel button is true,
and confirm button ku confirm button text மட்டும் வச்சிடலாம் and we'll call it delete or cancel ரெண்டு button மட்டும் தான் இருக்கும். Great. So now this is a promise. Okay, swallow.fire இங்க பாத்தீங்கன்னா it is of type promise க்கு we can use then method. Yeah, so await error வருது. Let's make it an asynchronous call. Great. So then okay, then I can capture the user's response. இதுல result நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும் whether the user has clicked on delete or the cancel button. Okay, perfect. So இந்த result base பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Okay, so return result.isConfirmed. isConfirmed true இருந்துச்சுன்னா which means he has clicked on the delete button. ஏன்னா இதுதான் confirm button. அது false-ஆ இருந்தா user வந்து cancel click பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். So based on this true or false value, we are going to proceed the deletion. So inge sidebar la okay. So in that we are going to check for the condition. If can delete is true, only in that case we are going to call the story service and delete the story, and then we will subscribe to it to trigger the API call. Next res any. In that we can actually show the success message like this: story deleted. In case error vandirundhuchuna inge error kamikalam, unable to delete story. Okay, இப்போ the delete story method நம்ம இங்க போய் create பண்ணனும். Okay, so delete story create பண்றதுக்கு we need the story ID. ஏன்னா அதுதான் database ல unique இல்லையா? So we're gonna pass the story._id method, _id property, and delete story ல let me just இங்க let's create a method called delete story. You capture the story ID which is of type string, and then we call the API. So in our case it is delete method. Delete ko we don't have a env.story.delete. Delete ko property illa. Let's go set it up. So delete ko mein it is story URL only. Perfect. Okay, and plus /+ the ID. Awesome. So ivada. So URL call pannittu we are going to pass on the ID to delete it of type delete method. Let's save it, and perfect. Let's try it now. Now in the story pointer, before that let me just head over to Compass. Confirm பண்ணிக்கலாம், நம்மகிட்ட ஒரு story தான் இருக்கு. Perfect. Delete click பண்ணிட்டேன். Are you sure to delete the story ன்னு கேக்குது. Story title இருக்கு. If I say cancel, nothing happens. இங்க பாத்தீங்கன்னா API call எதுவுமே போல delete method க்கு. But if I say delete, it triggered an API call. Success and true வந்துருச்சு. Database refresh பண்ணி பார்த்தோம்னா the story has gone. Perfect. But UI ல இன்னும் இருக்காது, correct? ஆனா refresh பண்ணா போயிடும் because நம்ம fetch call வந்து empty ஆ வர போகுதுங்க. Perfect. So அந்த deletion handle பண்ணணும். இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா sidebarல the delete storyல we also got the index number, right? இந்த index number நம்ம எங்க இருந்து எடுக்கணும்னா story listல இருந்து அப்டேட் பண்ணணும். notification message கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we are going to say this dot story list dot splice of index, 1. So index value இங்க இருக்கு. indexல இருந்து I'm going to remove one element only. So JavaScript is splice method use பண்றோம் for deletion. Let's try it again. I'm going to create a new story, my Insta story. I'm going to create it. Create ஆயிடுச்சு, but we don't have the updation here. Same problem தான் இருக்கும். So change detection ஓட problem இருக்கு. Add storyல once create ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா we will have to do the change detection, right? So இந்த இடத்துல we are going to do this dot story list dot push res. So வர story property
story listல அப்டேட் பண்ண போகிறோம். அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் we are going to do the change detection. Detect changes. Perfect. இப்போ refresh பண்ணால் I'm already having one. Let me delete this. இது எனக்கு வேண்டாம். But deleteம் ஆகலை. The problem is again change detection தான். இங்கே delete பண்ணதுக்கப்புறம் I have to say you detect the changes that happen to the array here. Save it. Let's try again. New story. My Instagram story. Create. Perfect. Inge vandarche. Awesome. Okay. Now let me delete it. And delete. Perfect. The story is gone. But இங்கே நான் நிறைய ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் delete பண்ணதுக்கப்புறம் கூட இங்கே டெக்ஸ்ட் இருக்குது. Let me just create one more. My first story. And something I've saved it here. I'm going to refresh. It's still here. Let me go to the home page and come back. Click பண்ண டேட்டா இருக்குது. பட் நான் அதை delete பண்ணி அது போயிடுச்சுன்னா கூட you can see that the editor is still on. So we have to move it back to the introduction screen. Okay, நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல. So what will I do is we already have a router, correct? Router illa. Let me also include router here. Private router from the router class. Perfect. So delete ஆனதுக்கப்புறம் change detection ஆனதுக்கப்புறம் we have to redirect this dot router dot navigate to the intro screen. Perfect. Now let's try again. Test story. Oh, that's a typo. Anyway, save it. And let me go to the home page. மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு I'm going to delete this and delete. Perfect. Now we are redirected back to the home page. Then the user can again come here and pick any story the user wants. அதே மாதிரி நியூ ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும். Let's test one last time. My Instagram journey and struggles. Create it. இப்போ create ஆயிடுச்சு. பட் create ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் ஆகணும் இல்லையா? அது ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ let's just see where it is. இந்த இடத்துல change detection ஆனதுக்கப்புறம் we are going to route it to the story URL, correct? So in this case I'm going to set /story/ the story ID that we got from the API. So in this case it is res._id. It should be any type. Awesome. Okay, let me delete this. இப்போ நியூ ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணுவோம். My YouTube channel ideas. And if I create it, automatically அந்த story select ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல. And you can see that the editor has opened. Okay, let me just make it a little big. I always wanted to create a YouTube channel, but I never found time. The best time to create a YouTube channel was 15-20 years ago. The next best time is now. இது யாரோ ஒரு புத்திசாலி சொன்னது. But anyway, fine, it is working. We can also add images, YouTube videos embed பண்ணலாம். There are many more options. Okay, but if you want to update your Quill editor, you can always go to QuillJS.com, get the configuration, and you can add many more buttons here. Fine. Anyway, so update ஆயிடுச்சு, delete ஆயிடுச்சு. We're almost done. The last part is pinning. Okay, pinning and unpinning the stories and then reordering them. I'm going to create a new method called as update pin. Okay, let me close this. இதுதான் pin உடைய icon இல்லையா? So I'm gonna add a click event here and we'll call it update pin. In the update pinல I have to pass on the story.
எந்த ஸ்டோரியை பின் பண்ண போகிறனோ அதை மட்டும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். ஓகே, let's create a new method under sidebar and we will add to the last update pin. So inga story vaangikren, it's of type story interface. So I will first get the status true or the false panano, false and the true panano, right? So const pinned is equal to the opposite of story.pinned value. In case pinned illana false and sollte identify panniko and it will be converted to true here. Okay, let's say it's of type boolean. Okay, perfect. True or the false, false or the true value. Perfect. Now I'm going to update this dot story service dot save story method update panna adu call panikren. So I'm going to pass on the story dot underscore id and the second parameter is the pinned value. So I'm going to subscribe பண்ணிட்டு next. In case successful response வந்துச்சுன்னு சொன்னா, in a successful response case I have to update the pinned value. So it is story dot pinned is equal to நம்ம இங்கே அப்டேட் பண்ண pinned value ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூன்னு பைண்ட் ஆகிடும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸ்ன்னு பைண்ட் ஆகும். ஓகே, and then in case error வந்துச்சுன்னு சொன்னால் we have to notify the user. So in this case this dot story service dot notify error and unable to pin the story. இது டைனமிக் வேல்யூ இருக்கணும், பின்னாகவும் இருக்கலாம் அன்பின்னாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இது என்ன செய்ய போகிறேன், let me just backtext போட்டு I'm gonna use template strings. இது ஓகே, string interpolation யூஸ் பண்ண போகிறேன். எப்போ பின்னாக இருக்கணும் எப்போ அன்பின்னாக இருக்கணும்னா, இன்கேஸ் பின்னோட வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் unable to pin, otherwise unable to unpin. Okay, perfect. We also need an error log, அதனால இதை மட்டும் curly bracesல wrap பண்ண போகிறேன். So it's log e.message. Okay, sounds good. Fresh it. I am going to pin this. So pinned true வந்துருச்சு. Let me just do this again. இந்த வாட்டி dblen வரும்போது it should be false. Perfect. But pin பண்ண உடனே it should go to the pinned stories இல்லையா, இந்த இடத்துல மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடணும். But we haven't handled any condition for that. So நான் என்ன செய்ய போகிறேன், I am going to go here and so where do we have it, இந்த இடத்துல. Okay, இந்த இடத்துல I am going to and copy and paste this. இந்த entire for loop copy பண்ணி I am going to put it right below here. Okay, perfect. இப்போ ஸ்டோரிஸில் pinned ஸ்டோரியும் இருக்கும் unpinned ஸ்டோரியும் இருக்கும். ஸோ டேட்டாபேஸ் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா, let me do this. ஓகே, இன்னொரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுவோம். refresh. Okay, so இப்போதைக்கு இதை மறந்துடுங்க. let me create a new story, my Instagram story and create it. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டோரி இருக்குது டேட்டாபேஸில். let me just pin YouTube and இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணனா you can see YouTube is pinned but Instagram is not. So in our case UIல your storiesல Instagram மட்டும்தான் இருக்கணும் and pinned storiesல YouTube மட்டும்தான் இருக்கணும், right? பட் ரெண்டுமே ஒரே அரேயில் இருக்குது ஸ்டோரி லிஸ்ட்டில். that is why you're seeing it twice. பட் நம்ம இதை செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். what I will do is I will create two getter methods, ஒன்று pinned ஸ்டோரிக்கு இன்னொன்று unpinned ஸ்டோரிக்கு. so let me head out to the sidebar here and right below the constructor இல்லையா இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல I will create two getter methods. So this is for pinned stories, another one for unpinned stories.
okay இந்த pin stories என்ன return பண்ணனும் return this dot story list dot filter இந்த filterல criteria என்ன பாஸ் பண்றோம்னா pin stories மட்டும் தான் வேணும் எனக்கு right so story dot pinned true pin value எதுக்கெல்லாம் true இருக்கோ அது மட்டும் தான் இங்க கலெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இங்க this dot story list dot filter story not story dot pinned which is pinned ஓட value false இருக்கிறது மட்டும் இங்க கலெக்ட் ஆகும் and in the UI ரெண்டு இடத்துல story list இருக்கு இல்லையா I am going to call this as pinned stories and கீழ உள்ள loopல I am going to call it as unpinned stories that's it அதே மாதிரி இங்க unpinned stories dot length இங்க pinned stories dot length and if not pinned stories dot length only in that case இந்த மாதிரி message காமிப்போம் perfect now you can see that see my YouTube வந்து pinnedல இருக்கு Instagram unpinnedல இருக்கு இப்போ YouTube unpin பண்றேன் unpin ஆயிடுச்சு but it has to come back to our pinned section கரெக்ட்டா ஏனா வந்து unpin பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் refresh பண்ணா unpinல வந்துரும் but it has to switch live so அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும்னா update pin methodல தான் போய் மாத்தணும் okay so but we already changed it la update pin is here okay I think this is again the same problem change detection okay change detection try பண்ணி பாப்போம் so this dot cdr dot detect changes save it and இப்போ YouTube pin பண்றேன் it's gone there Instagram pin பண்றேன் it's gone to the Instagram story and no stories in கீழ காமிக்குது now let me unpin YouTube first perfect YouTube your storiesல வந்துருச்சு and icons ரெண்டுமே சேமா இருக்கு unpin க்கு வேற icon எடுத்துக்கலாம் svg repo unpin we'll take this one svg copy this close so let me just change this directly here then update penna okay copy paste this and add the click method update pin story perfect now let me remove this and add a class to it class இதுக்கு என்ன size வெச்சோம் இதே மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கலாம் copy and paste போய் பார்க்கலாம் great but size default ஆவே பெருசா இருக்கு let's make it 4 is good enough this is for pin okay so pinning and unpinning is done now let's work on the reordering okay for that let me create another story inge I'll call that as my engineered Genie blog strategy அப்படி நான் create பண்றேன் create it and it is here awesome good so now we have multiple items here okay so let me also unpin this pin unpin agla okay இப்போ we have 3 stories right now we are going to rearrange this okay for that we are going to use something called as angular drag and drop okay so angular material we have angular drag and drop
அது நம்ம செப்பரேட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். ஸோ காப்பி திஸ் கமாண்ட் அண்ட் Angular applicationல let's just stop it and install Angular CDK. Okay, this is already installed, right? So Angular material அது வந்துரும். Okay, alright, and you serve again, and from here we can actually use these methods, okay, to import it. நிறைய drag and drop இருக்கு. Okay, but we are specifically looking for a container drag and drop. அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to directly implement this on this list. Fine. Okay, so first drag and dropக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம உள்ள import பண்ணிக்கலாம். Okay, let me just head over here, sidebar. இங்கே for drag and drop I need the CDK library first. CDK drag and drop. Okay, second I need the drag drop module itself. Drag drop module, drag and drop module. Thirdly, it is move item array. Yeah, move item array. Okay, move item in array. இந்த மூணு இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும். But all of these has to be imported here as well. So it is CDK drag இல்லை entire module இருந்தால் போதும். It's drag drop module. Perfect. I don't think we need this also. I'll just remove it. Entire module import பண்ணிட்டோம். We don't need separate modules. In case தேவைப்பட்டா அப்புறம் import பண்ணிக்கலாம். Perfect. So இங்கே நம்ம import பண்ணி முடிச்சாச்சு. Okay. So நம்ம next என்ன பண்ண போறோம்னா UIல போயிட்டு we are going to implement the drag containers. ஓகேவா? So இந்த இடத்துல we already have the list of stories here. ஓகே, லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த ஆங்கர் பார்ட் தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம், கரெக்டாக? ஸோ இந்த ஆங்கர் பார்ட்டில் மட்டும்தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ரீஅரேஞ்ச் த டைட்டில் ஆர் த நோ ஸ்டோரிஸ் மெசேஜ். வெறும் ஸ்டோரி லிஸ்ட்டை மட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ரீஆர்டர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இது எந்த பேரண்ட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னா திஸ் பேரண்ட், அந்த பேரண்ட்க்கு வெளியில் போகக்கூடாது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கண்டெயின் இன்சைட் தேட். So I'm going to import all the necessary properties here. First is CDK drop list. CDK drop list. Secondly, on the array of data, you know, okay? So on the drop list la irukra data. So I'm going to add a directive here. We will call that as CDK drop list data. There we go. And this is going to be our unpinned stories. Unpinned ஸ்டோரிஸ். இந்த அரேவை மட்டும்தான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஓரியன்டேஷனில் வேணும்னு சொல்லணும், வெர்டிக்கலோ ஹாரிசான்டல். வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் வெர்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லையா, மேலே கீழே மட்டும்தான் போகும், சைட்ஸில் போகாது. ஸோ வி சே ஓரியன்டேஷன் ட்ராப் லிஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் இங்கே இருக்குது அண்ட் வி சே இட் இஸ் வெர்டிக்கல். லெட் மீ அரேஞ்ச் திஸ் ப்ராப்பர்லி. Fine, okay, vertical. And finally drop event. எப்போ ஒரு யூசர் drag பண்ணி drop பண்ணுறாங்களோ அந்த drop event ஹேண்டில் பண்ணணும், just like click event. Okay, so for that we have CDK drop event. It is CDK list dropped. Okay, so அந்த கேஸில் மட்டும் we are going to call the drop function that we are going to write. In the drop function we also need to pass on certain parameters. So drop பண்ணும்போது அதுடைய index number எல்லாமே வந்துட்டு $eventல இருக்கும். So we have to pass this event. இல்லைனா we will not know எந்த பொசிஷன்லேருந்து current position and new position உடைய numbers நமக்கு தெரியாமல் போயிடும். For that we need to pass on this event here. Okay, so now let's go and write the drop function here. So sidebar let me go to the last. And here I'm going to add the drop function. E is of type any. Okay, so any put a problem at all, so it has to be drag drop. Let me just check example.
இங்கே இருக்குது. It has to be CDK and drag drop. Copy and put it here. Okay, we'll call this event only directly. So on the drag drop we have to import it. And it is not string array, it is going to be of story interface array. Yeah, story interface array. So we will get an array of items which is of type story interface. Cool. In the drop layer we are first going to see if let me just first log this event. The event line irukku paapom. First drag and drop agudhan check pannalam. So we'll just go here. Drag and drop agala because I forgot to do this thing in HTML. HTML la we have to add the CDK drop list. So inge vandittu inge CDK drop list irukku adhe mari நம்ம anchor tag CDK drop list கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம anchor tag க்கு CDK it is drop list la drag பண்ண போற event, correct? It's CDK drag. Once I save it I should be able to drag. Perfect. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக drag ஆகுது. And when I drop it I should be able to see the entire event here. Let me try again. Instagram எடுத்துட்டு second index and the first indexல போடுறேன். And you can see that current index is 0. Previous index was 1. இப்போ engineered Genie எடுத்துட்டு I'm going to put it in the first place. Drop பண்ணிட்டேன். And நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் 2 ஏன்னா தேர்ட் ஐட்டம் இல்லையா, இண்டெக்ஸ் நம்பர் 2ல இருந்துச்சு. கரண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் போட்டேன். ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் 0 in the array. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஐ ஆம் கோயிங் டு ரீஅரேஞ்ச் மை ஐட்டம்ஸ் அண்ட் தென் அப்டேட் தெம் இன் த டேட்டா பேஸ். பர்ஃபெக்ட். ஜஸ்ட் ஹெட் ஓவர் டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். அவ்வளோதான். we don't need anything else from here. We'll continue with the logic. Okay. ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் இண்டெக்ஸ் செக் பண்ண போகிறேன். இஃப் த ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் event டாட் ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு த event டாட் கரண்ட் இண்டெக்ஸ்னால் யூசர் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணாங்க பட் அதே பொசிஷனில் போட்டுட்டாங்க. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன், ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் த எக்ஸிக்யூஷன் ஹியர் இட் செல்ஃப். ஃபர்தராக கீழே போகக்கூடாது. இன்கேஸ் மேட்ச் ஆகலைன்னா இட் மீன்ஸ் த யூசர் ஹேஸ் மூவ்ட் டு அ நியூ பொசிஷன். கரெக்ட். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், unpinned indexes எல்லாமே எடுத்துக்க போகிறேன். const unpinned index, I will call it indexes. This is of number array, okay, equal to initially empty. நம்ம புதுசாக ஆர்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் an empty array for that order. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், எதெல்லாம் பின்லேயே எடுக்க போகிறேன். this dot story list dot for each உள்ள போயிட்டு I'm going to take s which is of type story interface. Okay, and then I'm going to get the index number which is of type number. In that இடத்துல if it is not pinned item, in that case we have to add it to the unpinned indexes. I'm going to push it based on the index number. That's all. இந்த unpinned indexல பின் ஆகாத ஐட்டம்ஸ் எந்த ஆர்டரில் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கோ அதே ஆர்டரில் இண்டெக்ஸஸ் புதுசாக ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அண்ட் வி ஆல்சோ நீட் த ப்ரிவியஸ் அண்ட் த கரண்ட் இண்டெக்ஸஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார் லுக் வெளியில் ஐம் கோயிங் டு ட்ராக் தெம். ஸோ கான்ஸ்ட் ஃப்ரம் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா unpinned indexes event dot previous indexes போய் அப்டேட் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்டோரியோட இண்டெக்ஸஸை அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்ட் const 2 is equal to unpinned indexes of event dot current index. Okay, great. ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ரம் 2 கிடச்சிருச்சு. இந்த ஃப்ரம் 2வை பேஸ் பண்ணி நான் அரேவை ஆக்சுவலி அப்டேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ கால் த மூவ் ஐட்டம் அரே. மேலே இம்போர்ட் தேவையா? இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஓகே, ஸோ மூவ் ஐட்டம் இன் அரே. ஓகே, இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு 3 பேராமீட்டர்ஸ் வேணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி லிஸ்ட்டு கமா எந்த பொசிஷனில் இருந்துச்சோ அது, அண்ட் தென் எந்த பொசிஷனுக்கு புதுசாக போயிருக்கோ அது. ஸோ ஃப்ரம் அண்ட் டு.
ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்டோரி லிஸ்ட்டையே இப்போ மாடிஃபை பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நியூ இண்டெக்ஸ் மட்டும் தான் கிடச்சிது. இந்த இடத்துல நம்ம ஆக்சுவல் இண்டெக்ஸஸை அப்டேட் பண்ணி விடுறோம் ஸ்டோரி லிஸ்ட்டில், ஸோ தட் யூஐயில் அந்த சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் இது வரைக்கும் கிடச்சிருச்சா. இப்போ நம்ம ரீஆர்டர்ட் லிஸ்ட் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கான்ஸ்ட் லெட்ஸ் கால் இட் ரீஆர்டர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எல்லாமே ஸ்டோரி ஐடி வேணும் இல்லையா, எந்த ஆர்டரில் ஸ்டோரி ஐடி கிடைக்குதோ அந்த ஆர்டரில் அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி string of arrays is equal to, இந்த இடத்துல I'm going to do unpinned stories dot map as இது story interface, and we need the index number as well again. Okay, mapல. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, no, okay, so mapல I don't need anything else except for the story ID. Story ID மட்டும் எனக்கு எந்த ஆர்டரில் வேணுமோ அந்த ஆர்டரில் எடுத்துக்கிறேன், right? And then let me first log the story ID, console log of reordered, அந்த ஆர்டரில் கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். So initially we have YouTube, Instagram, engineered Genie. First engineered Genie எடுத்துட்டு மேலே போடுறேன். ஓகே, ரியல் டைம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஸ்டோரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ engineered Genie is 58 and YouTube is 1E and Instagram is 36. இப்போ Instagram மேலே போடுறேன். Now if you see 36 தான் Instagram லாஸ்ட்டில் இருந்துச்சு, இப்போது அது ஃபர்ஸ்ட்க்கு வந்துருச்சு. Engineered Genie was first, it was second. YouTube was second, now it is third. So our reordering is working perfectly fine. இப்போ இந்த reordered stories-ஐ நம்ம database-ல போய் update பண்ண போகிறோம். Okay, so I'll call this dot story service dot we'll call it reorder stories. Okay, so inge ponona, oh we don't have a method, so let's go create a new method for reordered stories, but let's subscribe it here first. Next any இங்கே எரர் மெசேஜ் சக்ஸஸ் மெசேஜ்லாம் எதுவும் வேண்டாம், பிகாஸ் யூஐலே தெரிஞ்சிடும் ரீஆர்டர் ஆச்சா இல்லையான்னு. ஓகே, we'll just have a log for our reference. இப்போ ஸ்டோரி சர்வீஸில் போயிட்டு I'm going to create a new method called as reorder stories. So it's reorder, கீழே பண்ணிக்கலாம். Reorder stories, and இந்த இடத்துல I need to get the list of order IDs இல்லையா. So ordered IDs is of type string array. So இங்கேருந்து நான் அதை பாஸ் பண்ணணும். It is reordered. What is wrong? Okay, now from here I'm going to return the API call, this dot http dot put method env story dot reorder. நம்மகிட்ட reorder இல்லை, let's go create one. Reorder story URL reorder. Perfect. Okay, perfect. Now this is done. இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, once reordering is done, this should go update in the database. So let's subscribe to it. Oh no, okay, sorry, ingetla. We have to pass on the data, so it is order IDs, the list of array. Perfect. Sidebar, we have an error, remove it. Great, awesome, it is saved. Now in this list we have YouTube first, Instagram second, engineered Genie, blog third. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், blog ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறேன், பட் இட் த்ரூ an error. ரீஆர்டரும் ஸ்டோரி ஐடியும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ oh my goodness, reorder is supposed to be a post request. நான் put request அனுப்பிட்டேன். Let me just go back here and story service, it's a post request, right?
save it. Now let's try again. Engineer Genie blog goes to the first place, and there we go, it is locked. If we refresh panna, it should sustain. It works. Instagram goes to the mid, and if I reload the page, it still sustains. Let me pin Instagram, and then move YouTube to the first. And now if I just head back to the home page, Instagram pinned irukku, number reorder pannadu correct maintain agudhu. That's it. உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா tell me in the comment sections how can we improve the UX and enhance the application features. Signing off, Ashik.